I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas. Bring all previous records for DFM, and frankly, with this roster, I think they can do it. And also, if I may, the HAYATE dance to another stream. Yeah, I mean, absolutely, they're bringing the vibes on that walkout. Breakfast കഴിച്ച് പക്ഷെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ നേരെ ശരിയായില്ല. ഗോട്ടില്ല അയ്യോ നിങ്ങളെ കണ്ട നമ്മളിപ്പോ എന്നും ട്രെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. എന്നും കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് 23 വന്നപ്പോ ട്രെൻഡിങ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബോയ്സ്. ഗെയിമിംഗ് സോൺ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് സീൻ ഉണ്ടോ? Today can see the finish line in the distance already, but for DFM it's going to be a taller order when you're going against a team who have qualified to multiple internationals and have also won a Masters trophy with this score. Even with the new members on this team, like Huntsman, every single player here has won a Masters trophy at some point. And Pilsky here in the middle bracket at the same team is kind of cruising through, taking down multiple fellow trophy-winning teams in the process. You got Gen G, DRX, PaperX. Seems like more like a drive-by at this point. Yeah, I think T1 is really just heating up in this competition. Last year in Kickoff, they qualified as the second place team from Pacific over to Masters Bangkok and managed to teams at the event. I think that this is a team that when the going gets tough, they tend to step up and they tend to play better when the pressure is on. And DFM have never been tested in that kind of environment. Yeah, that's the question for me. Is this is the most intense game DFM will have found themselves in thus far. It's can they step up now? There is a lot of pressure on these shoulders. Now the names on the opposite side of the server are all Masters winners. Disrupt teams that are just so stacked like T1 are. But I think that's what VCT is all about. This is the year of change. We're seeing a lot of teams who haven't made it before get a lot further. Teams that came from Ascension who are also making it really far. Later today, we're going to be seeing Nongshim also get this far. Now, the first map is going to be Pearl. DFM is just really good at Pearl. Yeah, I mean, absolutely. It's a map that they love. I think they understand the macro of it very well. That's why they keep going back to it. Even though when we saw it last, they did trying to refine a few things on the map, really try and solidify that macro knowledge to make sure that they're coming into today feeling confident. There's a fair bit of tape there on DFM for T1 to study. They did take a loss to PaperX where Stax was having a transformative game, but some of the other players a fair bit quiet. We mentioned Buzz. If he's going to be on the neon here, it's one of his weaker agents. It's not an agent where he's been putting up tremendous numbers, so he needs to step up as an individual, as do some of these other players on T1 because they're starting out on the defense first. So you want to see Izu get on that operator, cause some problems for DFM, and for Buzz to have a much better game this time around. So he needs to step up as an individual, as do some of these other players. So you want to see Izu. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ട് നിർത്തി, ഇന്നൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം? വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെയിറ്റ്, ഈ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുമോ നോക്കാം. വെയിറ്റ് ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒന്നും കേട്ടുകൂടായിരിക്കും. വേറെ ഞാൻ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ പറഞ്ഞ. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരേണ്ടതേ അല്ല. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരേണ്ടതേ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരണം എന്നറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ. യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആക്കി എടുത്തു വെക്കാനാ. എടാ, അത് നല്ലൊരു കാരണമായിരുന്നു, അത് ചെയ്തില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനം ചെയ്ത് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, ഇത് പോണോ?
ഞാൻ പറയണതിന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയണതിന് എനി ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ? ഇന്ന് 24 ആണ് അണ്ണായി. ഇന്ന് കുറേ ലൈവുകളുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്ന് 24 ഇരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം. എല്ലാ ലൈവും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, ഏതൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞൂടാ. നോക്കട്ടെ. തമിഴ്നാട് മാറിപ്പോയെന്നാ? ഇല്ലല്ലോ, തമിഴ്നാട് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇട്ടത്. The B site bunkering, just the turret, which is going to be the first bit of information for him as well. And then the rest of the team would need to run on over. So it's good to see that T1 are starting to re-clear some space over towards A. I'll give them some information now, but technically a little bit too late. You see that there's no gate crash available already to get back over here, so you're going to start to run as there's pressure building onto Meteor. Depends on how you find some of the opening shots as well, though. A lot of sheriff purchases on the T1 side, unfortunately, at this range. Anime, thank you for the gold membership. So T1 actually arriving onto site now, but it's 3v5. Set. And the line of sight not supporting them as well. Alarmbot will reveal certain locations for now, according to DFM as to where T1 might be approaching from, the timing of which. Buzz will slide on through though, but the follow-up not quite there just yet. Izu unfortunately just not quite able to relay forward through. Stacks taking heavy fire as well, makes him down to go low HP, and that's where DFM does pick up the pistol. Yeah, it's going to be great for them as well. A pretty nice read, a nice call at the very beginning to get out of A and transition over towards B. That is that weak side of the map. Of course, when we did see DFM last play on this one against Full Sense, they only found the defensive side of Pistol. They had a strugglesome start on this map of Pearl that they ended up losing and then reverse sweeping Full Sense for a lot of rounds where they're getting the spike plants, but a lot of rounds where they're just missing out on the holds and it gets defused. So good to see them start off with Pistol. For T1, on the flip side, they managed to get both pistols against Paper X, and they still ended up losing that one, 13-10. So the gun rounds for me for T1 on this map are going to be very, very crucial to see. Are you making good decisions? Are you ready with the firepower? They don't have the firepower in this round. They slowly but surely start to lose a couple of members. DFM T1 തമ്മിൽ ഒരു കളി കിടക്കുകയാണ്. ഇതില് റൗണ്ട് DFM ജയിച്ചു. പിസ്റ്റൾ റൗണ്ട് ഓൾറെഡി ജയിച്ചാടെ. എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ T1 ജയിക്കും, T1 കയറുന്നതാണ് എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മീറ്റിയറും മൻഷീനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. We're not checking the Bulldog that's going back in holes, so that's going to get stolen by Buzz. Low HP though. Yeah, he doesn't get anything on the back of it. You'll definitely upgrade the Spectre to that Bulldog, however, and have a bit of a fair shot going in towards the next round. And we'll see really what this one is going to look like for T1 as well. A couple of regen shields in the mix. I'd be interested to see if that little play is there in the brain scan of the guys over at DFM. If we're getting out the outlaws, for example, because we've got some pretty sinister snipers in this lobby as well, right? When we're thinking of G.Skill, when we're thinking of Izu, these are two players that are up in the rankings of operator kills technically. And if you're bringing out the outlaws at the crucial times, you can definitely find one of the favorite words, or maybe non-favorite words so far. Who's the best team in Korea എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം T1നെ പറ്റി പിന്നെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. ബസ്സിന് അവിടെ തന്നെ എടുത്തു. അയ്യോ അവിടെ ഇട്ട് തീർത്തടാ ഫുൾ ടീമിനെ അവിടെ. And that brings down DFM to 2 players remaining. Even spotted out by the stairs approach. Kickoff goes down, which means it's just a ഇടലം കളിയാട്ടാ T1. എന്റെ മറ്റേ ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് 3 ടീംസ് എനിക്ക് പ്രോ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ടീംസ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്, PRX, ലോങ്ഷിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണ ടീംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് RRQ, ലോങ്ഷിങ്, T1 ഇവര് 3 ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആവും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? And I say normal with a bit of an asterisk as a neon and a
ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ എത്ത് സ്റ്റാക്സ് മുട്ടൻ കളി T1 മുട്ടൻ കളി. എനിക്ക് ഇത്തവണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ VCT ഒരു പെസിഫിക് ടീം അടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റീജിയനിലുള്ള ഒരു ടീമെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് അടിക്കണം. പക്ഷെ എന്റെ അതൊന്നും നടന്നില്ലേ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവരെങ്കിലും അടിക്കണം എന്നുണ്ട്. പെസിഫിക് റീജിയൻ ലോലല്ലേ, ഫേക്കർ ഡോട്ട അല്ലല്ലോ, ലോലാണ് ആനിമേകൾ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഫേക്കറിന് ഒരു കളി പോലും കണ്ടിട്ടില്ലടാ. എന്ന് വെച്ചാ ലോല് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു രസം, ആ ഒരു ഇത് കളി കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും കളി കണ്ട. വാച്ച് പാർട്ടിയെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കളി കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നമ്മള്. DFM മുട്ടൻ കളി. രണ്ട് ടീമും ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 3v4 ആണ്. വെൽക്കം ടു ഐ ലൈവ് മെന്നറ്റാം കിങ്സ്റ്റർ. താങ്ക് യൂടാ. ഇന്ന് എല്ലാരും കാണണേ കേട്ടാ. ഇന്ന് കുറെ നേരം ഇവിടെ കാണാം. അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. അടുത്ത കളിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ സാന്റിയാഗോ ഇപ്രാവശ്യം പെസിഫിക് തൂക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടാ പറയട്ടെ, അടുത്തത് എപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ്. Munchkin, no. Stax is one away from the Hunter's Fury. He's got all of his utility at the moment as well. A well-timed drone or dart would have been nice to go to ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചെക്കി പിടിക്കുമ്പോഴേ വീഡിയോ ആവണം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാമോ എന്തിനാണെന്ന്? എന്താ മോനെ, ഇന്ന് സ്റ്റാക്സിന്റെ ദിവസമാണ്. ഗായ്സ് ലൈവ് ആണ് ഇപ്പം. DFM വേഴ്സസ് T1, അടുത്തത് നോക്സിംഗ് വേഴ്സസ് RRQ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഓടിവോ. അടുത്തത് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ്. That has a very big beginning, middle, and end, kinda, right? T1 have the beginning opening frag. DFM find the respace over towards B and take out the 2 kills. They take the advantage, and then time starts to become an issue. They waltz in towards B, and Stax just plants himself and says, "No, I am the gatekeeper of this side." Tie ball game, 2-2. Pistols now for DFM with an overdrive from May. They're going to take it a little bit pacier into A. Stax is around the side though, but he's going to get spotted out mid drone, and that's where Buzz will be providing. Still though, the spike quickly planted, and DFM looked to hold things up around stairs. Push forward, he knows exactly ഇനിയുള്ളത് മഞ്ച്കിന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ആളെന്നെ അടിച്ച് മോനെ അടിച്ച്. ഒരാൾ ഡ്രോൺ ചെയ്തതിനുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. ഒരുത്ത മെയിൻസിലാണെന്ന്. രണ്ടുപേര് കളിക്കാറുണ്ട്. ഒരാളെ ഇൻഫോ ഉണ്ട്. ആളെയും കേറി ഇരുന്ന് പിടിച്ച് അളിയാ കേറി വന്ന് ചെയ്തടാ അവനെ. കേറി വന്ന് ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം ആരും ഓടണ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാത്തപ്പോ ഒരാളെങ്കിലും നടന്നു വരുന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ. തൃപ്തി അടിച്ച് തൃപ്തി. ഇവ എന്തിനാ അടി അടിച്ചത്? കൈയുടെയും കൂടെ 2-3 ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടു. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മാർഷൽ സുരേഷ്. അല്ല വിഷയം. ഹലോ RRQ നൈസ് വിൻ ചെയ്താൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. NS ജയിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. RRQ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫോമായിട്ട് തോന്നി. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടപ്പം കളി സ്പെക്റ്റിയിൽ എനിക്ക് നോക്സിങ്ങിനെക്കാളും RRQ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ കളിക്കാനാകുമ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസമല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ സ്ട്രാറ്റൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയി കാണാം. ഇനി ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് ആരാണ് കളിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ബ്രോ എപ്പോ എണീച്ചു? എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചും എണീച്ചുള്ളൂ. ദീപു എടാ അതെന്തിന് മീറ്റർ എങ്ങനെ കയറി വന്ന് എന്തിനിടയിൽ? അതാ DFM നല്ലൊരു തൃപ്തി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ബസ് ഇൻഫോ കിട്ടി. മേയും അക്കാമയാണ്. നമ്മ രണ്ടുപേരും നല്ല കളിക്കുന്ന 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എനിക്ക് റൗണ്ട് ഇവർ തിരിച്ച് പിടിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അതിശയിക്കൂല. മേ കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് മുഴുവൻ. എനിക്കാണ് ഇതിൽ തോക്കണവരായിരിക്കും PRX ആയിട്ട് മാച്ച്. PRX ഒരു നാളത്തെ മാച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക്.
ഇതിൽ തോക്കണവരായിരിക്കും ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകും. ഇത് മിഡ് ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. 3 ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ്, മിഡ് ബ്രാക്കറ്റ്, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് PRX ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. ഇതിൽ തോക്കണവര് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകും. PRXന്റെ ഒരു നാളെ കളി. ഞാൻ ഈ ടീമിൽ ഏജൻസിനെ നോക്കിയില്ല. ജോൺ ഹോനായി ഡേ ഇതിന്റെ തന്നേല് തെറ്റിയാടാ. നീ എന്നെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന്. നീ അല്ലേ ജോൺ ഹോനായി? താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 മോനെ. ഇതിലെ ഇസു ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. ഇപ്പുറത്ത് 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനല്. സെയിം പിക്കടാ, സെയിം പിക്കല്ലേ ഇത്? സെയിം പിക്കല്ലേ? എനിക്ക് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ ഉറക്കണിച്ചോണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇതില്? DFM T1 തന്നേലുണ്ട്. ലുക്കപ്പ് ആണോ? Which is one of those just tendency plays from DFM when it does come towards this map. Have some investments over at A. Maybe you're having Cess be a little bit more autonomous around the map. So is going to be the one that is always paying the money price. Down to the Sheriff here with HAYATE as well. If you want to talk about an ult battle right now, lockdown about so we're going to see who falls and make some adjustments with ultimates in the midst of this round as we maybe not even, just all the way through. The perpetrators already past red tape. Oh, and it's still deadly Sheriff shots coming out from Cess and KAYATE. Let's just give KAYATE a Sheriff only. He is making some magic with this gun at the moment. Okay, Mati, thank you. Another lesser 2v3. Okay. Trying to say no. Step through the cosmic divide. Lockdown gets deployed, forces T1's hand. Izu just pushes all the way through, but gets caught around the edges of the cosmic divide. Between the divide as well, left and right, trying to say goodnight. Now it's all on to Munchkin. എടാ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കണ്ടാടേ. അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂല, മനസ്സിലായ? ആ കളി നിങ്ങൾ കണ്ട KAYATE എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ അമ്മോ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതില് നിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആള് നിൽക്കുന്ന വിചാരിക്കൂല. ആലോചിച്ചോ ഗൈസ് അത്? Super cheeky to try and catch Munchkin off guard, which at the end of it nearly gets the better of him as well. There was definitely a world in which Munchkin could have isolated that one duel and then swung on to KAYATE, but he knows he needs to swing over there. Backwards and forwards we go right now in potential tight score, and yet again for T1, but this is where the economy takes a bit of a hit. I mean, thank you bro, same to you. T1 use some of the ultimates in a round. ഇല്ലടാ, എന്റെ ടീം കളിക്കുന്നില്ലടാ. എന്റെ ടീം ഇപ്പൊ പിന്നെയും ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. അവിടെ 1-2 പേരൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല. അത് വലിയ പാടാണ് ടീം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് വരുമ്പോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരും, ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. തൃപ്തി അടിക്കും തിരിച്ച് T1. ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് മാച്ചിൽ. ഒരു മാച്ച് ഇവര് ജയിക്കുന്നു, ഓർമ്മ അവര് ജയിക്കുന്നു. പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിങ്ക് വല്ലതും ഉണ്ടാ? എടാ അത് വാലറന്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അവരെ യൂട്യൂബ് പേജ് കിടപ്പുണ്ട്. അവരെ യൂട്യൂബ് പേജിലുണ്ട് വാലറന്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യ. അങ്ങനെ എന്തിനാണ്? I mean, you hear nothing over at B, you spot nothing up mid doors, you spot nothing from your turret. You've got to assume as T1 that this is the A waltz to come on out. Sax is just hoping and praying that they walk into his crosshairs, and whilst the Karmade does, you can never trust that right click. 30 seconds left. Yeah, a little bit unfortunate. He did have a little dink though, so maybe consolation prize if his teammates possibly pick up a kill here or there. Otherwise though, DFM already set up in position to prevent T1 from going through on the retake. Buzz at close range, however, might be able to break something open. Close range as May just continues to hold the angle. Spike slowly ticking off. T1 maybe just looking to contain DFM around the areas. Find the right timings to peek through. May spots out, slides through, and finds a couple more kills. Adds to his health count. Otherwise,
Just down to the exits now. DFM on a bit of a hunt. Kaide goes even further for it. മൂഞ്ചി Needs കേട്ടോ a shot, but he's got Yatska here to support. മറ്റേനടുത്ത് As well. So another round up for the DFM. ഫിനിഷർ ഏത് ഫിനിഷറാടാ അത് MIPR മാച്ച് വലിയ ഫുഡ് വാച്ച് പാർട്ടി എടാ ഇന്നത്തെ നീ ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ലൈവ് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ലൈവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തിനെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാനിപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേ. മനുഷ്യനല്ലേടാ പൊന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വല്ല ചത്തുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹൈ IQ പ്ലേസ് മിഡ് റൗണ്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഷോർട്സ് ആക്കുവോ? ചെയ്യാം. ടൈം ലൈൻ ടാഗ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നല്ല കളിയൊക്കെ കണ്ട ടൈം ലൈൻസ് ടാഗ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്യാം. Doombringer ആണല്ലേ? ഓക്കെ. Doombringer വന്ന് കേറിയാണ് കേജ് അൾട്ടി വെച്ച് അൾട്ടി വെച്ചിട്ട് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്താടേ അളിയാ. എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തടാ അവൻ. അവര് അപ്പൊ തന്നെ അൾട്ടിയിട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Oh, and T1 just continuing to make things so hectic on the side. Mass hysteria ensues as DFM continues preventing T1 from gaining any control whatsoever. Munchkin off to hold onto the op. And that is not the timing to bring a knife to a gunfight, my friends. T1 have had some misreads on this round. I dare say they really expected that lockdown place. Because what? They're going for the plant with 4-ish seconds to go to get out. That is a very smart decision for T1 and force them to dump 3 ultimates in that round to no avail. Whilst Munchkin takes the off in towards the next round, you're expecting a timeout from T1. This defensive side, this is where it starts to get away from them. 3 ults. You find no result off of it. I mean, a little bit awkward with the knives here and there. But otherwise, DFM, I mean, to be able to stick the plant, to be able to go back into the fights that way. Yeah. I mean, when I think of DFM and I think of starting at Kickoff at the moment, we're starting to see a bit of a new identity for them with the flexibility. Utility barrage ആയിരുന്നു. barrage ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതിന് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സോവ അൾട്ടി കളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. എന്തിനാണ് സോവ അൾട്ടി അവിടെ അടിച്ചത്? മനസ്സിലായില്ല. We start to see more intelligent decision making, and I'm seeing a lot of that already. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കറി നോക്കിയോട്ടെ. ആദ്യമേ അൾട്ടി വെച്ച് കേജ് അറ്റാക്കിംഗ് സൈഡ് ഇതാ വന്ന് DFM വന്ന് ഇവിടെ അൾട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫെൻഡിങ് സൈഡ് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിയണത് അളിയൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിറങ്ങി കേജ് ഓടി ഇറങ്ങും. ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി അവിടെ പീക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അവൻ അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മീറ്റിയർ ഇതാണ്ട് നൈസായിട്ട് വന്നു. പിച്ചാത്തി എടുത്തോണ്ട് പോയത്. മീറ്റിയർ ഒരു ഗണ്ണെടുത്തില്ലേ? Stolen the timing away from T1. Maybe expecting them to play ലൈവ് അൾട്ടി അടിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സോവ സ്റ്റാക്സ് അങ്ങോട്ട് അൾട്ടി അടിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് കൈയുടെ ഇറങ്ങി വന്ന് സൈറ്റിലോട്ട് അളി ഈ കില്ലെടുത്തത് അളിയനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത്. അതാണ് സംഭവം. എല്ലാരും അൾട്ടി പുഷ് ചെയ്തിങ്ങി വന്ന് അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് സോറി മിഡ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. 5 സെക്കൻഡാണ് തുടങ്ങിയത്. 27 സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും മിഡ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ മിനിബു പണ്ണി ഹെർട്ടിക്സിനെ തന്നെ. ഹെർട്ടിക്സ് വേഴ്സസ് ടീം ലിക്വിഡിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ മിനിബു കളിക്കുന്നത്. സത്യമില്ല, അത് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ടില്ലേ. പിന്നെ എല്ലാരും ഉള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇന്നലെ നല്ലൊരു ലൈവ് ആയിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ നല്ലൊരു ലൈവ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ടൈം ലൈൻ വലിയ കൊണ്ട് ടാഗ് ചെയ്യണേ. I think you would even need to at some point. Kaide, first point of contact. DFM കളി ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് പോയാണല്ലോ. Break on through in with the overdrive, but oh no, there's no real follow up. Izu onto the op. എടാ ചത്തില്ല, വെടി കൊണ്ടില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അളി വന്ന് ഇടന്ന് അടിച്ച്. Provide additional support now. Stacks is leading the charge. With final player up around the end of pillar. അത് കണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ടീം എന്ത് ചെയ്യും? കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം. 3 വരിയായിട്ട് പോയി ചാവാതല്ല. പൊതുവെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവര് പോഹ ഇട്ടിട്ട് പിടിക്കും. പക്ഷെ 1v3 സിറ്റുവേഷനിൽ പോഹ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ
ഇവനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരുത്തൻ നിൽക്കണവൻ അവൻ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ചത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളി പോക്കാണ്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് അവന്റെ ഡ്യൂവൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലേ 1v3 1v4 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡ്യൂവൽ എടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്. അവരാ ഡ്യൂവൽ എടുത്തതുണ്ട്. ആ കറക്റ്റ് മറ്റേ ആസ്ട്രേനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് പുക വരും. അത് മാറിയത് രണ്ടൊരു പീക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. മനസ്സിലായ? അത് കളി, അതാണ് കളി. ഇതൊക്കെയാണ് കളിയുടെ. കണ്ടിട്ട് കൊതിയാണ്. ഇങ്ങനെ കളിച്ച കാലം മറന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്മാരെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. We want to see a little bit more still. Meteor getting involved in some of these fights as well, but look at DFM for now. Well, it's a mid call for T1, and Kaide is just going to walk straight into the crosshairs. Where is your PC build tutorial video? Where can I watch? അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ശരിക്കും നല്ല രീതിക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. കുറെ കാശും ചെലവ്, പക്ഷെ അത് ഇട്ടില്ല, അത് ചെയ്തില്ല. വീഡിയോ ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയില്ല. Kaido was the one that you would like YouTube to ഇടണം എന്ന് see വെച്ചാൽ നടന്നില്ല. this round. 3 away from the lockdown, gets it to 2 with that death. But if he's alive and he's getting a kill or a plant or an orb, you know, you get closer to the last round and having that lockdown available. So you got to try and adjust from deficit now as DFM. You feel like mid is maybe unattainable. Got that operator holding it for Izu. He can just be a W thumbnail. ഹോനായിയുടെ thumbnail ആണ്. അവിടെ thumbnail എല്ലാം വിഷയമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ലൈവില്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും 1v4 1v3 ഡ്യൂവൽ എടുക്കണം. ഒളിച്ചിരിക്കല്, വേറെ ആംഗിൾ നോക്കല്, ഒരുമിച്ച് ഡ്യൂവൽ എടുക്കുക, ബോംബ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യല്, പുക ഇട്ടിട്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാം എന്റെ ലൈവില്. പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കാണുന്നത് വാച്ച് പാർട്ടിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി കൊണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ. ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിയുള്ളവര് പണ്ടൊട്ടേ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ്. നൈസ് നൈസ്. T1 ഒരു കമ്പാക്ക് അടിക്കാനല്ലോ T1. ആ ഒരു റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണണം എനിക്ക്. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാരോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ T1 നോക്കിയാൽ കില്ല് കിട്ടി. അളി ഇവിടെ പെട്ടുപോയി കേട്ടാ. ഓ നൈസ് കേട്ടാ. ബസ് അവിടെ 2 കില്ല് നൈസ് ആയിട്ട് എടുത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിനെയാണോ മേയാണോ ഇഷ്ടം? ഇത് ആര് ജയിക്കുന്ന വെളിവുകൾ? എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നത് T1 ജയിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് രണ്ടൊരു ഈവൻലി മാച്ച് ആയിട്ടാ കളിക്കണേ. എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ T1 ജയിക്കും. T1 മറ്റേ ക്വാളിഫൈ ആവണ വരെ എത്തും എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ മിഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ. അറിയില്ല. ഓയ്യോ, അടുത്ത മാച്ച് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. നോങ്ഷിങ് വേഴ്സസ് RRQ. എനിക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിയാണ്. 2 ബെസ്റ്റ് ടീംസ് നമ്മുടെ റീജിയനിലെ പെസിഫിക്കിലെ. നമ്മുടെ റീജിയനിലെ 2 ബെസ്റ്റ് ടീംസ് തമ്മിലുള്ള കളിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. അതില് 2 ടീം ഒരു കളി പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. ഒരു കളി തോറ്റിട്ട് നോങ്ഷിങ് ആണല്ലോ. ഒരു കളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാപ്പ്. എന്റെ മോനെ തിരിച്ച് കമ്പാക്ക് അടിച്ചടാ. 6-6 ആക്കിയടാ. 6-6 ആക്കിയടാ മോനെ. ഇന്നലെ TH ജയിച്ചായിരുന്നു അണ്ണ. ഇന്നലെ THനെ പണി എന്നാണ് കേട്ടത് നമ്മുടെ ടീം ലിക്വിഡ്. കൈഡയില്ല, രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഇരിക്കും. എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ വായിക്കാറുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ. വലിയ വ്യത്യാസം ഫീൽ ആവില്ല എനിക്ക്. Kയും Cയും നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലടത്ത്. ക്യാറ്റ്, കുക്കി, നോൺ. I hope Nonsing wins. They deserve it. എനിക്ക് നോൺസിങ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ആയ അവര് മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ആര് ജയിച്ചാലില്ലെങ്കിൽ അവര് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്ത മിഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതും തോറ്റിയത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസിലോട്ട്. അവർക്ക് ഇനി 2 ചാൻസ് ഉണ്ട് നോൺസിങ്ങിന്. അവരിങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മതി എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. RRQ അവര് തമ്മിൽ ഒരു മുട്ട മാച്ച് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കും, നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിനാരിയോയിലെ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, വാച്ച് പാർട്ടി മാച്ചസ്. ഇപ്പൊ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇത് ഇന്നത്തെ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ്. ഇത് ജയിക്കുന്ന ടീം നേരെ ക്വാളിഫൈ ആവുകയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട്.
അവർ നേരെ താഴെ വരും. ഈ ജയിക്കുന്ന ടീം കയറിപ്പോവും, ഫൈനൽസിലോട്ട് കയറും. ഈ തോക്കണ ടീം ഇവിടെ വരും. ഈ തോക്കണ ടീം PRXിലൂടെ പോയി ഇവിടെ തോക്കണ ടീം. PRXന് ഇനി ഇതും ജയിക്കണം, അടുത്തതും ജയിക്കണം, പിന്നെ ഫൈനൽസും ജയിക്കണം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇത് എന്തിനാണ് ടീം ക്ലിക്ക് ആയതാണ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. നമ്മളവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് RRQ. ഇത് ലോങ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. They're looking elsewhere on the map as well to mid and to Many, B. I think you should play more chill because you have more experience. That's why you expect more from teammates and others don't have same experience as you. That is why they are not thinking same like you. എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണ കേട്ട് മലയാളം മനസ്സിലാക്കി കളിക്കാന്നുള്ള സാധനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ല. കളി ജയിക്കണമെന്നില്ല, സത്യമായിട്ടും കളി ജയിക്കണമെന്നില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് നല്ലോണം കളിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും റോള് നന്നായിട്ട് കളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമല്ല ബ്രോ. എല്ലാരും ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ കൂടെ പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഡയമണ്ട്, പ്ലാറ്റ്, മിനിമം ഏറ്റവും കുറവൊക്കെ പ്ലാറ്റ് ഒക്കെയാണ്, ഡയമണ്ട് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോ CSGO ആയിരുന്നെങ്കിൽ, CS 1.6 ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, CSGO ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവിധം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള പ്ലെയർ ആണ്. അത് ലെജൻഡറി ഈഗിൾ എന്ന റാങ്ക് ആണത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയണം. ലെജൻഡറി ഈഗിൾ മാസ്റ്റർ, ആ റേഞ്ചാണ് എല്ലാവരും. അല്ലെങ്കിൽ DMG എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര റാങ്കാണ്. നല്ല അടിപൊളി കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതേ സെയിം റാങ്കിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ലോബിയിൽ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു വിവരം പോലും ഇല്ല, കണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ അറിഞ്ഞോളാം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് മഞ്ച്കിന്റെ കളി. എടാ DFM ജയിച്ച റൗണ്ടാണ് അത്. എന്റെ അമ്മോ, അത് എന്തൊരു കളിയടാ അത്. 1 2 3 4. എന്റെ അമ്മോ, മഞ്ച്കിൻ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നല്ലോ അല്ലേ? മഞ്ച്കിനും മീറ്റിയറും ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. Is it weird that as soon as he put himself in Dugget, I felt like that was possible? അൽവിനെ ഹലോ എന്തിനു അടി അടിച്ചത് മഞ്ച്കിൻ? പൊന്നറിയ, അത് വല്ലാത്ത കളിയായി പോയിട്ടാ അത്. 4 പേരെ പണി, അത് 1v4ടാ അത്. എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം ശക 1v1 പോയി. അവസാനത്തെ 2 പേര് ഒരുമിച്ച് പോയത് 2 പേരെയും പണിയായി. ടീമിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലടാ, അവർ എലിമിനേറ്റ് ആയി. ഈ ബ്രാക്കറ്റില് അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുണ്ട് സ്റ്റേജ് 1 ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ കിക്ക് ഓഫിൽ ഔട്ടായി. കിക്ക് ഓഫിൽ ജയിക്കുന്നവരാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റേജ് 1 ഉണ്ട്. User does have the gate crash set up to possibly regroup with the rest of his team. Oh, yo! Yeah, Flora! It's the free G.Skill വയ്യേടേ. അളിയൻ ചെന്ന് 2 പേരെ കൊന്ന്. അളി ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1 2 പേരെ ഇൻഫോ ഓൾറെഡി കിട്ടി. 4 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. ബിയിൽ ഓൾറെഡി 6 കയറി ഇത്രയും ഇൻഫോയും ഇത് സ്പേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഡൗട്ട് എന്തിനായിരുന്നു ഇവിടെ കയറണ വേണ്ടത്? Oh, 50 HP. 10 seconds. Ayyo. At least pulling the attention away, and that should give Oh, Stacks Meteor enough time തോക്കുപോയി. to sspike down. അക്കാമെ സേവ് ഒന്നും നോക്കട്ടെ. സേവ് നല്ലൊരു തോക്ക് കിട്ടി. അക്കാമെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണ. അക്കാമെ തോക്കെടുത്ത് കളഞ്ഞ്. എടാ തള്ളയാ, തോക്കെടുത്ത് കളഞ്ഞടാ. Really well in the window. Still kind of costly though for the side of T1. ആ തോക്ക് കളഞ്ഞളി. അവരെ കളി ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മളാണെങ്കിൽ സേവ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യും. സേവ് ചെയ്തില്ല. അഥവാ ഇനി കൊന്ന് തോക്ക് തിരിച്ചെടുത്താലേ എന്തായാലും ഇവൻ അടുത്ത കളി തോക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പുറത്തെ ഒരുത്ത മൂഞ്ചി പൈസ ഇല്ലാതെ അവൻ ഈ തോക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേയില്ല. അങ്ങനത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
Quite win. Well, the pistol very winnable. എന്റെ അമ്മ ആ രണ്ടടിയും നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്. DFM with how things happened. The real B in the bottom is Meteor though. The fact that he is PRX ജയിക്കേണ്ട മാച്ച് ആയിരുന്നു. ലക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി അവർക്ക് ഇത് ഫുൾ അങ്ങനെയായിരുന്നടാ. ഈ കളി ഫുള്ള് അവര് ലക്ക് ഇല്ലാതെ 5 പേർക്ക് നല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ആ ടീം കയറി വരികയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ ടീം. അവർ കിടിലം. ആ യുഡോട്ടാണ് നോട്ടവും ക്രിസ്റ്റലും എല്ലാവരും നല്ല കളി. എല്ലാവരും എനിക്കതിന് കുറച്ചെങ്കിലും വീക്കായിട്ട് തോന്നിയത് പാറ്റ്മാൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പാറ്റ്മാൻ ഒരു മാപ്പ് നല്ലോണം കളിച്ചു കിട്ടി. ബ്രീസ് 516 ACS എടുത്ത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അടിച്ച് 32 കില്ല് വേല വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ കളി തോറ്റ്. എനിക്കതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാക്ക് ഉള്ളത് ബാറ്റ്മാൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ബാറ്റ്മാൻ ഉള്ളൊരു സാധനം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അവൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് റീജിയണൽ ഫൈനൽസ് എല്ലാം കളിച്ചായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അവൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടടാ അവന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടടാ മേയ് ചാവാതെ പള്ളി വണ്ടി. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ആംഗിളിൽ അവൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? They lose control over the site. Just looks like we're skating on ice between Buzz and May there. Everyone's flopping, sliding around. The flashes come in. Opposition blinding and no one knows what's happening on their screen. But man, the flashes do subside. T1 recognize, oh. ഇങ്ങനെയാണ് ജെന്യൂൻ തോട്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ വാലന്റ് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വൈ നോ റേഡിയന്റ് പ്ലേയേഴ്സ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റേഡിയന്റ് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. റേഡിയന്റ് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദഫക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേഡിയന്റ് അടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് റേഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ദിവസം ഒരു 8-10 മണിക്കൂർ കളിച്ചല്ലാതെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാനോ റേഡിയന്റ് അടിക്കാനോ പറ്റൂല. ദിവസം ഒരു 8-10 മണിക്കൂർ അതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അത് ഇന്ന് 2 ദിവസം ഇരുന്ന് പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സമയവും ഇല്ല, ഹെൽത്തും ഇല്ല. എനിക്ക് തലവേദന വരും. എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലവേദന വരും. മനസ്സിലായ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസാസിൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയന്റ്. അസാസിൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് റേഡിയന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 3/4 ആൾക്കാർ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും റേഡിയന്റ് അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പ് നമ്പർ 1 വന്നതിന് ശേഷം വാലറന്റ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരാളല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് ഓഡിയൻസിന് ഞാൻ ഇരുന്ന് റാങ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള മൈൻഡ് അങ്ങനെ ആവുന്ന രീതിക്ക് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഓഡിയൻസ് അല്ല എന്റേത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഓഡിയൻസിന് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല. ചിലവര് ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസിന്റെയൊക്കെ ഓഡിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ റാങ്ക് പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ കളിയിൽ കിടിലമാണ് എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് വാച്ചിങ് വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈവ് കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ ഒരു ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെറൈറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ വന്നൊരു ഓഡിയൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ റേഡിയന്റ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രീമർ ആവൂലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പേരിലുള്ളവരൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് സ്ട്രീമേഴ്സ്. അങ്ങനെ അല്ല. സ്ട്രീമർ വേറെ, നമ്മള് ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് പ്ലെയർ വേറെ എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത്. Information game at the same time for now. T1 will pretty much have the advantage here. DFM has the whole read as well. They have got full A main control. May is over at A main with the rifle though, which is കാര്യമില്ലടാ അതിന്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകും. അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല ഇവിടെ. റേഡിയന്റെ എല്ലാ കളിയും അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടും? ഒന്നുമില്ല. വാച്ചിങ് ഒന്നും വരില്ല. It just looks like it is his weapon, but it doesn't matter. As it's just damage at the end of the day for T1. Replay, Kade vision, maybe. Unlucky for May though, right? Our audience is about coming the main for space pure control that DFM entertainment. do get. He's the one with the weapon. Pure entertainment ഗെയിം പ്ലേ അവർക്ക് വേണം. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഞാൻ ശരിക്കും പറയണേ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചെന്നാ ബ്രോ സീരിയസ് ആയിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണ്ട, കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വീറ്റ് ആവണ ദേഷ്യം വരുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അവസാനം ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് നിർത്തി തന്നെ റോഷ അവസാനം മെസ്സേജ് അയച്ചടേ നീ ഭയങ്കര ടിൽറ്റാണ് ലൈവില്, ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്ത അവസാനം മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ലൈവ് വന്നത്.
has to be put to good use in this mass lean from DFM to the A side of the map, Let's which, go. unlucky for them, the coin has just not flipped on heads again. T1 over to this B site, already revealing from the dimensional drift that no one is in the site. 200 like only. Over. DFM just thinks, all right, let's make use of this space. We go on and set up a Vortexന് റേഡിയന്റ് അടിക്കാനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടോ? എടാ ഒരാള് നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റേഡിയന്റ് അടിക്കാനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്റെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അവൻ അടിക്കാൻ കാലിബർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പറയേണ്ടത്, ഓഡിയൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. Devastating for the side of ആർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. നമുക്ക് വാച്ചിങ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് അങ്ങനെ അവൻ ഇതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. സത്യം താല്പര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ അടിക്കുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടിക്കൂലായിരിക്കും. കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. കേരളയിൽ ഇ സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിക്കൂടെ? ഞാൻ ശ്രമം നടത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബൈനറി ലീജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും അത് ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ബാൻ ആവും. കാര്യമൊന്നുമില്ല. ടീമിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കത് നമുക്ക് ഒരിതില്ല, മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് പിന്നെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കും, പിന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവും, പിന്നെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കും, പിന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടീം. മിക്കവാറും ഞാൻ അത് വിടണ സീനാണ് കണ്ടെടുത്തോളം. എനിക്ക് വയ്യ മടുത്ത്. കളി എന്തിനായോ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലും ഇല്ലടെ. കളി നോക്കട്ടെ, ആവശ്യമില്ല ടോപ്പിക് ഒക്കെ വിട്ട് കളിയാണടാ. That's where T1 are. Flipped it over. At least they got the Euro gate crash all the way across, so hopefully just in time, but otherwise T1. Yeah, Kame's going to have to call for it because Buzz is just going to look to skate straight in towards the site with the rest of the team as well. Got those moves. He's clearing out stairs as well. The split push kind of working out for them, especially if he can hold up from these positions. Plan In fact, getting tagged up. Plan ചെയ്ത് കേജ് അൾട്ടി വെച്ച് has dropped this lockdown, which is just going to push T1 a little bit out of the side. ഇവൻ കളി എടുത്തോണ്ട് പോണ കേട്ടാ. എടാ ഇസു കിടിലൻ കളി അവിടെ നിന്നാ കില്ലെടുത്തത്. എല്ലാരും ഓടിയെന്ന് വിചാരിച്ച്. Just wonderful. Still though, Cess trying to set things up for the rest of his team. Oh, nice. Cess nice കളി. Oh my god. ഇനി മേ മാത്രം ബാക്കി. 1v2 as the final two from T1 are hiding up on A main. A bit of noise, a bit of pressure, and May's knees start to buckle. He's feeling the need to save his head. Yeah, there's just no way you get back in towards this one as DFM. It's right decision making from Izu as well on the Yoru. Stick around, get some further damage. You hold the trade game over in Art as well, and you paint a really good picture as T1. And even in that 2 versus 1, right? You do have shock darts available for stacks if you need. He can just transition to be able to use that a little bit later on. When you confirm that the spike isn't even half defused from the tap bait that May is trying to send in. This is a flawless run on the attacking side for T1 at the moment. അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യ കേരള ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സാധനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാരും എന്റെ പാർട്ടല്ലേ, നമ്മളെല്ലാരും ഉള്ളതല്ലേ. വോർട്ടക്സ് ആയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റം കളിക്കുകയാണ്. ഇല്ലടാ, ഇല്ല. അണ്ണാ സിക്കാണോ? ഇല്ല, എന്തിനു പറ്റി? ഉറക്കം എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്നാ ബ്ലാക്കി ബ്രോയുടെ റിയൽ നെയിം എന്താണ്? അവന് എന്തിനോ വേട്ടാളിയെന്ന് എന്തിനാണ് എന്റെ പേര്? മറന്നു വേണ്ട ശരിക്കുള്ള പേരെന്തിരുന്ന്. എന്തിനാണ് അവന്റെ പേര്? അവന് പേരുണ്ടാ? നമ്മുടെ ടീം ജയിച്ചല്ലേ? നീ ഇന്നലെ ജെട്ടിയിട്ട് ഒറ്റക്കാലി നിന്ന് എമ്പാനെ പിത്തളിന് പണി കൊടുക്കണം കേട്ടാടേ. പണി കൊടുക്കണം പിത്തളിന്. Spread across the map now. See what the ult can do in May's hands. You got a couple of ults that you should be investing in this round if you feel like you can. Kame with that Hunter's Fury on the A side of the map. ഇത് ആരുടെ മാപ്പാണ്? ലെഫ്റ്റിൽ മേളിൽ കണ്ട ഒരു നീല കളർ സാധനം എന്താണ്ട് ഇവിടെ DFM വിളിച്ച മാപ്പ്. ഇത് എത്ര മാപ്പ് ജയിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. 2 മാപ്പും ഇതുവരെ ഒരു മാപ്പ് ജയിച്ചിട്ടില്ല. T1 കളി കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ T1 ജയിക്കുന്നതായിരുന്നു. Gate crash available to get out of dodge.
Wait to the 1:10 mark, and it forces his hand essentially. ഓടി ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്ത് മറ്റവൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയി. Just gonna have to back off. Bit of pressure being applied. DFത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലോടാ അറ്റാക്കിങ്ങില്. അറ്റാക്കിങ് ചെയ്ത് ഇവൻ അതിന് കേടേക്ക് ഡ്യൂവൽ എടുക്കണം. അളിയ രണ്ടുപേരെ ചെയ്തേനെ, ഒരുത്തനെ കൊന്ന്. I just noticed that May only has one shot left in that operator. If he misses or hits, he will have to bring out the overdrive. ഹിസു കേറി ചെന്ന് ചെയ്തടേ അവനെ. ഹിസു കേറി ചെന്ന് ചെയ്ത് അളി തിരിച്ചിറങ്ങിയ എവിടെയാടാ ഇത്? എടാ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയത്? As numbers on this B site for DFM, and ഇതില് മറ്റേ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. സ്റ്റാക്സ് അക്കാമ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് എന്തിനാവോ ഉണ്ട്, അക്കാമ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സുഖീൽ ചെയ്ത് ആളെ സൈഡിലെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി നിൽപ്പുണ്ട്. എല്ലാരും ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ മേലൊരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരത്തമാണ് വന്നത്. ഡിഫൻസ് ഒരു റൗണ്ട് പോലും കിട്ടിയില്ല DFത്തിന്. സത്യയോടെ ചെയ്ത് ഡിഫൻസ് ഒരു റൗണ്ട്. Call him Neo. Went full bullet time. Well, they need more of that, that's for sure, because that's only 1 out of 6 in the chances that T1 have really given themselves here അവരെ വെച്ച് ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുക. അപ്പോ സ്പോർട്സ് കൂടും. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് നിർത്തിയൊരു സാധനമാണ് ബ്രോ. ഇതൊക്കെ 2-3 വർഷം മുമ്പേ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ പ്രശ്നം ആടിയും നമ്മൾ വിട്ട കേസായിരുന്നു. Remember, sometimes when Stax is using util, he's very susceptible. So that's why I praise him having the gun out earlier on in this game. Yeah, hasn't really been doing too well ever since. ചത്ത് അളിയനെ ചെയ്ത് അളിയൻ പീക്ക് ചെയ്തില്ലടാ മേ അവിടെന്ന്. The rest of the squad doing the heavy lifting, as we're going to have the sober trade game at the moment. Stax down first, Akame. എന്റെ അളിയ ഒരു റൗണ്ട് പിടിച്ച് DFM ഇവിടെന്ന് കംബാക്ക് ആയിരിക്കുമോ എന്ത് തോന്നണ്? 4v4 ഒന്നുമില്ല DFത്തിന്. അൾട്ടി ഒന്നുമില്ല. ഈ സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവർ ഈ റൗണ്ട് തോറ്റാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ഇസുവിന് അൾട്ടി അപ്പാവും, ബസ്സിന് അൾട്ടി ആവും, സ്റ്റാക്സിന് ഓൾറെഡി അൾട്ടി ഉണ്ട്, മാൻസ്കിന് ചിലപ്പോ ആവും. ചിലപ്പോ 2 ഓർബ് വേണം. യാട്സുക്കേരെ ഓപ്പിരിക്കണ. അയ്യോ ആ കർട്ടൻ താത്തി. ഞാൻ കേറി ചെന്ന എന്താടേ എന്റെ അമ്മോ 2 കില്ലടാ സൈറ്റിൽ കേറി ചെന്നെടുത്തത്. To try to extend DFM's life on the map. They didn't plant. He thought he planted. Kill. Yep. Spike dropped. Izu pushing back in. And it's just May. Takes down the drone, but he's still got a lot more work to do. Spike planted. കംബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. മേ കൂടെ ചെയ്ത കളി കഴിഞ്ഞ് ബസിന്റെ എൻട്രി കടുത്തത്. അളിയനെ ഒരു പീക്കൂലും കൊടുക്കണില്ല ആരും. പാവോടെ അയ്യോ ചെയ്ത് 3 വക പണ്ണുകളി DFത്തിന്റെ മാപ്പിലിട്ട് DFത്തിനെ ചെയ്തിട്ട് പോയടേ. വല്ലാത്ത കളിയായിരുന്നത്. A little bit unfortunate for DFM, to be honest with you. After the first half comes out from, and they're looking pretty competitive. 13-7 at the end for T1. And Buzz essentially sending him to the moon in that last round with the 4K as well. Good effort by committee overall from T1, especially when they flip over to that attacking side. Some really great decision making, great trade game, and spacing is, I think, what you'll take away from that game as well. And unfortunately for DFM, a lot of those pre-round calls that they're setting up around A and T1 were a B, or you make your adjustments. അത് എന്തിനാ അടിയടാ 3 അടി അടിച്ചത്? അത് റീലോഡ് ആവില്ലേ അവന്റെ തോക്ക്? With how this half started, though, I think that's going to be one of the biggest problems for DFM. Gisada, hide. Hello. This is 4 that Meteor comes out with. Oh! Disgusting. Disgusting. തുടങ്ങിയ അവന്റെ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ അവന്റെ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സീനില്ല. പക്ഷെ ഒരു തവണ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കര മറ്റേ ഡാർക്ക് അടിച്ചത് കേട്ട്. ഏത് മാച്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മ? ഇന്നലത്തെ ലൈവ് വിഷയമായിരുന്നു. തത്തമ്മ കൂടെ വേണം ഇനി. തത്തമ്മ വിളിച്ചടാ ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കണ കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവരെല്ലാരെയും. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കളി കാണാനും ഇഷ്ടമാണ്, അവർ ലോബിയിൽ വേണം എന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തവരെ. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആദ്യം വിളിക്കണം. അപ്പം 10 പേരെ വിളിക്കുന്നു,
അതിപ്പം 8 പേരേ ഉള്ളൂ, 2 പേരില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത സെറ്റ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലോബി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ ഭയങ്കര പാടാണ് കസ്റ്റം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉയിരണ്ണനക്ക് ഉടലണ്ണന് സോൾ ക്രിയേഷൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ബ്രോ. 15-ന് മാച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തൊരു മാച്ച്? ഇതെന്തൊക്കെയാ തമ്മില്? ബ്രോ T1 DH-നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പയ്യൻ കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു. T1 DH-ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ലടേ, ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയി. എന്നാ എന്റെ 236 റുപ്പീസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണുന്നില്ല. ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവര് മൊണ്ടി പറയുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പോയി 236 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ കിടന്ന് അവരപ്പം മൈനസ് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അണ്ണാ കെൽത്തു സാധനം ഓർമ്മയുണ്ടോ? കെൽത്തു സാധനം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എയിം ഇംപ്രൂവ് ആക്കാൻ എനി ടിപ്സ്? അദ്വൈതേ ആയടാ. എയിം ഇംപ്രൂവ് ആക്കാൻ നീ എയിമിന് കളിക്കുക, ബുദ്ധിക്ക് കളിച്ചാൽ എയിം തനിച്ച് വന്നോളും. ഗെയിം കോം കാണാൻ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഗെയിം കോം കാണാനൊന്നും പോണൊന്നുമില്ല. നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണ്ണൈ, നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. എന്നാ ഇന്നലത്തെ ലോബി സീനായിരുന്നു. പിത്തള് കൂടെ വന്ന സെറ്റ്. എടാ, എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാരും കാണൂലടേ, അതാണ് ഞാൻ പറയണത്. നമ്മള് ഇന്നലെ ജോക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിത്തളില്ലായിരുന്നു. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാന്ന് കളിച്ചപ്പോ കുറെ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും നല്ല രസമായിരുന്നു. ഇന്നലെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമായിരുന്നു. മിസ് ദാറ്റ് സോളോ മുംബൈ കളിക്കാൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് ലൈവ് പോലും വരാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? മിനിമം ബാലൻസ് 500 ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കും. വിക്ടോറിയ ചെങ്. ഇതെന്തൊരിത്? നമുക്കിത് കാണണം, നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നാ പോരെ? ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവര് വരുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യം. ഇപ്പൊ ജോക്കി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വെളിയില്ല ചേട്ടാ. ജോക്കിനെ ഞാൻ വിളിക്കും. ജോക്കി ചോദിച്ച് വന്ന് കളിച്ച്. ഇനി പിത്തള് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലാണ്. ഇനി പിത്തള് കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസം 9 മണിയോ 9:30യോ 10 എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്ന സമയം, അന്ന് ലൈവിന്റെ സമയത്ത് നേരത്തെ VC-യിൽ വന്നിരുന്ന് ആൾക്കാരെ പോസ്റ്റ് ആക്കാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി പിത്തളിനെ വിളിക്കൂ. ഞാൻ ശരിക്കും പറയാം, ഞാൻ വിളിക്കൂലല്ലാതെ. അതില് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ലൈവില് പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമില്ല. ബ്രോ, വേറെ റീജൻസ് പോലെ ഇ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോ ഗ്രോ ആവും ഇന്ത്യയില്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ഡെക്കേഡായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗെയിമിങ് ഇ സ്പോർട്സ് എല്ലാം കാണുന്നോണ്ട് പറയാണ് ഗൈസ്, ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് വന്നത് കൊറോണ സമയത്താണ്. അതും മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് വന്നത്. PC ഗെയിമിന് വലിയ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ പണ്ടും CS 1.6ന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ATE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ATE, ബെൻ വർഗീസ്, ബെൻ റെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ആ സമയത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ പോയി കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അത്ര തന്നെ, ഒരു കളിയൊക്കെ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന്. അത് ജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് 20 വർഷം മുമ്പ്, 10-15 വർഷം മുമ്പ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സീനാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് PC ഗെയിമിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഓർഗുകളുണ്ടല്ലോ, SAGUL, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ടീം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. VLT കഴിഞ്ഞ ക്വാളിഫൈ ആയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരിപ്പം നിർത്തി. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വെച്ചിട്ടൊരു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സീരിയസ് ഒരു കാര്യം പറയാം guys. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിക്ക് ഇ സ്പോർട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗെയിം കളിച്ച് കിടിലായിട്ട് എനിക്ക് അതില് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കണ കേസല്ല. ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. ഒരു ഫോൾസ് ഹോപ്പ് ഞാൻ തരൂല എന്റെ ലൈവിലുള്ളടത്ത് വന്നിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ, ഞാൻ ഒരു 25-26 വയസ്സ് വരെ ഇ സ്പോർട്സ് പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളായിട്ട് പറയാണ്. നടക്കണ കേസല്ല. അതുകൊണ്ട് നടക്കണ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആവാം, യൂട്യൂബിൽ കണ്ടന്റ്സ് ഇടാം, നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമർ ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട, ആരെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് പ്ലെയർ ആണ്, എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ കൊണ്ട് ആരും പൈസ തരണ്ട. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാതില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടന്റ്സ് ഇടുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യണ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നു, ഇരുന്ന് ലൈവ് ഇടുന്നു. ലൈവിൽ ആള് പറഞ്ഞ എന്തിനു പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ലൈവ് എന്തിനു കാണാൻ പറഞ്ഞ, എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് വ്യത്യാസം, എന്താണ് ഉള്ളത്? മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അത്
കണ്ടന്റ്സ് ഇടുക. ഇപ്പൊ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ എന്ത് കിടിലം വീഡിയോസാണ് ഇടുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഇതുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. എല്ലാം മലയാളികളല്ലേ. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതായിട്ട്. അപ്പൊ കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇന്നലെ C2 നൈഫ് റിയാക്ട് ആക്കി. ഇപ്പൊ അല്ലാടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറ്റില്ല, വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ലൈവ് അല്ലേ. ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോൾ നോക്കാം, ഉറപ്പായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കാം. ലങ് എന്താ ഇവിടെ? ഞാനിപ്പം എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ബാസിമേടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ എണീച്ചേ ഉള്ളൂ, ഒരു അരമണിക്കൂർ. എത്ര മണി? 12 മണിക്ക് എന്തിനാണ് എണീച്ച? 11:30 എണീച്ചു. 11:30. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് വിഷയമായിരുന്നടേ. നമ്മളിപ്പോ എന്നും ട്രെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയണുണ്ടാടേ. ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3-4 വട്ടം വന്നപ്പോ ഇന്നങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തു, സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇട്ട് ട്രെൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. വേർ ഇസ് ഗോട്ട്? അവന് ജോലി ആയിരിക്കും, വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ വെള്ളക്ക് പിടിക്കാൻ. ഉണ്ണി കസിൻ വിളിച്ചോ, കോൾ എടുക്കുമോ എന്തോ? 1:30 ഇല്ലേ? ജോലിയിലെല്ലാം ഇരിക്കുകയായിരിക്കും, മാനേജറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പൊ. കോളൊന്നും പോണില്ലല്ലേ അണ്ണാ? ഞാൻ എത്തി. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ടോപ്സ് കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്ക് പക്ഷെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഈ ബാങ്കോക്ക് പോയ സമയത്ത് PRSനെ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്തും നമ്മൾ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച സമയത്തും കേരള മലയാളം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യ കേരള മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഹിന്ദി സ്ട്രീമറിനെ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ അത് PRSലുള്ളവരെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈവിൽ കിടപ്പുണ്ട് അന്നത്തെ ലൈവില്. ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പ് 10 ഇന്ന് രാവിലെ 23 ആയിരുന്നല്ല. വിമൽ എന്തിനു പറഞ്ഞു അത് വായിക്കൂലെന്നാ? എന്തിനു വിമല് എന്റെ ചാറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത്? വായിക്കൂല വിമലിന്റെ ചാറ്റ് എന്തിനാണ്? പെറ്റീഷൻ ടു ആഡ് ട്വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ആസ് റിലീസബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓവർലേ. ടോപ്പ് 10 വന്നായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ കണ്ടപ്പോ 23 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങിയാണ്. അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും DFM 2 ഡ്യൂലിസ്റ്റ്, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ. അപ്പുറത്ത് സെയിം പിക്കാണ് ഇവര് കളിക്കണേ. ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്രിം ചെയ്യണവരാണ്. സെയിം പിക്കല്ലേ ഇത്? സെയിം പിക്കടാ പിന്നെയും. DFM, I believe, Captain. I think DFM can do the unthinkable. They can do the impossible. They're going to be playing against T1 in the second map of Split. We're going to send it back to our casters, Komodo and Quack. Pittale really മാറ്റിയ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Pittale really പോയാ. I like how they drink the DFM, but I think at some point you got to call abandoned ship. Oh God, it's sinking. I mean, what do you think? I do not play on hopes and dreams. I see what's in the server. On the statistics and stuff. But also, I like Valorant. Yeah, and map 3 could be cool. So, let's have it. Let's see if we can get the bind. I think we got a lot of things that DFM need to come out with on this map of Split as well for T1. I mean, it's going to be another mirror match, so it does come down to who is playing and adapting, adjusting better in this map right now as well. Pistols are going to be very important. Defensive side for DFM is going to be likewise as important, because if T1 is able to dictate things in the very get-go on their attacking side here, it could start to become a bit of a problematic thing for them. ഗെയിമിംഗ് വേൾഡ് ഹലോ ഇൻസ്റ്റയില് ഡിലീറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. തന്നെ എനിക്കവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുപേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു, 1-2 പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയൊന്നും. എനിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ കളി തുടങ്ങി ഗൈസ്. അടുത്ത മാപ്പ് T1ന്റെ മാപ്പാണ്. HAYATE come on towards this role as well has really been a massive importance for them. Because I look to this, them needing like last year and even the year before, we can say a viable and self-sufficient Viper player and Sentinel role as well. So very, very crucial for me, for my hopes for DFM. Oh, nice shot കളിയാ അക്കാമ അടിച്ചത്. അക്കാമ hold on to garage angle for a little bit. Meteor nice side കയറി തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. ഓയ്യോ ബസ് അക്കാമെ തൂക്കി. ബസ് കിടിലൻ കളിയല്ലേ. ഓയ്യോ അത് മീറ്റിയർ. എന്താ അതുവഴി തള്ളി അപ്പുറത്ത് ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യോടെ. And maybe a little bit YOLO in this one. May though. ചെയ്ത്. As it is still a deficit അത് നൈസ് കട്ടം for പൊക്കി. DFM. Back in towards the B side. ചെസ് മേ ഇവിടെ കേറി. Perhaps a bit more weight on Cess's shoulders if he can find one, equalize the ചെസ് നൈസ് ആയിട്ട് കേറി കില്ല് എടുത്തെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. എടുത്തടാ. Oh, not too bad. Buzz though. 2v2 ആയി മറ്റവൻ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അളിയനെ ചെയ്ത് ബസ്സിനെ. He's going to get caught. Paint shells does kind of separate the forces, so വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. trying to play around positioning. They're thinking he's 7. Slowly but surely, all the way through. Gotta find Cess first, and now it's down to May. He has to spike down, but caught by the C. Stacks with a headshot. പറയില്ല അളിയാ. അത് കെട്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് കുറച്ച് അടിച്ചു വന്ന്. സ്റ്റാക്സ് മുട്ടം പ്ലെയർ ആണ്. ഇതിലെല്ലാരും കുറച്ച് വരെ പേരുകളെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. എത്രയോ നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. സ്റ്റാക്സ് വിഷയം കളി സ്റ്റാക്സ് ഒന്നും പറയില്ല. മീറ്റർ കയറി എടുത്ത കില്ലും കിടില് വരുന്നു. ചെസ് എടുത്ത കില്ലും കിടില് വരുന്നു. നൈസ് കളി. They remove Buzz and you think 2 versus 1. You've got smoke on the spike. It's great. Stacks could have got felled during the pull out of that utility. He technically could have even gone for the defuse. പേടിസ്വപ്നാണല്ലേ. I wish I had a neighbor like you. അവന് പേടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നേടിയതും ചത്ത് സെസ്. എന്താണ് വൈകി. സൈഡേതാ എവിടെ നിക്കണേ. അവൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ്. ബി വഴിതാ പോണ്. അവൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണേ. അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളിയാണായിരുന്നു. DFM നല്ല കളി. പക്ഷെ T1 അതിനേക്കാളും കിടിലൻ കളിയുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇന്നലെ ഈ റെയ്ന വിഷയമായിരുന്നു. അവനെ എത്ര വെട്ടം വെടി വെച്ചടാ. അവനെ വെടി കൊള്ളണില്ല. തളർച്ചയായിരുന്നു. For another day. Find out on the next episode. T1 2 rounds gathered on this attacking side, and this is what I'm talking about as well. We need to see some defenses from DFM nice and early. If they drop this now first buy round of theirs as well, and T1 come away with this anti-bonus, or rather the actual bonus of theirs, I'll start to worry a bit for DFM in this series right now. It's not like they are game, but they are in a game right now. Going over to Master Santiago if they do win this, right? So it's a very crucial series still in this triple elim bracket, and a very important round right now. Both teams quite hungry. ഞാൻ ടീഷർട്ട് പോലും മാറിയില്ല. ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ട അതേ ടീഷർട്ട് തന്നെ. രാത്രി വിട്ടിട്ട് കിടന്ന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നു. അത് വിട്ടിട്ട് രാവിലെ ലൈവ് വന്നു. അത് കുറ്റം പറയില്ലല്ലേ. അത് കുറ്റം പറയില്ലല്ലേ. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം. Now you get the re-clear over towards Garage 2 where Yatska should be good for. Yatska തൂക്കി. Extended the welcome. ചെയ്തെറിഞ്ഞവനെ. Extended the stay. ചെയ്ത് അറിയേ. പയ്യെ ഒരു 2 വെടിച്ചിട്ട് ഓടാനുള്ളായിരുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് തീർന്നായിരുന്നു. അളിയെന്താ കേറി പോവാൻ. അളിയ എവിടെയെന്നല്ലേ അളിയൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അളിയ എന്നിട്ടും അവൻ ചത്തറാമേ. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. DFM T1 വേറെ ലെവല് കളി. ചായ ആയാലോ. ഞാൻ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് നിർത്തി. ഇനി കട്ടൻ ചായ മതി. ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. പക്ഷെ പണ്ടൊട്ടെ ചായ കുടിക്കുമ്പോ അപ്പി ഇടുമായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അക്കാമേനെ തലയെ കയറി വെടി വെച്ചിട്ട് വേടായി. അത് എന്തിനാ അത് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അണ്ണൻ ലൈവ് ഇട്ടാ മതി. ഇനി ഉടുപ്പില്ലേലും നോ സീൻ.
little bit iffy for me. കുറച്ചൊക്കെ പാലാവാം. For DFM 2. And yeah, a 3-0 start for T1 is not what the Japanese side wanted to see. Certainly not. It's the darkest timeline for DFM fans. How's our captain doing? He must be slowly here somewhere. But yeah, I mean, this is still T1 playing that double duelist incredibly well right now. It's similar to what we saw in Pearls just now. എന്നാലും അണ്ണാ ഏതാ ഡാൻസ് ഡാൻസാ വിളിക്കലാണ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് crashes across, finds a double kill. It just feels like കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവണം പല വെബ്സൈറ്റിലും. 2 kills gone off yonder immediately. And it's just going to be another 5 versus 3 where you've got superior advantage here for T1. You don't need to overcook things. Tether from Stax. Haunt as well, maybe revealing a little bit. But DFM trying to reposition for now. T1 shows so. എനിക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങിക്കണം. ഇപ്പൊ കറണ്ട് എന്തോ വെറുത്തടേ. ഇൻവേർട്ടറിനൊക്കെ എത്ര രൂപയുടെ അവര് പറയണത്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതൊക്കെ താങ്ങാൻ ഇൻവേർട്ടറിന് 80,000 രൂപ തുടങ്ങിയ കളിയാണ്. T1 overplayed this one a little bit now from the 5 versus 3. That flank will start to become an issue as Meteor does find the right timing to watch it. Still DFM taking a couple of risks here and there of the early peaks. അയ്യോ പോയ വഴി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഒരുത്തനെടുത്ത്. മൻസ്കിന്റെ ഒരു 1v2 ആണ്. നല്ലൊരു കളി DFത്തിന്റെ. തൃപ്തി അല്ലേ DFത്തിന്റെ അടിച്ച. ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തൊരു റഷ് ആവുമാര് അളിയന്മാര്. Just need to figure out where Munchkin could be positioned. Surely you anticipate. രണ്ടൊരു ഇൻഫോ കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞോടാ. It's a little bit tempting. Couple of them, and as we mentioned, Initiator utility still online, starting to make some moves. Munchkin looking for the right timing to pop on. Here's the tap. It's slowly starting to jiggle around it. Aliya thrifty mone. Recovers. Thrifty അടിച്ചടാ DFM. In this round after stealing the round. എത്ര ബി 1500 ഒന്നും പോരാ. 2.5 3k വേണ്ടി വരും. Today it would seem, but the rifle rounds not as much. So we are definitely requesting a little bit more. ഗെയിമിംഗ് PC വീട് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അധികമാവും. Some awkward timing with that wall being dropped as well. I actually thought by the pathing. Many gadgets ഒക്കെ EMI വഴിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതോ റെഡി ക്യാഷ് ആണോ? എല്ലാം EMI. ഒരു EMI തീരുമ്പോൾ അടുത്ത എടുക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ വെറുത്ത് EMI അടച്ചടച്ച് ജീവിതത്തിൽ റെന്റ് EMI അടയ്ക്കാൻ ഒരു ജീവിതം. എല്ലാം EMI എല്ലാം. ഞാൻ EMI അല്ലാതെ ഒന്നും ഇപ്പൊ എടുക്കാറില്ല. നോ കോസ്റ്റ് EMI ഉണ്ട് അതെടുക്കും. EMI ആണ് 90% EMI ആണ്. Should be a pretty good chance at being able to withstand T1's advances. All the utility coming through from T1 as well, though, just to try to get spiked down. Meteor is 2 away from the pit. Not going to have access to that in this round at the moment unless he gets a couple of quick, snappy frags. B-site split endeavor. Very chaotic. ഈ ഹെല്ല് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്കൊരു കില്ല് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അടികൊണ്ട് ചാവും. അവനെ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് ഫ്ലാഷ് നൈസ് പീക്ക്. ഈസു മുട്ട കളി കളിച്ച അവിടെ കൊടുത്തടി അടിച്ചാണ്. കൊടുത്തടി. is having a belter of a series at the moment with his consistency. പുണ്ണെ കളർ സെറ്റിംഗ് കൊള്ളൂല മാറ്റി. എടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ മറ്റേ തന്താണ് സോഫയിൽ കിടക്കണ ഒരു വാഴ ഒരു പഴം കാണും അവന്. ഒരു പകുതി പഴം. അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറ ആ മാറ്റും കേട്ടാ. അശ്വിൻ 2412 എന്റെ തന്റെ അടുത്ത് പോയി പറ പൂർണ്ണയെന്ന് പട്ടിയിലോനെ. അവൻ വന്നിട്ട് അവന്റെ തന്തയുടെ സംസാരിക്കണ. തന്ത ഇല്ലല്ലേ നിനക്ക്? തന്ത ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്തിനാ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊല്ലും തന്തയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പറ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയാണ്. Pistols and singular rifle. അല്ല അളി എന്തിനാണ് AFK ഇസു എന്തിനാണ് അത് AFK ആണ്? Still, we've seen what these sheriffs can do. Yes, it's a possible round. Nice കളി. Into the DFM squad. Bay comes back. It's a 1v1 now. Very, very winnable. Do you think to yourself as Meteor drop the pit or not? He's not going to plant for
tower either. If he does play the pit, it would give May the option to boombot in, paint shells, rocket. He may very well use the whole utility set here for this. It's going to be a very interesting pathing to see what he wants to do. I mean, you would expect the boombot to go in to start to clear some of the pit. May boombot ഇട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ബൂംബോട്ടിന്റെ കൂടെ കയറി റേസിന് കുറച്ചൊരു എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. Here's the bot, so he's trying to avoid it for now. Decay. ഓ അളിയൻ DK ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എടാ ഇത് എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഏജന്റ് അളിയാ വൈപ്പർ. Yeah, that one could have been T1 പിടിച്ച്. Unlucky for May at the end. Time is an issue with that pit as well. The longer you're in there, the അണ്ണാ more ബുള്ളറ്റ് റേസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ഓൺ ആണ് എല്ലാരും കളിക്കുന്നത്. Unless you catch me, you're looking the wrong way, or you're sliding out in that spot and one's ഇപ്പൊ happening. ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ വരെ പോണുണ്ട്. അതാണ് ബുള്ളറ്റ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പോണത് കാണാൻ കുറച്ച് നല്ലത്. നമുക്ക് റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. 5-1, no timeout അന്ന് ഇത് ജയിച്ചാൽ VCT കയറുമോ? ഇത് ജയിച്ചാലല്ല, അടുത്ത കളിയാണ് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ. ഇത് ജയിക്കുന്നവര് മിഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്വാളിഫയേഴ്സിലോട്ട് കയറും. That's not where T1 are currently. You do have showstopper for potential retake though. I mean, you've got the Nightfall for stacks at the moment. It definitely just The feels T1 like an Dookie. avenue of layering the ഇതൊക്കെയാണ് ult കണ്ടിട്ട് in, തോന്നണേ. TPs to the back ഈ of the മാപ്പ് side, പറയാൻ പറ്റില്ല. and സ്പ്ലിറ്റ് just having a very structured ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു execution. മാപ്പാണത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് T1 കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയത്. അമിത്തെ ഹായ് Some retaliation റിവ്യൂ ഉണ്ട്, DFM പെയ്ഡ് perhaps. യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. വൈപ്പർ പിറ്റ് നോ യൂസ് ആണ്. Still very cautious from both sides. Prowler down middle as well. എനിക്ക് ഈ വൈപ്പർ പിറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം കളിയുന്നു. ഉടനെ എടുത്ത് കളയുമായിരിക്കും. വൈപ്പർ പിറ്റ് എന്ന സാധനമേ എടുത്ത് കളയണം. വേറെ എന്തിനാ കാരണം എന്റെ അൾട്ടി. എന്തൊരു വൃത്തിയുടെ കാണാൻ തന്നെ. Prowler going to reveal a Karmate and the Phantom. You got to assume that the op is still available here, and now it's going to confirm it with the second. അല്ലെ ഫെയർ ആക്കണം. DK എടുത്ത് കളയണം. മിഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ആക്കണം. Of the map, trying to sell the fake as best as possible that you only hear stacks. ഓ അളിയനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഓ നൈസ് കളി. ആളിയ മേ അൾട്ടി അടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി. ആളിയന്മാര് ഓടി അവിടെ നിന്ന് ഓടി. ചാരണ ഹായ്. ലേറ്റ് ആയ സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. എടാ ഞാനും ഉറക്കമായിരുന്നു. Upside down and pear-shaped for T1 in this നൈസ് round. കളി. DFM നല്ലൊരു കളി കളിച്ച് കളി പിടിച്ചേട്ടാ. കൊള്ളാം. ഈ സ്പ്ലിറ്റ് മാപ്പില് കുറച്ച് റൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് കളി പിടിച്ച് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Different scenario if you're going to be able to get in towards that one. Two types of people. One who likes Viper ulti and one who doesn't. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ആ സ്കില്ല് ഭയങ്കര ഓവർ പവർഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ കളിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓ മീറ്റർ എവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് ആ 2 കില്ലെടുത്തത്? നൈസ് കളി. ഓ എന്റെ അമ്മോ ഇസ്ലു കേറിച്ചെന്ന് അടിച്ച അടി ഉണ്ടാടേ. എടാ ചെയ്തടാ DFM. എടാ ചെയ്ത് കേട്ടാ. സൂര്യപ്രസാദ് ഹായ്. മെനിനാ നമ്മുടെ ടീം എന്തായി? നാളെ ഇനി ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല ചാരോണെ. അത് മിക്കവാറും ഞാന് ആ ടീമിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇപ്പൊ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അവര്. അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ എന്താണ് വൈപ്പറിന്റെ ഒരു അൾട്ടി മെന്നി ബ്രോയുടെ സജഷൻ? നമ്മളിപ്പോ ഈ വൈപ്പർ സ്പിറ്റ് എന്ന സാധനം കണ്ടോണ്ട് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കൂല. മനസ്സിലായോ? അതാണ് മനുഷ്യര്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു അൾട്ടി എനിക്ക് ഒട്ടും ഓക്കെ അല്ല ഈ കളിയില്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൾട്ടി തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയ കുറച്ചൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. DK ഇല്ലാതാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ കൊള്ളായിരുന്നു. And with 3 members of DFM being around this mid angle, he's ചെയ്ത്. ടാക്സ് നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്. 1v3 ജയിപ്പിക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ആളിയെ സേവ് ചെയ്ത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ആളിയെ സേവ് ചെയ്ത്. ആ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അത്? വെച്ചത് അടി നോക്കി നോക്ക്. Oh, Izura Bunny. Do it with an operator, no less. A little blindside here or there. Paint shells to flush them out. That's a good one for DFM. Off the get-go, though, the initial call for the B main fight that they do where they're through. That's very neat.
It's not all reliable though. So we Appa, definitely need actually, to see what some was more your on this plan? defensive side, You some are more looking proactivity to forward for come through from esports or anything, DFM and for some really നമ്മുടെ team sharp players decision are making, paid or some very anything. favorable ഇവിടെ advantages ഒരു and ഓർഗിലും trades, taking the പ്ലേയേഴ്സ് space in പെയ്ഡ് A അല്ല, main or B അത് main that we know that they are very SAGL ആയിരിക്കും capable of പെയ്ഡ്. mobbing of as well, making the right അല്ല calls. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ടീമും പെയ്ഡ് അല്ല Timeout being invested in കേരളയിൽ. this next round as well. So even though it is, you know, DFM getting 2 rounds in a row, T1 in a big lead of 5 at the moment. There's the coach input that you're feeling. There's some adjustments to be made on the T1 side. We have already showcased some great ഫുഡ് കഴിച്ചോ? kind of ഞാൻ ഒന്നും battering in this map കഴിച്ചില്ലടാ. already. This map ഞാൻ കഴിച്ചേട്ടാ. ഓട്സ് കുടിച്ച്, ഓട്സ് മുട്ടയും കഴിച്ചു. ഒരു മുട്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല, എനിക്ക് മുട്ട ഒരു ഛർദ്ദിക്കാൻ വന്നു. ചേട്ടാ എർസ മോളെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഞാൻ ഫുൾ കളി ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇനി കളിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ ശ്രദ്ധ. ഡയറ്റിലാണോ? അങ്ങനെ വലിയ ഡയറ്റിലൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണുണ്ട്. അങ്ങനെ ചത്തുമില്ലെങ്കിൽ thus far in this kickoff, right? We had a lot more expectation as this super team. The way that they've been winning these games previously, ആദ്യത്തെ ഒരു DRX, PRX, for example. കളി There's been some നമ്മളെ slip-ups from T1 their opponents as ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. opposed to ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്, T1. സെക്കൻഡ് മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ DFത്തിന്റെ ഒരു കമ്പാക്ക് ആണ്. 3-5 ഒരു സ്കോറിലോട്ട് എത്തി. ഇവൻ കഴിഞ്ഞ സേവ് ചെയ്ത തോക്ക് മഞ്ച്കിന് കൊടുത്ത്. ഓക്കേ, യാട്സുക വീണ്ടും ഷണ്ണി ഒരു കില്ല് കൊടുത്ത ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി. ഇങ്ങനെ സീറ്റി നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. നൈസ് കളി. മഞ്ച്കിൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാക്സ് മഞ്ച്കിന്. ഓ നൈസ് ട്രേഡ്. ഒരു 3v4 അളിയന് ഒരാളെ ഇൻഫോ കിട്ടി. അവിടെ മിക്കവാറും എന്നെ സ്പാം ചെയ്തിടുമായിരിക്കും. എടാ ഇസു ചത്തില്ലേ? ഓ നൈസ് വണ്ണി. ഓ ചെയ്തടാ. DFM കളി തിരിച്ചു പിടിക്കാനല്ലോ. 4-5 വിഷയം. MIBR നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എപ്പോഴാണ്? ഇന്ന് രാത്രി. സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ സൗത്തിൽ ഒരു ഇസ്പോർട്സ് അല്ലേ, പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഓട്ട്ബോർഡ് വെച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഒപ്പീനിയൻ അറിയും. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇല്ലടാ, എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഷാരോണെ. ഞാൻ ഇത് മിക്കവാറും വിടണ സീനാണ്. ഓ ഞാൻ ട്രൈ നടത്തി നോക്കിയാണ്, നടക്കൂല, ഭയങ്കര പാടാ ചെയ്യാനായിട്ട്. See what they can adjust a little bit on, and maybe even play with this toxic stream that is a continual one over at the A side. ഡെയിലി മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ലേ? മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കും ഡെയിലി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും. 100 gram oats, 4x, 1 banana, 1 tablespoon peanut butter mix, make a pancake breakfast. On this defensive side instead of നല്ലതാണ് കേട്ടോ, കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നും. with that trigger finger, isn't he? Two sharpies push the operator out as well with that prowler. That is a great opener here for T1. Around as well. I mean, look at DFM trying to hang back. Kami, the sole player on the A site. It's good for at least 1 or 2 perhaps, but is that going to be enough? He plays out from the heaven position, gets flashed, tries to hop into the corner. Nightfall doesn't quite connect into anything. എല്ലാരും വെടിവെച്ചു. അളിയൻ ചത്തളി, അക്കാമ ചത്തളി. അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരില്ല, അവനെ രക്ഷയില്ല. നോ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ എന്ന്. പാവോളി അവിടെ പെട്ട്. എന്തിനാണ് അവർ ഇങ്ങനെ കളിച്ചത് അവിടെ? അളിയന്റെ കൂട്ടുകാരെ അളിയനെ എല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട്. ഫേവറേറ്റ് ഏജന്റ് അതാണ് ജെറ്റ്. ജെറ്റിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏജന്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏജന്റ് നിയോണൊക്കെയാണ്. റേസ് ഫേവറേറ്റ് ഏജന്റ് റേസ് ആണ് ബ്രോ. എനിക്ക് റേസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ജെറ്റിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏജന്റ് അല്ല, ഓപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ എല്ലാം വെച്ച് ഓപ്പ് ചെയ്യാനും അൺസൂം അടിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഞാൻ ജെറ്റ് ഇപ്പൊ ചവിട്ടത്. Sometimes you do see dry works and they do work as well, don't get me wrong, but this time Munchkin does just say not today. And that's truly what we look to see from T1. Every individual player starting to show up onto the server, onto the kill feeds. Earlier on we had stacks on Pearl, we had moments from Buzz. Now it's Munchkin as well.
എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് മറ്റേ പ്രശ്നം റിസോൾവ് ആയത്. മറ്റേ മൗസ് ഷട്ടറും ലാഗും എന്റെ അമ്മ അത് എന്തിനായിരുന്നു എത്ര ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലായിരുന്നു. അത് എത്ര ദിവസമായിട്ട് അത് ഉണ്ടെന്നറിയാവോ. മിനിയാത്ത ലൈവിലായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നെങ്കിലും കുറെ ലൈവായിട്ട് ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മൗസ് ഷട്ടറാണ്. എത്ര മാസമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണി പോയപ്പോ അവന്റെ മൗസ് ഞാൻ എടുത്തോണ്ടത്. എന്റെ മൗസ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ണി മലേഷ്യ പോയ സമയത്ത് അത് ഇപ്പൊ ശരിയായെന്ന് തോന്നണം. But it's on the other side of the map compared to where T1's forces are. Dimensional drift in starts to overwhelm the forces on the side. ഓക്കെ നൈസ്. അവനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അളിയനെ തുറന്നടിച്ച് ഓ പണ്ണി ആക്കാമേനെ. അയ്യോ ഷോട്ട് ഷോട്ട് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ. എന്റെ അമ്മോ വിഷയം കളി. അളിയൻ വിഷയം കളി അവിടെ ചെയ്ത് ഫുൾ ഹോൾ ടീമിനെ പക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് കില്ല് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മോ എന്തൊരു ബ്രില്യന്റ് പ്ലെയർ ആണ് അവൻ. ഓ ആ പുക ഇട്ടിട്ട് പറ അടി കൊടുത്തൊരുത്തനെ. 2v4 ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. മനുഷ്യന് അൾട്ടി ഉണ്ടാവും. ഒരു മീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ റൗണ്ടില്. ഹൈഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ സേവ് ചെയ്തെന്ന്. that he doesn't want any of this business. How was the mouse shutter issue fixed? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ബ്രോ. ഏതാണ് വർക്ക് ആയെന്ന് അറിയണം. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, ഞാൻ എല്ലാ വിൻഡോ സെറ്റിങ്ങും ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി. മറ്റേ GPU ആക്ച്വലി എന്തിനും ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, പേരെന്തിനായിരുന്നു, ഹാർഡ്വെയർ സ്കെഡ്യൂളിങ് എന്തിനും സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഓർമ്മ. നോക്കട്ടെ, ഗെയിമിങ്ങില് അതാ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലേറ്റഡ് GPU ഷെഡ്യൂളിങ്, ഇത് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നത് ഓഫ് ചെയ്ത്, വിൻഡോ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി, വാലറന്റ് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്, റയറ്റ് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്, ഡ്രൈവേഴ്സ് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത്, ഗ്രാഫിക് ഡ്രൈവർ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത്, ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ ഡ്രൈവർ ആക്കി, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഡ്രൈവർ ആക്കി ഗ്രാഫിക് ഡ്രൈവർ. ഏതാണ് ശരിയാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഓ എടാ പോടാ ഇസു, എന്തിനടേ അതൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്റെ അളിയ, അത് എന്തൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒരു വണ്ണ് ചെയ്ത് ചാടിയെന്ന് പോയി. ഇത് കൊള്ളാലോ, ഇത് DFM തിരിച്ചു പിടിച്ച് 5-6 ആയി. Of DFM members up at the tower at the moment with this pit in towards mid as well. You remove Kaide from a site itself, so the optimal call for T1 is insert Meteor, see what he can do, as his shoulder is going to get checked. He will be well back. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേടാ. അതിൽ ഏത് ശരിയാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. വിൻഡോസ് 11 ആടാ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ കുറെ നാളെ വിൻഡോസ് 11 മാറിയിട്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് 10 11 ഒരു ദിവസം വരും. ഇനി തൊട്ട് വിൻഡോസ് 10 ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വരില്ല, നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഓ നൈസ്. പണി ഒരു 2v1 ബസ് വേഴ്സസ് മേ വേഴ്സസ് അക്കാമേ. എന്താവും? ബസ്സിനൊരു നെയ്ഡുണ്ട്, 125 ഹെൽത്ത്, ചുമ്മാ വെടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, മെയിൻസിന്ന് ആള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണി ഇറങ്ങി. നൈസ് കളി. കറക്റ്റ് ഇറക്കല്ലേ, കറക്റ്റ് 6-6 ക്ലോസ് ചെയ്തേ. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ കളി 6-6 ആവുന്നു. 1-5 എന്തോ ആയിരുന്നു, എത്രയായിരുന്നു, 1-5 എന്തോ ആയിരുന്നു അല്ലേ, 5-3 കണ്ട 1-5 ആയിരുന്നടേ, 1-4 ആയിരുന്നടാ. അത് 6-6 ആക്കിയെങ്കിൽ എന്തൊരു കളിയത് ചെയ്ത്. പിന്നെയാണ് എന്തോ പുതിയ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് കാരണം ഗെയിംസിൽ സ്റ്റട്ടറിങ് വരുന്നു, FPS ലോ ആകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് NVIDIA റിലീസ് ചെയ്തല്ലോ. ആ അപ്ഡേറ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടു. ബ്രോ ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂലടാ. ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പവർ സപ്ലൈ വേണം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പോവുകയോ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ മൂഞ്ചി, മനസ്സിലായി. അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം ഇവിടെ കറണ്ട് എപ്പോൾ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മൂഞ്ചി.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യൂല. അങ്ങനെയാണ് T1 won the first map. When I stopped watching, DFM was dominating. T1 ജയിച്ചടാ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്. വിൻഡോസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റ്? ബ്രോ ഇന്നലെ പ്രോയുടെ ടോക്കിംഗ് കണ്ട് കൊള്ളാം. താങ്ക് യു. മദർബോർഡ് കറക്റ്റ് ആവും. എടാ അതെങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റ് എടുത്ത് കളയണം എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കണത്. വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ഐ ഓൾസോ ഹാവന്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബയോസ്. അതാണ് ബയോസ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് F1 വല്ലതും അടിക്കാൻ പറയും. അതാണ് ബയോസ് കയറണത്. വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അൺഇൻസ്റ്റാൾ. വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അൺഇൻസ്റ്റാൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ലേ? ബെന്നി ബ്രോ വാലറന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ന് കാണിക്കുന്നു. പാക്കറ്റ് ലോസ് ഇഷ്യൂ ആണോ എനി സൊല്യൂഷൻ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് സൈഡ് എഴുതി കാണിക്കും. പാക്കറ്റ് ലോസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കുക. പാക്കറ്റ് ലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ സീനാക്കാറില്ല. അങ്ങനെ കിടക്കിടക്ക് എഴുതി കാണിക്കും. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. അളിയൻ ചെന്ന് ചെയ്യണ സൈഡിൽ കൂടെ മറ്റേ കയറി പണി. DFM പിസ്റ്റലോണ്ട് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 3 members left from T1 to try to retake a bit from screen. And it's Buzz who actually finds a shot despite being nearsighted by the paranoia. Nearsighted ആയവൻ കില്ലെടുത്താ. He's not lobbing them somewhere earlier on. Now starting to get in towards the site. The self-paint shells are not going to finish him off like we've seen on Lotus before. Oh shit! But he's certainly sharp with the sheriffs himself. Now Yatska stuck. എടാ ബസ് മാത്രമല്ലടാ എല്ലാം ചെയ്യണത്. The paint shells to off putting from the line as well. എന്റെ അമ്മോ ബസ് എന്തൊരു കളിയാണ് അവിടെ കളിച്ചത്. ഇത്ര ലോ ഹെൽത്ത് വെച്ച് അവൻ എന്ത് അടിയാണ് അടിച്ചത്. MSI ടോമഹോക്ക് ആണ്. വാൻഗാർഡ് fucked up my PC and BIOS അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഫിക്സ് ആയത്. ഓൾസോ ന്യൂ മദർബോർഡ് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. ഈ fucked up ആയാൽ again ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും കാണുമോ? എന്റെ MSIയുടെ എന്തൊരു കൂടിയ ബോർഡാണ്. കാർബൺ വൈഫൈ ടോമഹോക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എനിക്കും കാണേണ്ടതാണ്. Criminal how many of these pistols we've seen from DFM when you feel like they may very well be able to take them and T1 just അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ. എന്നാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള മൂഞ്ചി പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മീറ്റിയറൊക്കെ ചുമ്മാ വെടി വെക്കണം. ബസ് വെച്ച് എന്തൊരു കളികളാണ് കളിച്ചത്. അത് വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ NVIDIA എന്റെ ടീം പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിങ് FPS ഡ്രോപ്പ്. ഞാൻ നോക്കാടാ, ഞാൻ നോക്കാം. നീ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കണേ ബ്രോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റീൽസ് വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കണേന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടേക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കൂല. ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ ഇട്ടേക്കേ ബ്രോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ചാറ്റിന് റിപ്ലൈ തരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ 3 to 4 years ആയിട്ടുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട്. I started Valorant after watching your live. ഇപ്പൊ ഞാൻ Ascendant 3 ആണ്. ലവ് യു. ചെകുത്താനെ താങ്ക് യു ബ്രോ. പേബാക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് മോനെ. ഇന്ന് രാത്രി കൂടി അടിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ല അളിയാ, ഇന്ന് രാത്രി ഫുൾ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. നാളെ ഞാൻ കാണുള്ളൂ ഇനി ഗെയിം പ്ലേ. ഫുൾ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഷാഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇപ്പം പോയാ ഷാഡോ മുന്നേ ഉണ്ടാടാ. I said it the other day, right? We've seen some massive power on having നീ ആരെ കളിച്ചു തുടങ്ങുക നല്ല രീതിക്ക്. The showstopper is the one that we've seen collected a lot. And Buzz is able to pick it up here as well. Shot around 3 as well in this match. Oh my god. But as you mentioned, you want to see ഇത് 12 ഓറ്റി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് T1 നല്ല DFM നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് അടിച്ചു. ഞാൻ പക്ഷേടാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് DFM ജയിച്ചതാണ് ഗൈസ്. അതാ തോറ്റ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. ബസ് 3 പേരെ എടാ പോടാ. ഇത് ആരിത്? It's just immediately stops DFM's chances of being able to. ചെസ്സിനെ പണ്ടിയുടെ DFMത്തിന്റെ ബൈറൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇത് പിത്തള് എല്ലാരും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം സൈറ്റിലിരിക്കണം. ഓമനും വെച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നീയൊക്കെ എവിടെയാടാ അന്ന്?
ഓമനും വെച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി ചത്തിട്ട് നല്ല കിളി. ഞാൻ വാല തുടങ്ങിയിട്ട് 5 മന്തായി. ഗോൾഡ് 2 ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സീസൺ. എടാ തള്ളേ വിഷയോടാ, നീ ശരിയാണ്. ഞാൻ നിന്റെ ലൈവ് വന്നപ്പോ നീ വാല കളിക്കായിരുന്നു. എടാ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ആയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യണേ. അത് പിത്തൾ ജി പിത്തള ഇതിലെടുത്തൊന്നാണ് കേട്ടോ. അവിടെ DFF കണ്ണു വയ്ക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കണം. ഓ മോദം ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കളി കഴിഞ്ഞ് GG. യാറ്റ്സുക പയ്യെ മൂത്രം പോയി ചട്ടിയും പിഴിഞ്ഞിട്ട് താണ്ട സേവ് ചെയ്യാൻ പോണ ഫ്ലോലെസ്. അളിയന്മാര് വേറെ ലെവല് കേട്ടാ T1. ഇത് പിത്തള് വിളിക്കണല്ല. അച്ഛൻ വിളിക്കണം. അച്ഛാ ഹലോ. Okay. 10 seconds to try to hold on to this rifle, perhaps. അച്ഛാ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അച്ഛാ. ഞാൻ ഇവിടെ shut down by Munchkin at the end. And Buzz didn't even need the showstopper in that round either. Still has that accessible in the next round. That is another bonus round going T1's way on this map. Remember the first half, the first round, the DFM gathered as well. It was of the thrifty variety. So we definitely need well, another one of those in the next round, you'd assume, for DFM to get back in towards this map to start their affairs on this attacking side now. Just feels like it is from behind. Iconic dialogue. Outlaw for Izu here, the perfect weapon choice against all of the shielded members of DFM. A lot of utility coming through from Garage. Meteor providing additional support on angles as well. മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് വന്ന് അടിച്ചണ്ട. എന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയണടാ മിഡ് പയ്യെ നടന്ന് കൺട്രോൾ എടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിന് 3 പേരും കൂടെ ഇവിടെ മൂലവും പൊക്കി തള്ളി ചാവും. മനുഷ്യന്മാരോട് എന്തോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരല്ലേന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോ. ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാ. അതൊക്കെ പിന്നെ ചിന്തിക്കൊന്നുമില്ല. Sure, there is a singular player from T1. എവിടെ നീയൊക്കെ വരുന്നില്ലേടാന്ന്. ഉണ്ടാ ഷാഡോ ഉണ്ടാ. Might be wrong in this old DRX wall. Pop that up. ആദ്യം തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ടീമിനെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്കും പിത്തള്. എന്നിട്ട് 2 പോകയിട്ട് അതിൽ ടെലിപ്പോർട്ട് കയറി ചാവും. ജോജോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോജോ ചത്ത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കിയാണ്. എനിക്ക് ആ ഐക്കോണിക് ഡയലോഗ് ആണോടാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. മെന്നി ഞാൻ ജോജോനെ ഒന്ന് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരാം. ഈ മൈലിന്റെ അടുത്ത് 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന്. അതാണ് ചിരിച്ച് ചാവണത്. പറയണ ജോജോ ഞാൻ മിണ്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. തൃപ്തി അടിച്ച് ഇവന്മാർക്ക് എന്താ വയ്യടാ. DFത്തിന് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം എന്തൊരു ത്രോ ആടാ ചെയ്യണത്. Unfortunately, that's all that is happening today. എനിക്ക് അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിവാസേ. Rifle rounds have not looked as convincing. The amount of times that T1 has been able to come back from behind. This time the Sheriffs get the job done yet again. DF എത്ര തൃപ്തിയാണ്. അവർ ഷെറിഫില് വല്ലാത്ത അടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. It has to start to go your way on this attacking Okay, side. അപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മീറ്റിയറിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ആ പിഴച്ച അൾട്ടി. So we'll see a bit of stability perhaps if DFM can find it in this കൊറിയൻ ടീമാണോ DFM? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നോക്കണോ ഇനി. IEM ഏതാ യൂസ് ആക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് Kiwiears Astral ആണ്. Kiwiears Astral. അതിൽ ഈ സംസാരവും പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കണത് ഗെയിമിങ്ങിനുള്ളതല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഗെയിമിങ്ങിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതില് ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലേ ആവൂലേ. VCTയുടെ മറ്റേ എൻട്രൻസും എക്സിറ്റിനും ഒക്കെ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട്. അമ്മോ അത് കേക്കണം എന്റെ പൊന്നളിയാ. ജീവിതം നിർത്തും എന്നുവെച്ചാൽ കിടിലാണെന്നാണ്. കിടില. So T1 not budging
extremely. അളിയാ ഇവനേതാണ്ട് ഇതിന്റെ മണ്ട ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നേ അവരൊരുത്ത ഈ ഒരു ആംഗിളും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ചെയ്തുവിട് ചെയ്തുവിട് ചെയ്തുവിട്. ഗേറ്റ് ക്രാഷ് തീരാ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അളിയൻ പയ്യെ പോണട്ടെ. ഗേറ്റ് ക്രാഷ് തീർന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. അളിയനെ പണ്ണി മോനെ. അളിയനതാ ഓട്ടിക്കണ്. സൈറ്റ് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കി ഒരു 5v5 റീടേക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരുത്തൻ എല്ലാരും ഇൻഫോ എടുത്തു. ഇവിടെ CT മാത്രം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ബെസ്റ്റ് IEMU യൂസ്ഡ്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല വിലയുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഹൈപ്പ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. thieaudio ഹൈപ്പ് 4. അത് വിഷയമാണ് ബ്രോ. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലെസ്സിംഗ് 3യുടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. എല്ലാരും ബ്ലെസ്സിംഗ് 3 ആണ് പറയണത്. ബ്ലെസ്സിംഗ് 3യെക്കാളും കിടില്ലോ ഇത് ഈ രണ്ടും. ഈ ആസ്ട്രൽ ആണെങ്കിലും ശരി, ഹൈപ്പ് 4 ആണെങ്കിലും ശരി. അവസാനം ആ സൈറ്റ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന മാത്രം ജീവനോടെ ഉണ്ട് ഇസു. ബാക്കി എല്ലാരും ചത്ത്. ഓ ചാടി തുള്ളിച്ചാടി വരെയായിരുന്നു. The mid crunch is eventually possible as well from HAYATE, but you got to focus on saving your weaponry, and you just can't at that point in time. So ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഇപ്പൊ റീൽസ് കാണടേ. ഓൾറെഡി റീൽസ് ഇട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനി എനിക്ക് പറയാനൊന്നും വയ്യ. Go watch my reels. Follow Instagram for tech. This is live game. We talk about gaming only. അന്ന് എന്നെ മൂലത്തി ഇടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ പാവം. അളെ വല്ലാത്ത കളി കേട്ടാ DFM. DFത്തിന് ഇത്രയും ഫാൻസാ. ഇത് ബാറാണല്ലോ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അടിച്ചിരുന്നൊക്കെ കാണണമല്ലേ വാച്ച് പാർട്ടി. നൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈഗിളും വൈപ്പറും നമ്മൾ അവരെ വാലറിന്റെ വിളിച്ചായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി. All with him as well. Meteor is stuck at the ramp. അളിയനെ ചെയ്തളിയാ മീറ്ററിന് അടുത്ത തൃപ്തി നിവന്മാരെ തൃപ്തിയാവില്ല. ഇസുവിന്റെ ഓഫ് ഉണ്ട്. അളിയൻ എവിടെ പോണത്? റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് കില്ലെടുക്കാനാ? എന്റെ മോനെ 5 പേരെ ഇൻഫോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പോയി 5 പേരെ മാപ്പിൽ കണ്ടു കാണണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പോവില്ല. റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ്. അളിയാ കില്ല് കിട്ടിയില്ലളിയാ. ഭാഗ്യമില്ലളിയാ. ഭാഗ്യമില്ല. Still kind of slows things down against DFM though, but that's where Ses peeks back. Oh, takes down Izu. The op is gone. Yeah, a couple of uncharacteristic shots and reactions from Izu in this round specifically, giving good chances for DFM to win this one, even maybe flawlessly. Yatska though, not expecting a second repos from an opponent in the same spot where they dispatched Meteor earlier on. There's that showstopper though that I mentioned. Bro, mouse issue മാറി. ഇന്നലെ കളിച്ച വലിയ സീൻ ഇല്ലായിരുന്നടേ. He didn't see him. Oh, how's he gotten away with this? Stacks. And Buzz found Cess as well. This is going upside down. And you think I'd be used to that right now. May gonna get blinded as well. There's 20 seconds sub to get on in. main plan പോലും കൊടുക്കണില്ല. Go into the open now. അവിടുന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെവനിൽ നിന്ന് അടിച്ചു. മഞ്ച്കിൻ കളി പിടിച്ചു. Back into the lead. You would have thought that DFM had something going, but neglecting the corner at the bottom. തിരിച്ച് ഇതെടുത്ത് കുത്തണം. ഹൈപ്പ് 4 എടുത്ത് കുത്തണം. കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ ആസ്ട്രലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈപ്പ് 4 മിസ് ചെയ്യണുണ്ട്. ഹൈപ്പ് 4 ഇതിലൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കണം. എന്റെ അമ്മറിയോ ആസ്ട്രലിലും ഹൈപ്പ് 4ലും ഒക്കെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ IEMൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5000-8000 ഒക്കെ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല. മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. IEMൽ അത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ 5000-8000 മാക്സിമം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേ ചെയ്യരുത് IEMൽ. പക്ഷെ പാട്ട് കേൾക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലെസ്സിംഗ് 3 ഉണ്ട്, ആസ്ട്രൽ ഉണ്ട്, ഹൈപ്പ് 4 ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലെസ്സിംഗ് 3 ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബ്ലെസ്സിംഗ് 3 വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ റിസർച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടല്ലേ വാങ്ങിക്കൂ. ബ്ലെസ്സിംഗ് 3യുടെ ഫുൾ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത്. മഞ്ച്കിൻ ജെഞ്ചിയിലായിരുന്നു അണ്ണ. കുറെ ആയി കളി കണ്ടിട്ട്. മഞ്ച്കിൻ ജെഞ്ചിയിലായിരുന്നടാ. അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവന് ഇറങ്ങി, മീറ്ററും ഇറങ്ങി. രണ്ടുപേരും T1ലാണ് ഇപ്പം. കുറച്ചു കാലമായി ഈ ഒരു സീസൺ തൊട്ട് അവരിവിടെയാണ്. മീറ്റർ നേരത്തെ ഇറങ്ങി. മഞ്ച്കിൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഫെനറ്റിക് വേഴ്സസ് വൈറ്റാലിറ്റി വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടായില്ല. ഉണ്ടാവും സംശയം എന്തൊരു.
2K 3K IEMS ഒക്കെ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഓൾറെഡി റിവ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂൺഡ്രോപ്പ് റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി സാധനമാണ്. അത് അമിത്തിന്റെ ഉണ്ട്. അമിത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. തത്തമ്മ ഗെയിമർ തത്തമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. Maybe overthinking things from what T1 is showing around the map. Definitely. ചെയ്തു വിട് മോനെ, ചെയ്തു വിട്. Insert made down male. He's got no way out of here. So Buzz has an opportunity to be able to find him, which he will. Izu finds Cess sticking from the shadows at the back of the A site with no boys to hold his hand for an entry out through A as well. This round, as I'm praising the starts of a couple of them for DFM, is looking very awkward. Nice. They might not even get a damn kill in this round the way things എടാ are ഒരു going. കില്ല് പോലും കിട്ടിയില്ലടാ അവർക്ക്. ചെയ്ത് കളഞ്ഞടേ അവരെ. അയ്യോ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി T1. വേറെ ലെവല് കളി. Better outcome from DFM's timeout for T1 in this one, because they also really have a bit of an impact on the money machine of DFM, punching in the digits, and well, it just says that there's no funds. 4 alive, T1 building up mass confidence. You'd assume 2 more rounds to go for a pretty good 2-0 today. See what the kitty has in order for DFM here. Some light shields and a sheriff assess. They are full in on this one, essentially. അളിയന്റെ പീക്ക് നോക്കി ഇസുവിന്റെ. അതൊക്കെ വല്ലാത്ത അഹങ്കാരം അല്ലേ എളിയ. അയ്യോ എടാ അത് കിട്ടിയിടാ അവന് കില്ല്. ഇസുവിന് ആ കില്ല് കിട്ടില്ല. ആ കില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഒരു പെടച്ചിലുണ്ട്. ആ പെടഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞ് നേരെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു കില്ലെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത്. അതാണ് വേണ്ടത്, ആ ട്രേഡ്. ആ ഓപ്പിന്റെ കില്ല് കഴിഞ്ഞ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സ്ക്രീനും മറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്ത്. ഇവരും ആ സ്മോക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇടണത്. രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു സ്മോക്ക്. അപ്പൊ കൊള്ളാം. അളിയാൻ പൊക്കി കേട്ടോ സ്റ്റാക്സിനെ. 4v4 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി മാറി അടി. കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോക്കണം ഇങ്ങോട്ട് പോക്കണം. കറക്റ്റ് നോക്കണം ഇതാക്കണം. ആരാ ഇത് തിളങ്ങണത്? മീറ്റിയറിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ് അല്ലേ തിളങ്ങണ? ബസ് ഇവിടെ ബിയില് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ബാക്ക് സൈറ്റില്. ടെസ്സിന് തോക്കില്ല. അളിയെന്താ ഹെവനിലെത്തി കുനിയിരിക്കണം. ബസ്സിന് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ? ക്യാമറക്ക് എന്തിനുണ്ട്? അക്കാമേനും കൈഡയ്ക്കും അൾട്ടിയുണ്ട്. അൾട്ടി അടിച്ചാ എല്ലാം അടിച്ച്. അളിയാൻ നെയ്ഡ് അൾട്ടി എല്ലാം അടിച്ച്. അളിയൻ ചത്തതില്. എന്റെ അമ്മോ എല്ലാം തലയിട്ട് കൊടുത്ത്. എടാ പാവോടാ മീറ്റിയർ 2v2 ആയി. അളിയെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. മനുഷ്യൻ ചാടി ഇറങ്ങി കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച്. ഓ നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ. ഡക്ക് ചെയ്തിലാണ് ഇവിടെ കളി കിട്ടിയനാ. ഡക്ക് ചെയ്തപ്പോ വെടിയുണ്ട്. ആ ബുള്ളറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടത്. ഇവിടെ ആ ഓട്ട വരെ കിടക്കണം. ഡക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു മിക്കവാറും അത് കിട്ടിയനെ കളി. അവന്താ കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെടിവെച്ച്. ഇവനെ വെടിവെച്ച കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവൻ ഡക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എവിടേക്കോ പോയി വെടി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. നൈസ് കളി. ക്രംബിളിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷർ. ഇപ്പൊ DFL ലോവർ ബ്രാക്കറ്റില് നാളെ PRXന്റെ കളി. നാളെ PRXും DFും ആണ് കളി. ഈ DFത്തിന് PRX അടിക്കോടെ. പെനൽറ്റി കേസ് V8 6:30 6:30 എടാ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. അത് 5 മാച്ച് പോകുമെന്തോ. ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേടാ ഞാൻ. That's a rolling head for sure, but still we do have a judge in the hands of അടുത്ത മാച്ച് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമോ? ആ 2:30 എന്തിനാണ് ഒരു മാച്ച് വെച്ചേക്കണം? 12:30 2:30. അടുത്ത ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. അടുത്ത അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ് അടുത്ത കളി. അടുത്ത കളിയാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ റീജിയനിലെ ഫൈനൽസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മുടെ പെസിഫിക് നമ്മളെ റീജിയനിലെ ഫൈനൽസ്. ഇന്ത്യൻ ടീം ക്വാളിഫൈ ആയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ റീജിയനെങ്കിലും പിടിക്കാം നമുക്ക്. ഏത് സഖ്യാണ് ആ പിത്തള് 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 പിത്തളുടെ ജീവിതം. ദ ലൈഫ് ഓഫ് പിത്തൾ. അളി ഇതൊക്കെ അവര് പ്രതീക്ഷിക്കൂലേ അളിയ? അളി ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കൂലേ അളിയ? ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു പോയ്ക്കകത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 18 സാധനം എൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടേ കയറുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോ ഫോബി ഏത് പിത്തളോടെ കളിച്ച് കളിച്ച്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയ കയറണമെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കയറണേ. അക്കാമെ 3v3 റീടേക്ക് ഇസു ഓപ്പം കൊണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞാണ് അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ്. സ്റ്റാക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. സ്റ്റാക്സ് കുറച്ച് വിഷയമാണ് അളിയ. അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞാണ്. ഓക്കേ മീറ്റിയർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മീറ്റിയർ ക്ലാസ് ചാമ്പ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. Can you do it ചാമ്പ്യൻ? ഇല്ല അടിച്ച് കാര്യം. ഇവിടെ നിന്ന് ആരടിച്ചെന്നൊന്നും കണ്ടില്ല. ആരാണ് അടിച്ചത്? ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ണി പോയി ടിവിയും വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു. വിത്തൊരു ഗേൾ. ഉണ്ണി പോയിനെ ടിവിയും വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു. വിത്തൊരു ഗേളാ. ഉണ്ണിയെ തന്നെ കണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അവൻ ഇന്നലെ പുറത്തൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ഹർത്താലായിരുന്നു ഇവിടെ. ആരും വീട്ടിന്റെ വെളി ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. അവൻ എന്തിനോ ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ എന്തിനോ പോയത്, എന്തിനോ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഗോൾഫ് ക്വാളിഫൈ ഇല്ലടാ ഇല്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി ഗായ്സ്. അതേപോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക. വെറും 1500 രൂപയുള്ള 50 മെമ്പർഷിപ്പിന് 1500 ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വെറും ചീപ്പ്, വെരി ചീപ്പ്. Try the same thing over and over again, expect a different result. It works in Valorant, it works in these games sometimes. But for these two rounds, not. It is a letter buy for T1 in this one. ഉണ്ണി ബ്രോ ടെന്നീസ് കളിക്കുക, ഷട്ടിൽ കളിക്കും, മാറിപ്പോയി. ടെന്നീസ് അല്ല ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. And an opportunity here for DFM to get a couple of ults online as well to help their chances to hold on in split. Oh, Yatska playing with his life around these spots for now. Munchkin. Oh, it's cheeky if he goes through it as well, because he could potentially find the right timing to do this. No assistance though, no flash for example, lobbed in by Izu to set Munchkin up, but he goes through all the right timing to find some extra damage and chase. അയ്യോ അവനെ ചെയ്ത അളിയ, അവനെ കറങ്ങി വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയി. ഓ അളിയൻ വെളുത്തൊട്ടി നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എടാ തിരിച്ച് DFM കമ്പാക്ക് ആടെ. ഇവന്മാർക്ക് ഇതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കളിച്ചുണ്ടായിരുന്ന DFത്തിന്. ഇവന്മാർക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് DFത്തിന്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്. ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സിനെ പോലെ അവർക്ക് അത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മിസ്സിങ്. മനസ്സിലായോ? സത്യമായി ഇവ ഈ DFനെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് കളിച്ചത്. അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയി ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ്. അൺലക്കി. They played well. ഇപ്പോഴും വിഷമമുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സിന്റെ ആലോചിച്ചിട്ട്. ഞാൻ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. Even for Meteor, if you remove a gun from the equation of them, it's not going to do anything too massive. You need to remove a couple. And you've been giving them an extra ulti point as well. Cess is the one that gets it, so it'll be one away from the shadows. MIBR versus Furia match. Some of the old names in this game are very അതിലൊരു ത്രില്ല് ഇല്ലായിരിക്കും സത്യം. 10 to 12. Two more chances for T1 to try and close. Two more opportunities for DFM. മൂഞ്ചിച്ചു വന്നു കേട്ടോ. മോളിൽ പോകുമ്പോൾ അഭിനയിച്ച് താഴെ വരുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവൻ കറങ്ങി വന്ന് തറയിടും. ഓ വല്ലാത്തൊരു കളി. കമ്പാക്ക് എന്നെയുടെ DFത്തിന് ഇത് കൊടുക്കുക തന്നെ. പൈസ ഉണ്ടാടാ ഇവർക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ കളി തോറ്റ ഇവന് പൈസ ഇല്ല. T1 ഈ കളി ജയിച്ചില്ലേ T1 തുപ്പി. T1 പൈസ ഇല്ലടാ. അയ്യോ ഓ മെയിന്റെ കില്ല് കിട്ടി. അളിയൻ ഒരു കില്ലിന് ട്രൈ ചെയ്യോ. കായിടെ അൾട്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി പോണുണ്ട്. കായിടെ അൾട്ടി അടിക്കുന്നുണ്ട്. അൾട്ടി അടിച്ച് നീറ്റിയർ ഇറങ്ങിയ സ്പീഡ് കണ്ട. കട്ടം വീണ് മറഞ്ഞതും അളിയെ ഇറങ്ങി. ഇത്തിരി സ്പീഡിലാണ് ഇറങ്ങണത് നീറ്റിയർ. ബസ്സിനെ നേടറിഞ്ഞു വന്നു. ബസ് ആരെ അക്കാമെ നേടറിഞ്ഞു വന്നു. അളി എവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചുമ്മാ വെടിവെക്കണം. എവിടെയൊക്കെയോ യാച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണ. പണി എറിഞ്ഞ് T1 എവിടെയൊക്കെ വെടിവെച്ച ആളുകളെല്ലാം ചത്ത്.
finals at the end of the second map. Maybe there was something about the research in my notepad right now that says if T1 wins this 2-0, I think it's because they'll look good. They look good in this series right now. There was some convincing rounds that they come out with as well. There was some great first half starts from DFM. We're seeing some great signs അടുത്തതാണ് from them നമ്മുടെ as റീജിയണിലെ well. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ. നോങ്ഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അസെൻഷൻ ജയിച്ച് അതിനു മുമ്പ് റീജിയണിൽ ടോപ്പായി. ഇനി അവർ പെസിഫിക്കിലും കൂടെ ടോപ്പായി കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഗൈസ് അവരുടെ ഒരു ആഭിജാത്യം. ഹോ, അതേപോലെ RRQ ഒട്ടും മോശമല്ല. ഫൈനൽസിൽ ഒരു കളി പോലും തോക്കാതെ എത്തി. വിഷയമായിരിക്കും അടുത്ത കളി. എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത കളി വരാം. നിങ്ങൾ കുറച്ചിരുന്ന് കണ്ടോ. ഇതാ പറഞ്ഞു ഇതിനും തിന്നിട്ട് വരാം. വിശക്കണം. നിങ്ങളും പോയി കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയം പോലെ ഇനി കിട്ടൂല. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളി തുടങ്ങണയാണ് ഒരു സമയം. മനസ്സിലായ ഒരു ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതാ പറഞ്ഞു ബ്രോ VCT ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റേജ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് April 3. G looking good. Many go Kickoff G luck illa. And that was Munchkin and T1 with the win, one step closer to Master Santiago. Now come with me so I can talk to Izu. Congratulations, Izu. Over here. 네, 오늘 승리를 거둔 T1의 이주 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. Massive congrats, Izu. A nice 2-0, impeccable place, no holes in the game. What can you tell us about the team's current form right now? 이주 선수 승리 정말 축하드리고요. 정말 군더더기 없이 깔끔한 2대0 승리에 내용도 굉장히 좋았습니다. 화력에서 밀리는 모습을 전혀 찾아볼 수도 없었고 너무너무 완벽한 경기가 아니었나 싶은데요. 오늘 보여준 T1의 폼, 그 가능성이 몇 % 정도 달했다고 보시나요? 그래도 한 80% 정도 보여주지 않았나 싶습니다. 오, 알겠습니다. I would say that was 80% of our full form or our potential. Now, let's talk about you because I feel like you had a huge glow up coming into this kickoff. Is that how you feel? Do you feel like you're in your best form yet? And that you've stepped up huge this year? 그리고 개인적으로 보면은 요즘 이주 폼이 진짜 물 올랐다. 왜 이렇게 잘하냐? 라는 말들이 많이 나와요. 많이 반응 보시나요? 많이 챙겨보고 있어요. 그래요? 네. 스스로도 그렇게 느끼시나요? 뭐 스스로도 요새 폼이 좀 많이 좋다라고 생각을 하고 있어요. 네. Well, I see chat saying that, and I actually feel like I am in a really good form myself too. Well, that's good to hear, Izu, because you know a consistent Yoru, especially in the Pacific's double duelist meta, is so valuable. And with that last operator shot in the last round, we were just amazed at how consistent you can be on that agent. So, how would you rate yourself out of all the Yorus in Pacific right now? 그리고 이제 이번 특히나 퍼시픽의 투타격대 메타에서 정말 이주 선수 같은 요루가 귀중한 것 같아요. 왜냐면은 마지막 라운드에 오퍼샷도 그렇고 아니 요루를 일단 너무 꾸준히 잘 해주고 총도 잘 쏘고 오퍼도 잘 쏘니까 안 물어볼 수가 없습니다. 현재 퍼시픽 2선 엔트리 1황은 누구라고 보시나요? 약간 답정 같은 질문이지만 뭐 답정너긴 한데 현재 저만큼 보여주는 선수가 없다고 생각을 해서 당연히 제가 1위라고 생각을 합니다. 알겠습니다. Yeah, well, I think we all know it's kind of a given answer, close question too, because I feel like no one has ever shown more consistent performance than I did. So I would say I'm the #1 Yoru in current meta in Pacific too. Well, I love the confidence going on, and there's not many games left to Master Santiago, only one. So, you know, I would like to get your thoughts and also your mindset heading into the next middle group finals. 그리고 있잖아요, 산티아고까지 몇 경기 안 남았어요. 한 경기 남았거든요. 산티아고를 향한 각오 들어보고 싶네요. 저희가 지금 킥오프를 진행해 오면서 저희끼리도 많이 신뢰감이 올라왔고 저희끼리 팀 합이 점점 더 잘 맞고 저희의 자신감이 너무나도 많이 차 있는 상태라서 만약에 이 이후에 있을 농심 RRQ 경기에서 지고 내려오면은
각오 좀 단단히 하고 내려와야 될 것 같다고 좀 전해주고 싶네요. 아래까지 쭉 떨어져라. 알겠습니다. I think throughout kickoff we were able to really work on and develop our teamwork, our confidence, and our coordination too. So we are in a really good form and a good mental state. So I think to the team that loses out in the upcoming match, Nongshim versus RRQ, I would like to tell them, you know, you should be ready for us in the middle group final, and just know that you're just gonna go one more down, and you're gonna have to compete in the lower group finals. Because we're gonna take that ticket to Santiago. Well, thank you so much, Isu. I love the confidence, you know, zooming out from you and T1 as the super team you are, and best of luck in the finals. 네, 이렇게 해서 이주 선수 만나봤고요. 그리고 결승 화이팅 하시고, 네, 저희는 다음 경기로 뵙겠습니다. 감사합니다. Thank you so much, Jen, and a word from Izu, of course. And we have our first middle bracket finalist. It's going to be T1. And guys, it's been a while since we had a 2-0 kind of match. Yeah, I mean, very well deserved from T1. I mean, I think there's no argument who was the better team today. They came in prepared, looking very sharp, very even across the board. That's the big thing for me for this T1 roster, is if everybody is activated, this team becomes immensely scary. DFM not really able to continue the momentum that they had running through this middle bracket, and it's going to be a tough road for them now, dropping down to the lowers. Yeah, Meteor's put on a bit of a clinic in this series. He's been a little bit up and down, mostly consistent on the ASTRO though, but this series dropped 40 kills across 2 maps. I mean, he put on a clinic hand in hand with Izu, and I think with those 2 guys firing up, Buzz with a much better revitalized performance on the Neon, and then of course he's going to do well on the Rays. T1 was fragging all across the board, and unfortunately DFM couldn't really deal with that. The ship has sunken into the lower bracket. But it isn't completely defeated yet. DFM still has one more match. Yeah, I mean, that's the beauty of the lower bracket, is they do have that last shot, but it's going to be tough. Today's match MVP is, of course, Meteor. Very, very dominant series from this guy, especially in map 2. I mean, I feel like he's great on this Viper. It suits him so well, and he's going to be dangerous in this middle bracket final. Yeah, I remember when Meteor, we used to make all the memes about him in 2023. He's just been a superstar since the beginning of franchise, and him being part of T1, Munchkin joining T1. T1, I think, is going to be so unstoppable as we get further into the year, and this was a really good showing. Every player stepped up. That's exactly what we wanted. Buzz showed up today, and not just diving in for the rest of the team. So this is what we want to see from T1. So good on them, and maybe not completely surprising that they are one of the finalists in the brackets here today. But we do have our first qualified team going to Santiago. It's going to be happening very shortly. So we, of course, invited Nongshim here. We have Nongshim's assistant coach, Sungmin. Welcome. And it's going to be a big day for you guys. Okay, I want to ask you, first of all, this is going to be a best of 5. This is going to be your first best of 5 in Pacific. I think it's a little bit different, right, than playing in Ascension. So I want to know how you guys have been prepping. You've got 2 weeks. Did you do anything a little bit differently? Actually not. We are preparing same as we are preparing VO3, because we already have like 3 VO5 experience in Challengers and Ascension, and we believe that experience also helps today. So there's nothing much different in practice. Oh, okay. That's really interesting then. So, you know, respect to all those Ascension matches, and I guess you guys did have the longest match in history, in Pacific history, against RRQ. It's almost like a best of 5. Yeah. So I want to follow on from that a little bit. So Dongshim and RRQ have played each other many times last year. You know, we saw that insane overtime. How different does this matchup look for you guys this year in this kind of new, different meta? So there's a lot more Yoru, a lot more double duelist. Do you think this plays into your hands? Like, it's hard to answer, because at that time versus RRQ, I was not on the team. You joined in June, I think, right? Somewhere around the middle of the year, Yeah. But you were involved in some of the other series as well. What was it like playing RRQ last year? Last year, that you were able to? Like, I'm joining middle of the stage 1 and between of the stage 1 and 2. So my first match against RRQ is stage 2, and actually we had hard time
during RRQ because me and RB just joined the team and our preparation is not good at the moment. So that's one of the hardest point. But now we are well prepared and also we have new addition Yeoman and that's really great help to team right now. So we are prepared now. So that's the big difference. So I hope we can win today, yeah. You guys had Persia helping a little bit in Ascension, I think, and now you just mentioned Yeoman. Do you guys really value having someone in a coaching role that is recently playing the game? How does that help, and how is that different from someone who maybe isn't as actively playing the game in a coaching role? Yeah, that's really good point, because me and Silkano, we are not the players, so Yeoman is, as you said, he recently played at G and Gen G, so his experience as IGL and player is really helped our like basic team fundamental, and also he got a unique like side for the double duelist, so we have some kind of upgrade after he joining our team. Yeah. Nice. Awesome. I wanted to ask as well, with the run that you guys are on, did it help after having such a clean run through Ascension after the first game, and then off-season, you win an off-season event, and you've had pretty much a flawless run in Pacific? Is the team like on a high at the moment? Like you guys have just been winning for quite a decent period now. Are you guys feeling really confident at the moment, especially with 3 chances to qualify for an international event? Yeah, sure. We are very comfort and confident, so yeah, I hope that points that making win today. I hope so, yeah. What were you working on specifically? I know you came in a little bit later, but surely there has been a transformation. You know, there were some dips in Nongshim's performance, even if you weren't there. What did you guys specifically work on to get to this point? As I said, at the stage 2 and Ascension, we are not that ready because I'm just joining and I'll be just joining, and we have replacement, as you know, extras coming in. So at that time we are not that ready, but in this stage we prepare to like as much we can. So we think we are ready now, so yeah, that's the point. Oh, that's good to hear. It's like you guys have been slowly improving over all this time, and I want to know what you guys want to be known as, so like what your reputation, the kind of the legacy that you guys are leaving. Because when you first started in Ascension, the first time we saw you there in Jakarta for Nongshim, you guys looked like the most aggressive team there, comparable to Paper Rex even. And then later on, you know, the Neon, Danby on the Neon was so memorable. What do you want? What's your hallmark for your Nongshim playstyle? Yeah, like more in detail. Like back to stage 2, we are, as I said, we are not ready. And at the time, Danby's Neon he's only playing his own like decision, not by IGL or not. We don't have much details at that time. And right now we have more details on his Neon play, and we also have double duel Francis, and Francis' lore is kind of making comfort Danby. Yeah, so we have many details in tactic and default too, and he also said, "Oh, I kind of understand the Neon better than stage 2." Yeah, so definitely we are making better bind, yeah. How did you guys decide on Xross's role? I mean, we had Francis transition away from Initiator into Yoru a while ago, but you guys weren't comfortable with what role Xross was playing for a while. Like, he played a lot of Yoru before he joined the team and things like that. Then he was controller, and now you put him on Initiator, even though you have Francis who can play it, RB who has played it in the past. How did that come about? Yeah, actually we have lots of options, because as you said, we can play Extras Yoru and Francis Initiator, and maybe we can be RB entry and Francis Initiator and Extras Omen, like Smokes. But we actually tried all of the options, but Extras kind of feel comfort in his Initiator lore. Yeah, that's why we are being like that right now. Yeah. That's great, where you're able to be so flexible. The last thing I wanted to ask you was,
So we know Jemkin on the other side Yeah. is going to be on that chamber today. That's very scary. Mhm. You don't have to tell everything, but do you guys have a plan? Are you prepared for this? And do you think you can deal with his chamber well today? Yeah, I would say we can deal with him. Yeah. Nice. And to wrap it all up, do you know that all the teams we've interviewed here, I asked who's the dark horse for Pacific Kickoff, and they all said Nongshim. Do you guys feel any pressure for today? Do you agree with us? Oh yeah, we don't have any pressure right Oh, now. Yeah. wow, that's a confident way to enter the stage. Well, that's fantastic to hear. Thank you so much for your time, Sungmin. I know you need to get down to your team, so best of luck today. First best of 5 here happening for Pacific Kickoff. Thank you. Good luck. Yeah, so Nongshim, this team has so much resilience. You know, they had to qualify back into Pacific twice. And then now here they are, and they're this close to going to their very first international. Yeah, I mean, back in Jakarta, they had to work for the bloody spot in the first place. Yes. That was a hellish game for them. Then second run around at Ascension, we were very worried from that first game. We were what are these comps? They lost, they got stomped by Naus. But ever since that recovery in the middle of Ascension, these guys have just been on a run. And now they look like the best Korean team in Pacific, which if you said that last year, people would have been like, what are you talking about, bro? Like, I mean, absolutely. I think they've come out swinging and this kickoff. A perfect 3-0 record for them this year. It's been amazing to see. And I mean, I think that double duelist, that tandem of Dambi on the Neon, Francis on the Yoru has really propelled this team to another level. The supporting cast really being able to do their jobs, but it's those two that are popping the most for me. So, I mean, I think it's going to be an amazing game to watch, but those are the key players that I want to see start to frag, start to build that momentum to carry them through this Masters. And RB, as you know, the caller here, he was mentioning RB and trying to get used to him joining the roster a little bit late in the game, but this guy is so experienced. You know, he came back from VCT China, all Kreo was celebrating, and this is his 6-year anniversary with Valor. He's been playing since the beginning, and I think having that really experienced player to anchor the rest of the team is so important. But what are you going to do when you're playing against RRQ? This is the only team that hasn't changed their player roster at all, and they've also been on the up and up very consistently throughout last year. Yeah, I mean, a great last year from them, there's no two ways about it. Getting those international qualifications, and now they're on the verge of doing it again. Right now, they are a perfect 2-0 in Kickoff. They've played the least out of any team that we have here, but they've been utterly flawless in how they go about it. They've looked incredibly dominant in both series that they've played, so I think this is a very, very scary team. Knowing that there's no changes, knowing that the synergy these guys have is so tight, they're a tough, tough team to go against. I mean, the only time they really struggled was one half against DFM on Haven. And then the rest of the halves that they played, I mean, every map, they have absolutely smashed their opponents thus far. So they haven't really been tested yet. Nongshim is a unique team that they played a couple of times. They should be well familiar with their style. But as far as most people are concerned, one way or another, RRQ is making it to Santiago. The bigger question, I feel like, on the community's mind is, are they going to perform at the international event? But, you know, 3 best of 5, surely RRQ gets across the line, and they should be the favorites against Nongshim today. Yeah, I mean, understandably they are, considering all the qualifications that they have made to internationals last year. But very interestingly, in the head-to-head, the few times they have done it, Nongshim won. Yeah, I mean, they've had their number a couple times. You can see it there, but the most recent game did go RRQ's way. Have they figured out this style? Have they figured out how to put a stop to that Dambi Neon? I mean, that is the ultimate question today. I mean, I think the storylines for both of these teams is absolutely amazing. RRQ, even if you go all the way back to 2023, players like Xfero, he's been on the roster the whole time, and now he's looking like one of the most dominant players. Nongshim had to earn their spot here twice, and now they're on the verge of this international qualification. I could not ask for a better best of 5 here. Yeah, if you go bottom to top in the head-to-head, and I'm sure we'll see some clips of it, you see at the bottom, VCT Pacific 2025 Kickoff. Kickoff last year, Nongshim knocked RRQ out of the tournament in an insane overtime game on Lotus. It was one of the most entertaining games of the year for sure. God, it just kept on going. Oh my god, this clip with the showstopper, Jemkin holds on the side. Oh, and it blows 3 up.
I still remember that. It was so crazy. I'm kind of sad we don't have a Lotus in for this best of 5 today. Yeah, I mean, 22-20. Yeah, and then you see over there in Stage 1 groups, Nongshim was able to win. And then for those who remember, RRQ actually went on to win the whole bloody thing in Stage 1. So despite taking a loss here early on in the group stage and Nongshim showing that they can win that head-to-head, I think that's where really RRQ start to pick up more momentum, and they kind of dismantle them in the next stage straightforwardly. Yeah, and I think for the very fact that RRQ ended up winning the very last time they played against each other, it does also mark RRQ's improvement as well. Yes, absolutely. I mean, RRQ are a team that have been on that up and up. You know, we saw them win in Stage 1. I think this is a team that is truly looking to make their name as one of the big dogs here in Pacific. To do that, they need back-to-back qualifications for these big events. They need more and more trophies here in Pacific. So moving through as that #1 seed really is the goal for them today. So the question, of course, that you were asking Coach just now was, you know, do you have answers for Jemkin? Of course, the reverse question, highly applicable as well. Do they have answers for the Danby Neon? Yeah, I mean, I think it's great. I think especially when Jemkin is on that chamber, it's funny how different these two players are. Jemkin is always that much more slower style. It's Monyet that does the craziness in this RRQ team, where it's Danby on that other side. So a key matchup I'm looking for is that Danby Neon sprinting it down at Jemkin's side. Who is winning that head-to-head more often? Because that might be the difference maker in this series. You need to be clever about how you approach it for sure, and I think Nongshim will have studied that footage. On the other hand, though, you saw just how effectively RRQ was able to deal with Paper Rex's aggression. They're playing such a slow, measured style, almost kind of European-esque, walking around the map in a pack, waiting for the other team to make mistakes and punishing in kind. And you know that on the defense, Nongshim is going to be the kind of team that wants to make plays and wants to aggress out on the map. So really, it is up to RRQ to attempt to kind of punish that. Now, both these teams have had some of the most amazing clutch highlights. Even Xpero has given Jemkin credit for carrying their team to success last year. So let's take a look at some of the highlights from previous matches. But I think both these teams want to move well beyond that. Yeah, I think clutches are going to be such an important factor in this best of 5. Both of these teams have big clutch players. You see Francis on the Yoru actually has a pretty good clutch rate. We've seen big clutches from RB. We've seen big clutches from Ivy actually. Nongshim, even going all the way back to Jakarta, is a team that has so many clutch players. You don't have Margaret or Persia anymore, but you still have a lot of clutch factor. And as mentioned on RRQ, some great clutches on their side as well. Xfero's always a big game player. Yeah, I mean, Ivy versus Xfero isn't the tagline matchup for this, but I think that's the bread and butter. That's the meat and potatoes of this, where really who is able to put the shift in the most in those disadvantaged situations, who's able to steal those rounds, because that might be what this comes down to. Yeah, big swing rounds, big best of 5s. It's going to be, you know, making the other team eco. It's going to be getting in their head when they lose a clutch. Very, very important stuff for an international qualification game. Definitely. And so far, what we've seen is that they have kind of a similar map pool, but we also have a very limited sample size. There's a lot of play. It's crazy. It's quite, for RRQ, they've played 4 maps. Yeah, I mean, they're just too good at the moment. They haven't really had to show a whole lot. You know, on some of those maps, they haven't even played one of the halves, so you just really don't know what their style is going to be looking like. I mean, that's the most perfect situation to have coming into a best of 5. There might be maps coming out in this veto that you've just not had to show anything of yet, which is amazing for them. That's really the way I would be trying to take the veto if I was on RRQ here, because you still have a lot of surprises left in store across this map pool. So that's what I'm looking for today. I think namely, like Breeze, I want to know what they got cooked up there. Albis as well. I mean, they've been avoiding split. I'm kind of expecting them to ban this here, but realistically, having so many twists and turns, even then, you've had 2 weeks so you can come up with comp changes on the maps you have shown. Having 2 weeks to do all this prep work really does make a huge difference going into this. Now, we have Skirmish again to find out. Where's RB at? Where's he at? Where's the Stinger? He's a rat. The Stinger judge operator. He is one of the dirtiest skirmish players I have ever seen. And there he is! Oh, let's see it again! Okay. He's up against Jemkin. Jemkin's probably going to be pulling out the rifle. He's probably coming into this skirmish thinking he's about to play a normal game. Surely Jemkin's not going to have any of that nonsense. I haven't seen anyone rock the Deadlock skin yet. That's a different one for RB. Yeah. The operator already. Straight away, the rat boy. Dirty man. Oh, there we go.
Why even bother against this guy? Just give him veto advantage. Now Jemkin's got the op out. This is yeah. where I would expect RB to be sitting in the corner Oh, with a he's got a stinger and a shorty. He's got a stinger, yep. This is it. You're holding the angle for him. You got to slowly walk up on him, and then you're just going to get run out with a stinger. God. The thing is, I love the new skirmish changes. I think this is amazing. I just think we need to ban RB from it. I think RB's not allowed to play. I can't believe he's doing this. Like, this is... Is he round the side? Oh, okay. I thought he was getting around the side. Look back. how far Jemkin back was. He literally put his butt in the corner. He's what you studied gotta do. his opponent. This is counter-stratting in the skirmish. I kind of like it. He's done the stinger again. Oh! No! Well done, Jemkin. You deserve it. Well done, Jemkin. Put a stop to it. Look at him. He's smiling. He knows he's not going to take this. He's got the Vandal out. I mean, Jemkin is just playing the op every single round here. I mean, that's what I would do if I was him. You know, you want to back yourself into a corner, not get able to, you know, get run down. Oh, he's having to bring out the Vandal. He's having to play straight up tactics now. Jemkin shut down the trickery, but it is 4-2. Wow. I feel like this is going to be a reflection of what's going to be happening in this best of 5 today. It's going to be a lot of back and forth. There's so much mind games. Oh, RB sat him down again. He is my least favorite skirmisher by a long way. Okay, I thought Jemkin was just going to walk off and knock his bump, which, to be fair, that would be justified. Why not? I feel like that is a little bit of the Nongshim style, you know, at times here. But as the map draft comes in, we had a lot of questions what they would end up picking. Yeah, I mean, you can see Nongshim has won the advantage in the veto. They have opted to force RRQ to ban first. RRQ takes out Split. That is one of Nongshim's most played maps. They picked it a couple of times as well. You have Nongshim taking out Pearl. It's not a map that they've played yet. RRQ looks very good on that against Paper Rex. And then we roll out the rest of the picks. The ones that we haven't seen yet, I think Abyss we haven't seen yet. And Breeze we haven't seen yet from either one of these teams. And it's interesting that they're kind of front-loading the maps that they actually have some reps on already. And then leaving some of the less played maps and the ones where you have less expectation of what the comps are going to be looking like towards the end of the series. Yeah, I mean, if we get towards map 4, map 5, I think this series is going to go crazy because we really don't know what way it's going to go. I think a big thing is that we're expecting to see Jemkin play that chamber in the 2 opening maps that we've seen from them, which could be very dangerous for Nongshim if he's starting to heat up early in these opening maps. Yeah, absolutely, which is why predictions are mostly in the favor of RRQ. Like Pilsky was saying earlier, I mean, it's kind of hard not to have them as the favorites here, but I see that you are a fellow Nongshim believer today. Was it the meat shake or was it something else? No comment about what I do on the weekends, but honestly, I think if it's not now, then it's never for Nongshim. They're on a generational run. They've been winning for quite a while now. I think this is a good time for them to beat RRQ. They beat them in the past already in the head-to-head. They know that they can do it, even though this is a stronger RRQ than they've probably ever had to take on before. Yeah, I think they've got a reasonable chance of winning this series. I wouldn't be surprised if RRQ win, but I want Nongshim to win here. I think I would love to see them qualify to an international team, if not to force the EMEA and Americas players to have to play against Danby Neon, because that would be scary for them. Yeah. Oh, that would be great to see. You've gone for RRQ, feeling really confident about that prediction today? I mean, I think they're just the clear favorites. I think so far they played the best Valorant that we've seen in Kickoff. They're flawless in maps. It doesn't look any better than this. I think it's very hard to predict against them personally. All right, well, we're going to find out who's going to be the first team punching their ticket to Masters Santiago. Is it going to be RRQ or is it going to be our Ascension team? Nongshim, for the very first time, being this close to qualifying to internationals.
bracket finals. It's the final weekend of Kickoff where there have been upsets galore, where games have been pushed to the absolute limit. And today, right now, VCT Pacific is finally about to find out who's going to be the first team going to Masters Santiago. It's RRQ versus Pacific's ascendant team, Nongshim. Now we have to acknowledge the resilience of Nongshim to qualify into Pacific, not once, but twice. And today marks the closest they've ever been to a final. Yeah, you're seeing Danby and Monye first out onto the stage. If we see them both on the Neon in this first map, they'll be the first ones into the side as well. Yeah, I mean, those guys are the cracked zoomers. They're the ones that are all over this map. So I think they're going to have an amazing head-to-head today. But first qualification day, probably the biggest game of the Nongshim players live so far. They've played those best of fives. We know that they've got the wins there in tier 2, but this is a different beast. This is about going to the internationals. This is about making your mark globally. This is the biggest opportunity though. Absolutely, and RRQ's already been there, and they're the only Pacific team in Kickoff to not have changed a single player, and it shows why. They're continuing on a stellar run this year in Kickoff. They won first in stage 1, then they placed second in stage 2 last year, and they've been completely undefeated here in Kickoff, not dropping a single map. They want their third international appearance in the row. They haven't necessarily gone as deep as they would have wanted, but they've learned some serious lessons, and if they win this series, they'll have won another Pacific stage in first place and be seeded deeper into the tournament this time around. So maybe they'll have a much better placement. Yep. Now, we were talking about the teams and the form they were coming into in Kickoff. Ewok remarked on this. Nongshim just looked like this team that was coming at 80%, whereas a lot of the other teams are maybe around 50% of their max potential. But just now, our chat with Coach Sungmin, he looked really confident. He says we're at 100%. Yeah, I mean, absolutely. I love to see that kind of confidence from a coach heading into this best of 5. Really trust his players, really believe that they're going to have all of the answers today. And that's a big, big statement against a well-disciplined team like RRQ. Now, we just saw Cushy walk onto that stage here. He was on a lot of our build diff rosters because this guy is showing what he's made of. This is the Cushy we wanted to see last year. Yeah, for sure. I mean, you saw him in last year's Kickoff. He had a bit of a performance dip stage 1, stage 2, but now again in 26 Kickoff, he is once again showing that crazy form we saw that made us all think if this guy's going to be Rookie of the Year. It didn't end up happening, but maybe he's going to have the year he was meant to last year this time around. And Xfarrell entering the stage just now, he's actually the OG David, because that is his name. Is David there, and definitely a favorite of Ewok's. He's just been with the team for so long. Yeah, I mean, I think for Xfarrell especially, he's been on this team since 2023. He experienced the ups and downs of this organization. They had seasons where they didn't qualify for playoffs. Now they're looking to lock up that #1 seed. He's been through it all. He's going to be the rock. He's going to be the anchor of this RRQ team today. Now, RRQ's players didn't change since last year. I have to say, I'm props to Nongshim. They haven't really changed their roster from their first ascension. I am back. Your host, your favorite, one and only, Menata. എന്റെ അറിയാം, എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ. ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചിനെ കിടന്ന് നടുവൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നടുവൊരു വേദനയുടെ ഇന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കുറച്ചൊരു നടുവൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചോറ് കഴിച്ച് every single match in Kickoff, and it seemed to do them okay. Well, we'll be starting off with the Crone as our first map here, and you made a really interesting point by Jemkin, likely going to be playing the Chamber. Let's go, boys. Danby, the god in the കളി ഇന്ന് കാണാം നമുക്ക്. എന്റെ അമ്മോ, best of 5, Korod, Bide, Heaven, Abyss, Breeze, let's go. എല്ലാ തുപ്പിയ മാപ്പും കൂടെ വന്ന ഒരേ ഒരു സീസൺ. ഏതൊക്കെയാണ് ബാൻ ചെയ്തത്? സ്പ്ലിറ്റും പേളും ബാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം തീട്ട മാപ്പിന് എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി ഇതിൽ ഹെവൻ കുഴപ്പമില്ല, ബ്രീസ് കുഴപ്പമില്ല, കണ്ണിനേരെ കണ്ടൂടാ. കൊറോഡാണ് എനിക്കിതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടം. എനിക്കിതിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത 2 മാപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അബീസ് ഇഷ്ടമല്ല, ബ്രീസ് ഇഷ്ടമല്ല.
എന്റെ അറിയില്ല കെട്ടാ സീസൺ എനിക്ക് ഒരു മാപ്പും ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാം കൂടെ തരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? ആ സീനാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? കഴിച്ച് ചോറ് എന്ന് ചോറ്. Let's go. Jemkin versus Dambi. It's happening, boys. It is happening today. Man, I think it's going to be a long night. Both of these teams have records, literal record-breaking matches that have gone so far into the overtime. And now that they're doing the very first best of 5 against each other, I think you guys better, grab that Red Bull, maybe a few Red Bulls. This is gonna go to the distance. Corrode. First map guys. Corrode ആണ്. Neons കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കണം നമുക്ക്. അതെ. Neons are up. Dambi is up. Money is up. Jemkin Chamber. Crazy guy, Kushi, X-Sparrow, Dambi, X-Cross, RB, 2 duelist, 2 controller, 1 initiator, 2 side same തന്നെ. പക്ഷെ അല്ല. ഇവിടെ ഡബിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റിന് പകരം ഒരു ചേംബർ ആണ്. ചേംബർ ശരിക്കും ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു സെന്റിനൽ ആണ്. ഡാംബി ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? അതോ നിങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണിയെ വെച്ച് പറയാൻ തോന്നില്ല. നോങ്ഷിങ് ഇവന്മാരാ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാര് നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു വില്ലന്മാര് നടന്നുള്ള ഫീലാണ്. RRQ. പക്ഷെ ജെംകിന്റെ ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കാണാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് ശരിക്കും ഡാംബി വേഴ്സസ് ജെംകിൻ ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നടക്കൂല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ആ കൊച്ചു ഫാൻ കണ്ട മേശരിക്കും അതെനിക്ക് വേണം. അതെന്റെ കയ്യിലോട്ട് അടിക്കണം എപ്പോഴും. എന്റെ കൈ വിയർപ്പുണ്ട്, വിയർക്കണുണ്ട്. കൊച്ചു ഫാനിന്റെ വില എത്രയാണ്? ക്രിക്കറ്റാ? വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. Welcome back to the West region. It's time to see what teams are going to represent us over at Masters Santiago. Very excited for this best of 5. Of course, looking at the veto as well, both teams getting rid of the maps that we kind of expected on HAYATE. What was the order going to be? And we know that some teams always have certain strategies when it comes to depth on the VCT Pacific 2026 Kickoff. The upper bracket final is here, guys. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഇനി പറഞ്ഞവർക്ക് പറയാം. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് കാണാൻ ആരൊക്കെ ഹൈപ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴും 321 പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കണം. അവിടെ ഞാൻ എണീച്ച് പോയിട്ടും നമ്മളപ്പോ ഇന്നൊരു 1000+ വാച്ചിങ് കയറും. 1000+ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ല വാലറന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒരു വട്ടം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് പറയുക അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് പസഫിക് ഫൈനൽസ് ആണ്, മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഇടുക. വെറുതെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല. ആൾക്കാർ എന്തിനു കാണാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു മാച്ച്, ഈ ഒരു ഫൈനൽസ്. നമ്മുടെ റീജിയൻ ആണ് പസഫിക്. അവിടുത്തെ 2 ബെസ്റ്റ് ടീംസ് ദ ടൈറ്റൻസ് അവർ തമ്മിലുള്ള അടിയാണ്. ഇവന്താ ചറക്കി നടക്കുന്ന നിയോൺ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിയോൺ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അന്ന് കളിച്ച് 2 ദിവസം ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. തലവേദന വന്ന്. അത് എന്തൊരു കേസ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാലറിന്റെ കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തലവേദന പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പയ്യെ CS:GOയിലോട്ട് കയറിയാലെന്ന് ആലോചിക്കാൻ. എനിക്ക് അതാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണോ കളിക്കുക ഒരു ഗുരുവില്ല. വാലറിന്റെ കളിക്കുമ്പോ തലവേദന. ഹലോ എടാ ലൈവ് ഇന്ന് RRQ വേഴ്സസ് നോങ്ഷിങ് നമ്മളെ പസഫിക്കിലെ 2 ടീംസിന്റെ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനല്. Reveal things in amongst mid, courtesy of X-Ross on the Prowler. Seeing nothing is there, so if you're playing for the gaps in this round, Nongshim are pathing correctly. Great market, least okay. നീ പറയാൻ ലൈവ് ഈ മാച്ച് മിസ് ആവില്ലേ? pretty much free entry. ശരി ഓക്കെ avoid it. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും എന്റെ ലൈവ് ഇത് കാണുവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഗോപിക പല്ല നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആശി എല്ലാരും കാണും. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ്. ആദിത്യൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. Hot, you feel like a bit too absence of information for Nongshim. They're gonna start to reposition into the headhunter of Jemkin. എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു കില്ലിനോട്. കിട്ടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഡാംബി ഒരുമാതിരി വല്ലാത്തൊരു മൂവ്മെന്റ് പണി കളഞ്ഞു. പക്ഷെ അതാണ്ട് ഒരു കട്ട ഒരു പണി. മണി എന്ത് കാണിച്ച അവിടെ? മണി എന്താണ് ഇത്രയും വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ? എന്റെ അമ്മോ, നോങ്ഷിങ് മുട്ടൻ കളി. ക്രേസി ഗായ്. ഡാംബി ചാടി ഓടി വരണടേ. അവനെന്താ ഇത്ര വൈകി? ഇവന് ഒരു പേടിയില്ല.
know where RB is. Oh, ഒരു അടി കൊടുത്ത് ഓടാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല നിന്നിട്ട് ഇവനെ എടുത്ത് Well, in the small sample size that we did see for this map of Corrode so far between both of these teams, on the attacking side, they both did manage to find that pistol. They started off on attack in the series for Nongshim against T1, and they started off nicely with the 4-0. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു തമ്മിൽ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇപ്പൊ ഒരു റീജിയണിനെ ഒരു തമ്മിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെസിഫിക് അല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു തമ്മിൽ രണ്ട് ടീമിന്റെ പേരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തമ്മിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണ്ടാ നിനക്കും ടാസ്ക് ആണ് എനിക്കും ടാസ്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും ടാസ്ക് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ടാസ്ക് ആണല്ലോ നിനക്ക് മടിയാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വല്ലാത്ത മടി പിടിച്ചൊരുത്തനാണ് ഞാൻ മടിയന്മാരെ ശല്യം ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ബ്രോ അണ്ണ ഇന്നലത്തെ അണ്ണന്റെ വേല വാസ് ടു OP എടാ ഇന്നലെ നൈസ് ലൈവ് ആയിരുന്നടാ സത്യം പറഞ്ഞ അത് കിടിലൻ ലൈവ് ആയിരുന്നടാ എല്ലാരും കണ്ടപ്പോ സന്തോഷായി ഇന്നലെ നമ്മള് വാച്ച് 1700 ആയിരുന്നു 1700 തൊന്മേ നമ്മളെ പഴയ ആഭിജാത്യം തിരിച്ചു വന്നു ആർഭാടം ആഭിജാത്യം അതെ അതൊരു വല്ലാത്ത അടിയായിരുന്നു ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഗോളാണ് അളയനെ നക്കു ഇപ്പൊ അളയൻ ചത്ത് ആ ശരി ആ കില്ല് പക്ഷെ വേറൊരാൾ എടുത്തേനെ ആ മൂന്നാമത്തെ കില്ല് വേറൊരാളാണെങ്കിൽ എടുത്തേനെ ആരാണത് ജെംകിൻ കുറച്ച് നേരമല്ലോ ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണത് Dambiക്ക് ഒരു തോക്കുണ്ടല്ലോ. Can occur. Do you expect that Jemkin has elevated himself from that rendezvous? Feels like Dambi had a bit of an idea, but now no longer. Oh, ഇല്ലടാ ഡാംബിയെ ചെയ്ത് പറ്റിച്ചു പറ്റിക്കപ്പെടണു 1v3 നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ ഇത് തൃപ്തി ഇത് RRQന്റെ ഇത് എക്സ്ക്രോസ് അടിച്ചില്ലെന്നവിടെ തൃപ്തി should have the right plays. RRQ മുട്ടൻ കളി കളിച്ചടാ ഈ റൗണ്ട്. But a paranoia if they do spot out where Xross is. It's not even planning for him though, unfortunately, and now they've just found him. Paranoia Defuse starting to be stuck, and the Stinger at close range is just not the weapon you want to go up against. Or is it? Oh, the timing കളിയാ നൈസ് കളി കളിച്ച കളിയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ചെയ്തിറങ്ങി മാർഷൽ ജോജോയാടാ. Comes down close, but thanks to the numbers, it still works Marshall out. Jojo, think about it. Wall penetration, it could work, but still, with the way that Mani was playing around with the additional support from that Stinger, it just bought time away. It's 5 versus 3 at the end of the day that they draw. These situations that you cannot have happen. If you're going to find themselves, you need to be reeling them in. We need to see a culmination of this 2 week essential gap that these teams have had to prepare Marshall for Jojo this first best of 5 for Nongshim in Pacific. Marshall Jojo. Yeah, first gun round as well. Bucky's of course for Dambi. Straight up through God fans പറയും കേട്ടോ ഗോട്ടിനെ പറഞ്ഞ വിഷയം ദാ ഫ്ലാഷ് കാണിക്കണേ ഫ്ലാഷില് ചെയ്തിറങ്ങി പണി ഇവിടെ മുട്ടാൻ കളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ RRQ ഇവന്മാരെ പ്ലാന് ഫുൾ അവന്മാര് മറ്റേ അടിച്ചു കലക്കി പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇരിക്കണേ അതൊരു കെട്ട വിഷം അത് കെട്ട വിഷം അത് false sense of security as well depending. Ranjan Nambiar day slowly marching through RB. Jemkin thinks it's all clear though. Finally spots it as he turns around. Jemkin അടിച്ചു കളഞ്ഞേ maybe another as they managed to pop on through. RRQ now in the lead. നല്ല കളി ഞാൻ ഒരു തൃപ്തി തിരിച്ചടിച്ചെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നല്ല കളി RRQ ഗോട്ട് ഫാൻസ് താണ്ട പിന്നെ ഇറങ്ങി ബാസിമോനെയൊക്കെ ബാൻ തള്ളേ നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് വയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ട നിങ്ങളാണ് ഈ അപ്പികളുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പികളാണെന്ന് വളർത്തുക അതോ ചാടൻ ഒരുത്തൻ കൊരങ്ങനെന്ന് അവന് ആകാശ പണ്ണുണ്ണി. But unfortunate for Nongshim in that little buy up of theirs, but they have the proper buy coming in towards this round with a couple of lighter shields. ഒരു ഓഡിയൻസ് സ്പാം കളിയാ അവിടെ ഒരു ഓഡിയൻസ് സ്പാം ചെയ്ത് കണ്ടാടി നിങ്ങള് ഡാംബിക്ക് അത് കിട്ടി മപ്പിന്
Some big weapon abusers over on RRQന്റെ മാപ്പ് അല്ലേ ഇത് RRQന്റെ മാപ്പാണ് ഇത് RRQന്റെ മാപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മറ്റേ ഇതൊക്കെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് ജെംക്ക് നോക്ക് വെച്ച് കില്ലൊന്നും കിട്ടിയില്ല മണിയും ഖുഷിയും ക്രേസിഗായും എക്സ്പെറോ എയില് ഒരു ഒമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേര് ബിയില് രണ്ടുപേര് മിഡില് ഇത് ഏ സൈറ്റ് എന്തിനാണ് വിട്ടു കൊടുക്കാനാണ് യോറോ അൾട്ടി അടിച്ചടേ ഓ അളിയനെ നക്കണ കേട്ടോ അളിയനെ കൺഗ്രസ് ചെയ്ത് പണിയടാ ഡാമ്പി കയറി വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഫ്രാൻസിസിനെ മണി എടുത്ത് നൈസ് കളി എവിടെയാണ് സ്പാം ചെയ്യണേ ഇതില് ഈ മാപ്പില് ഇവിടെയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലായിടം കെട്ടി അടച്ചല്ലോ ഇപ്പം കൊറോട് ഫുൾ സ്പാം ആയിരുന്നു Not much left in Nongshim's kit. They do try to slow things down with the C's, but that's pretty much the best they've got. Shots! 3 down, and RRQ has to recede. We hear Sungmin say that Xros feels comfy on this initiator role. But he's in this round for the 4K. കളിച്ചത് ഡാമ്പി മാത്രമല്ല മോനെ It's not a problem for Xros. I mean, look at the first shot that Xros actually comes out with, right? He's got the protection of Ivy shooting the haunt for him. You need the clean comms in that position. But my word, Monye smacks it straight to his face, and then the quick allocations for Xros. Nightfall online. Some great shots coming through. And you break the bar of RRQ coming into this round. But you heard the Frenchman bring out the tour de force in this round as well. Teleport. Can do when he is on the other side. Okay, അങ്ങനെ ഇവര് ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ് മണിയുടെ ഇവന്മാര് തൃപ്തിയാണ് പൊതുവെ പിടിക്കുന്ന RRQ. പോൾ ഇടണോ അല്ലേ ഇത് പോൾ ഇട്ടില്ല പിന്നെ ഏത് പോൾ ഇടായി പോൾ ഇടട്ടെ ഈ മാച്ചൊക്കെ പോൾ ഇട്ടില്ല എന്തിന് പോൾ ഇടും മോനെ പോൾ ഇടട്ടെ what guys powerful ultimate combo with an Nightfall and an overdrive. I kind of don't want them to be using it though because it is against the eco, but this is a best of 5. You take everything that you can. You try to make most of what you've got. Capitalize in every single situation, and now it's go time into this big song. With the Nightfall first. Red Force. Okay. It's a little bit slow as well. A couple of pistol shots do connect, but unfortunately, Ivy managed to lurk around as well. Still no Xero in the game. Once more. There's some decent damage delivered by Xero ബാക്കിയുള്ളവരെ പണി. What is happening? Global esports ഇനി മാച്ച് ഇല്ല. ഇനി ഏപ്രിലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഔട്ട് ആയി. Talk about the investments of those ultimates there as ഞാനോ well. പാർട്ണർ ടീം അല്ലേ ഫ്രാഞ്ചൈസി ടീമാണ് ജസ്റ്റ് റഫിൾഡ് അതെ very well done. As they reclaim എടാ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും വരണില്ല കേട്ടാണ് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വെറുതെ ആയി തിരിച്ചു കൂട്ടാൻ പോണ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും ഗിഫ്റ്റ് വരണില്ലേ ഭയങ്കര ശോകം നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 50 മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ റേറ്റ് 1500 രൂപയാക്കി ഏത് കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ടൈം ഔട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച RRQ What is happening here? This best of 5 too, right? RRQ getting a taste of international stage last year, not having the best results. Ewok steps away from this roster, sticker ille bro illada Nongsinginte sticker RRQ inde ullu അത് ഇടാനുള്ളായിരുന്നു നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ 56% അളിയാ 2 ടീമിന് മുട്ടാൻ ഫാൻസ് അപ്പം 500 പേര് വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക നമുക്ക് 700 ലൈക്ക് ആയിരുന്നു കം ഓൺ എവരിബഡി ഒരു ലൈക്ക് സെന്റിനൽസിന് എന്നാണ് മാച്ച് എന്ന് അവരെ കിണ്ടി നീ ഒരു കളിയൊന്നുമില്ല അവര് പോയി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് സെന്റിനൽസിനെ മറക്കാനുള്ള സമയമായി ഓ മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ യുവർ വിഷ് ഇസ് മൈ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ ഒരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് സാഡാണോ മൈ ഒരെണ്ണം രാജു അടുത്ത 50 എണ്ണം ഏടൈ വിഷയോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോനെ ഇത് എന്തോന്നേ മെമ്പർഷിപ്പ് മഴയെ സാഡോമായി താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1 മെമ്പർഷിപ്പ് എടാ രാജു താങ്ക് യു ഫോർ ദ 50 മെമ്പർഷിപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ താങ്ക് യു മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ
മൗസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അല്ലായിരുന്നു, വേറെ എന്തിനുമായിരുന്നു. ഭാഗ്യം. ഓ ജംകിൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഇനി സ്റ്റിക്കർ ഇടാമല്ലോ. കമോൺ സ്പാമി. ഓ RRQ എന്റെ അമ്മോ ക്രേസി ഗൈ. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. ടൈം ഔട്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ക്രേസി ഗൈ നീ എല്ലാരെയും കൊന്നാളാ എന്നാണ് കോച്ച് പറഞ്ഞത്. 10-4 ക്രേസി ഗൈയുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ക്രേസി ഗൈ വിഷയം കളി കളിച്ചവിടെ. ആ സ്പാമിൽ ഒരു കില്ല് കിട്ടിയില്ലാതെ വലിയ എയ്സ് ആയിരുന്നു. പെർഫെക്ഷൻ. എന്തൊരു ഷോട്ട്സ്. മൈ ഗാഡ്. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി തീരണില്ല ലൈവില്. എന്റെ അമ്മോ. മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം. അടുത്ത 50 മെമ്പർഷിപ്പ്. എന്റെ പൊന്നോ മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ വിഷയം. ഇന്ന് സ്റ്റിക്കർ ഇട്ട് പഠിക്കാം പിള്ളേർക്ക്. എന്റെ അമ്മോ. Thank you for the 50 membership bro. Mystic bro, thank you. എന്റെ പൊന്നോ കണ്ട ഇപ്പൊ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണാണ് ലാഭം. താങ്ക് യു മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. അതേപോലെ രാജു താങ്ക് യുടാ. 150 മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ്. This is just an evil angle from Kushi at the moment. One lane to spam. One lane. A little bit from RB as well, but there we go. The spams are working a treat. You do have Xross firing back. Oh! Now the overdrive pop, but Mon yet. Oh my god. ചെയ്ത് മോനെ. They don't know Xfero's here though. He can steal this. അളിയ എക്സ്ഫെറോന്റെ കളി. എക്സ്ക്രോസ് വേഴ്സസ് എക്സ്ഫെറോ. 2 X ഉള്ളവരാണ്. വിൽ ഓഫ് എക്സ് ആണിത്. വിൽ ഓഫ് എക്സ്. അളിയൻ വേറെ ഒരിടവും നോക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കണുള്ളൂ. കണ്ടു അടിച്ചു. അയ്യോ അവന് മനസ്സിലായി അവിടെ അൾട്ടിട്ടപ്പോ അവിടെ അല്ല എന്ന്. എന്റെ അമ്മോ and Xross comes up huge with the ace. That is absolutely massive to come through from him in that moment in time. And he gets his head removed as well. 150 മെമ്പർഷിപ്പ് അയച്ചിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാത്ത എന്നെ പോലെ ഒരിക്കലും ലോട്ടറി അടിക്കാത്ത ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ. Finds the multi-frag. അവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കണം. Himself with the plant. He's done bloody everything in this round essentially. His team a distraction. 1 2 for Xross. 3 and Nongshim again 4 in this close affair. 5 എന്റെ മോനെ എയ്സ്. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷം. അളിയ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ RRQ ഒരിക്കൽ ചാൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പത്തെ അവരെ എന്തൊരു പ്ലെയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അവിടെ ചെന്നൊരു തുപ്പിയ കളിയാണ് കളിച്ചത്. ഇത്തവണ നമ്മൾ ചാൻസ് കിട്ടണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ നോങ്ഷിങ്ങിന് കിട്ടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കഴിച്ചത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അവര് ഭയങ്കര അണ്ടർഡോഗ്സ് ടീമായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ജയിച്ച് ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ വരണ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരാണ് അവര്. എനിക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. അവര് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്താൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. നോങ്ഷിങ് ക്രേസി ഗായ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോരോ വെടിയേറ്റ് സ്പാം. പീക്കേണ്ടത് 165 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ആയി. 165 ആൻഡ് കൗണ്ടിങ്. Okay, blind ചെയ്ത്. Jemkin's going to be able to peek out with this operator. He's currently looking for the lurk in towards mid, but Nongshim have full focus on getting into this A site. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടീം ജയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത്? ഓ നൈസ്. RRQ അപ്പൊ തന്നെ എക്സ്ക്രോസിനെ കൊന്ന്, ഐവി ഉടനെ കുഷിയെ കൊന്ന് 4v4 വീണ്ടും ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഡാംബി അങ്ങോട്ട് മറ്റേ ഒരു പവറിൽ വന്നില്ല ഇതുവരെ. തിരിച്ച് കൺകസ് ചെയ്ത് മണിയെ തിരിച്ച് കൺകസ് ചെയ്ത്. ഓ അവിടെ അപ്പ വീണ ട്രേഡ് വേണം. കില്ല് വേണം. ട്രേഡ് അല്ല കില്ല് വേണം. അളിയ മണി ഇതാ കേറി ചെന്ന് പണി കളിയ. RRQ മുട്ടാൻ കളി കളിച്ച് റൗണ്ട്. ഇത് എന്തൊരു കളിയാടാ ഇത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ണുക. മാഡ്നസ് എടാ ഇതില് ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത മാഡ്നസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞ ഗോൾഡ്. ആ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവര് നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.
വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിലുണ്ട്. എല്ലാ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സും VIP ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. The link position is not looked after by Nongshim when the wall goes down from Darby. The fast lane gets him into towards the side, but as soon as it drops, very quick from Jemkin to get activated in the round as well. Pharaoh for the close, keeping 4 alive for RRQ, 4 on the board for both. But now, the credits be a problem for Nongshim, they're not going to have a ഈഗോ ഹേർട്ടായി. അതാന്ന് പറ മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നത്. ഈഗോ ഹേർട്ടായി. സത്യം നല്ല ഈഗോ, മെയിൽ ഈഗോ, membership ego, very productive ego. Thank you for the 40, Poland. Francis has found that the bullets Francis through the wall also do have a big effect. Francis. Still, though, they've managed to pass Death Valley now into Link. Looking for a way out, perhaps. Jemkin, though, has such a good line. Again, this chamber of his is super scary. Corrode first, Bind next. You knew that you were going to have to face it one way or another in this best of 5. We hear that there is some sort of answer that Nongshim have to be able to remove Jemkin from the equation. Oh, Aliya, damn it, not like that. എന്റെ അമ്മ, അത് വല്ലാത്തൊരു അടി അടിച്ചു കൊടുത്തടാ. 4-4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട്ട സ്കോറിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. എന്റെ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് തീർന്നു. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എടുക്കാം. രഞ്ജിത്ത് ബ്രോ, സ്റ്റാർക്ക് പ്ലേസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്റ്റാർക്ക്. വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പൊ വരുവായി. താങ്ക് യുടാ. സാഡാണോ മൈ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1 മെമ്പർഷിപ്പ് ടാ. താങ്ക് രു ബ്രോ. കിട്ടണവരൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയണടാ. ഒരു തൃപ്തിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അളിയൻ എങ്ങനെ ജീവനോടെ വിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കേസിലാണ് അളിയൻ നിൽക്കണേ. അളിയൻ കില്ല് കൊടുക്കാത്തതൊക്കെ അവിടെ. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല, ടീമേറ്റ്സ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കില്ല് കൊടുക്കാതെ. അത് കണ്ടാ കഴിച്ച അത് 1v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇവിടത്തെ ആ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട. ഇവന്റെ അടുത്ത് ഡ്യൂവൽ കൊടുക്കാത്തതുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ടീമേറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ബാക്കപ്പിന്റെ ടീമേറ്റ്സ് ഒന്നും എത്തിയില്ല. ആ മിനി മാപ്പ് നോക്കി വെയിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തണ്ട ടീമേറ്റ്സ് വരാനായിട്ട്. വന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആംഗിളിൽ 4 വന്നപ്പോ പീക്ക് ചെയ്ത്. അത് കളി മനസ്സിലായി, അത് കളി. The onus really is on Nongshim to off-put this operator. They've currently not been able to really successfully do so. Through the smokes, through the corners. സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യ. Infectious 5 മാപ്പും പോകുമെന്നാ തോന്നണേ. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. 4 approach through the A main. നടുവ് നിവർത്താൻ ഒരു സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Towards mid, of course, and that'll be gate checked by the Odin of Kushi, but they stop of Jemkin. This is the way to try and figure things out. Get him off the line with the dimensional drift. എന്നിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്തേടാ. ഇവിടെ അവന് കില്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കായിരുന്നല്ലേ. Monet's here to support though. It's out of the drift they go. ഫ്രാൻസിസ് സൈറ്റിൽ കയറി ഫുൾ സ്പേസ് എടുത്ത്. Is it possible for RRQ to flood back in? Oh, this flank though. എക്സ്പെറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരാൾ നിൽക്കണേ. അന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പോയി. Opportunities now for Nongshim to try and tie things up yet again. Different angle and support this time. You have a little bit from the Odin as well. It's Dambi unfortunately caught the first casualty for Nongshim. They're still in a good position over the spike though, which makes it really difficult for RRQ to get on top. And that's where Francis alongside Extras continue to layer down. പിടിച്ചടാ Nongshim. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് RRQ ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് പോയത്? മെനി ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് നോങ്ഷിം ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ബ്രോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മറ്റേ റീജിയണൽ കിടില് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസെൻഷൻ കളിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ചുമ്മാ കയറി വന്നതല്ല, ഫ്രാഞ്ചൈസി ടീം അല്ല. മനസ്സിലായി. അപ്പം അവര് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. That was being held nicely by RB with the attempt of Jemkin trying to do that. So they are recognizing what they need to do in that post plant just there. But again, we just have another great buy round for both of these teams. Comes down to some great decision making and a different look from the get-go. Jemkin to push in towards A main. Will X-Ross decide to prowl up? കട്ടായി സത്യമില്ലേ, നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഫൈനൽസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മളെ റീജിയനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് നമ്പർ 1 ആര് വരും? അയ്യോ എടാ, കുശി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലടാ. അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് അടിച്ചു വന്നിട്ട്
Darby has been shut down so much already. 3 and 11. ഡാംബിയെ പണി കേട്ടോ. ഡാംബിക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആവാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. 3-11. ഡാംബിയെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഡാംബിയെ അല്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം തോളോട് തോൾ. അഥവാ ഒരുത്തന്റെ തോളൊടിഞ്ഞ ഒരു തോളിൽ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേറൊരുത്തന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ട മതിലിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണണ്ട, മറ്റേ ദൂരെ പോയി നിൽക്കും. ജെംകിൻ എന്തിനാ അടിയാണോ അടിച്ചത്? അത് ഫ്ലാഷിലാണ് അടിച്ചത്. ഫ്ലാഷിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് ആര് ഓർമ്മ വന്ന്? കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊല്ലണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആര് ഓർമ്മ വന്ന്? അത് അൺസൂം. ആ പയ്യ അൺസൂം ആണ് അടിക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്ന പയ്യൻ ആരാണത്? ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് men at arms. Michelle, thank you da, thank you. Thank you for the membership, bro. RQ looks to dislodge with the snake bite. But lo and behold, the Odin back in. എല്ലാ ആംഗിളും വന്ന് അടിച്ച്. എടാ അതെന്ത് ഫിനിഷർ നല്ല രസമുണ്ടത്. പിത്തൾ ജോജോ പിത്തള് പിത്തള് തന്നെ പിത്തള് എന്നടാ പിത്തള് തന്നെ കൊള്ളാം. As RRQ again in this backwards and forwards affair will reclaim the lead. Will we see the മെന്നി അണ്ണൻ അവനെ പിടിച്ച് മോഡറേറ്റർ ആക്ക്. എൻവി ഗെയിമിംഗ് കൊള്ളാം മോനെ ഉണ്ണി. അവ അൺസൂം അല്ല അണ്ടർ ഇട്ടില്ലെന്നായിരിക്കും. This performance already truly worthy of a final. Oh, if it continues this way, truly worthy of a final. സത്യല്ലേ? അതാണ് ജംകിൻ. ക്രൈസി ഗൈക്ക് 14 കില്ല്, എക്സ്ക്രോസ് 13. നോക്സിംഗിൽ എല്ലാവർക്കും കില്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. Yes, they deserve to go. Nongxing deserves to go. With RRQ already doing so, but for Nongxing not having the chance yet. Massive for them this round. Gonna be big if they can find it as well. To the A side they lean, but not with all eggs in this basket. RB off yonder can reposition if need. But we'll also see that there's nobody really spotting things out over at B. No util from Kushi. He's spamming that Odin over at A. No util from Kushi. You have to assume the call for Nongxin might be to rotate over towards this B side right now. In towards Xfero. And towards Crazy Guy as well. The weaker side of the map. They've got to find the timing though. Playing the map could work. Yeah, you're right. The longer they take, Kushi's going to be here. Monyet not too far behind. The window. ഞാൻ അടിക്കണ അൺസൂമും കണ്ണ് കണ്ടു അടിക്കണ ഓഫ് ഷോട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആരെങ്കിലും വല്ല ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കി താടയിടായി. Forces the team apart and Crazy Guy goes huge. It's Monyet as well chiming in, but Dambi has managed to do a little bit of work. Keep an eye on mid. Jemkin is going to miss the opportunity to try and find Ivy as he sneaks in towards the site in a 2 versus 2. The plant goes down. Spike planted. Trying to keep himself concealed. Jemkin. Screen in his face. Has to look for the right timing as well. Monyet still has a full kit. They're just looking at every angle that they could possibly come from. Jemkin now peeking out. And that's unfortunately where the round ends. Smoke right at the top of the smoke. It's going to be a tied score at the end of the first half. 6-6, but look at the scoreline on the frag department as well. Crazy Guy is the one who is getting all of these fights as well. Atop the server, 15 kills at the moment. ഇപ്പൊ ലൈവിലുള്ള അത്തുലുള്ള നീ കണ്ടോ? അത്തുലും ആകാശും അക്ഷയും പണ്ട് റയർ നെയിംസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈവിൽ അവര് 3 പേരേ ഉള്ളൂ. അത്തുല് ആകാശ് അക്ഷയ് എല്ലാരും ഇറങ്ങി. ആദിത്യനും ആദിത്യൻ ഇറങ്ങിയ എല്ലാരും ആദിത്യയും അത്തുലും എല്ലാരും ഇറങ്ങി വാ. ഞാൻ അത്തുലാണ് കണ്ട ഒരുത്ത ഇറങ്ങി വന്ന് ദാണ്ട പണ്ട് റയർ നെയിംസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ഞാൻ അത്തുലല്ല ജയദേവ്. അയ്യോ അതെന്റെ അച്ഛൻ. ഞാൻ ആശിഷ്. ഞാൻ അത്തുലാണ് കണ്ട. ആദിത്യൻ ദാണ്ട കണ്ടാടെ എല്ലാ എണ്ണും ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന്. വിഷ്ണു ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു കാണും. വിഷ്ണു ഇല്ലാത്ത ലോകം ഇല്ല. അണ്ണേ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി. ഇവിടെ കുറെ പേർ കിട്ടി. ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. ദാണ്ട ഇപ്പോഴും വീണ്ടും തുടങ്ങും മഴ. കുറച്ചുകൂടെ മഴ എട്ടായി കിടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് എത്ര മെമ്പർഷിപ്പായി ഇപ്പം?
168 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വാങ്ങിക്കുകയും ഗിഫ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ. അതുൽ ഹിയർ, ഞാൻ ഗോഡ്വിൻ. നല്ല പേര്. ഞാൻ അതുലല്ല. For Francis and Darby, what rotation timing are you looking to get out here? Okay, What അങ്ങനെ battles are you looking to സെക്കൻഡ് face ഹാഫിൽ by your വരുമ്പോഴത്തേക്കും team? You look towards the radar at the moment. ഇനി The barrier drop അറ്റാക്കിങ് RRQ ആണ്. for Exros being the sole ജെംകിൻ member of this ദാണ്ട B site. He has to be very careful with how he's going to play these angles and കണ്ടുകൊണ്ടുകൂടാ നോക്കിയിട്ട് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. but it will go silent for a little bit. Jemkin with the headhunter. കറക്കി ഒരു അടി അവിടെ കൊടുത്ത്. Just trying to check and clear possible utility on the ground. ഇവരെ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ ഈ സ്കിൻ RRQന്റെ. RRQന്റെ പിസ്റ്റൾ സ്കിൻ കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഓ അളിയനെ ചെയ്തടാ ഡാംബി. ഇനിയാണ് ഡാംബിയുടെ കളി. ഡാംബിയുടെ ലോകമാണ്. ഡാംബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കില്ല് കിട്ടി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1.5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ണിക്കൊരു കില്ല് കിട്ടിയിരിക്കുക. ഒരു 5v4 റീടേക്ക് ആണ്. ഫ്രാൻസിസ് ഒരു മുട്ടൽ ഇറക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Just means RRQ, despite not having the recognition for it, they might just have to push a little bit deeper into ഇത്രയും the ഭാഗം site. കൺട്രോൾ എടുത്ത് Unfortunately, though, they have been corralled back. അവിടെ കയറിയടി, ഇവിടെ കയറിയടി, ഇവിടെ ചുമ്മാ വെടിയേപ്പ്. പുകയിലെന്നാലും നോക്കണ്ട, പുക പോയി. RRQ എല്ലാരും കൊന്ന്. IV മാത്രം ബാക്കി ഇനി. Just IV now in an instance. And he's not ഓ quite able to IV track onto the നൈസായിട്ട് ഒരു കില്ല് കൊടുത്ത്. Finds the first one, gets onto the spike, ഓ but Crazy ഒന്നും Guy ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. swings ക്രേസി by ഗൈ with the right വല്ലാത്തൊരു അടി അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞവനെ. Yeah, a little bit of the site ഞാൻ containment പ്രവീൺ for അതുൽ RRQ, ഹിയർ and the കണ്ട. crossfire is too strong there. Nongshim on the retake. Felt like a couple of those shots from our POV just looked a little bit slow. വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു. Francis വല്ലാത്തൊരു on കളി. that flank was being kept at bay as well, kept checked. RRQ expecting that was going to come into play. And some spam through the smokes. I mean, it's a bit unlucky for RB, to be completely honest with you, but when you are funneling in from a singular position... നമുക്ക് വാച്ചിങ് കയറാൻ സമയം. ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ടോ എല്ലാരും? ചെന്ന് ഒരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ടോ ചെല്ല്. എല്ലാരും ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ടരണം. ഒരു വാലറന്റ് കളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടുവരണം. ആരൊക്കെ ചെയ്യും? അയ്യോ ജെംകിന് അടി കിട്ടി പറന്ന്. Lovely little Marshall high-low setup, but just a graze for now. ഇവര് വാങ്ങിച്ചില്ല ഷോർഗണ് മാർഷല്. നോക്കട്ടെ മാർഷലും കൊണ്ട് RB താണ്ട ഫോണുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് മാഡ്നസ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. 198. നമുക്കിതൊരു 1000 മെമ്പർഷിപ്പ്. 1000 വേണ്ട, 500 മെമ്പർഷിപ്പ് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടാൽ 500 മെമ്പർഷിപ്പ് അച്ചീവബിൾ അല്ലേ? 500 ഇപ്പൊ തന്നെ 200 സംതിങ് ആയി. He is locked into this position with the Bucky. And now revealed as well with that shot after the Prowler. There's an open A site. The RRQ are just going to break and enter. Michelle, thank you for the membership, bro. ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു, അത് വിട്ടുപോയാ. All the goods alongside with it, positioning ഞാൻ ചെയ്യൂല. ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്യ. Tough retake now. Yeah, but throw caution to the wind, I guess. Get Dambi in with that Bucky, do what he does best. He has been handed it. Crazy Guy, though, look at this angle. Smokes it off as well, continues to jiggle around. Oh, ആ കില്ല് വീണ് ഫ്രാൻസിസ് വീണ്. എടാ ഒരു എന്റെ അമ്മ RRQ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. RRQ കിടിലം കളി. RRQ കളി എടുത്തോണ്ട് പോകണമല്ലോ തോന്നണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 8-6 എന്നൊരു സ്കോറിലേക്ക് RRQ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൗ മച്ച് ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ്? 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് 1500 രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ. We got to start to see some good decisions from them in the very പല beginning റേറ്റിനുണ്ട് on this നോക്കണം. defensive side as well. എടാ മെമ്പർഷിപ്പ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യോ? How much space and free territory are they giving over to RRQ around the map? How much utility are they as well? Sending that gate crash over towards B with the immediate A-pop approach for Nongshim right now. Should catch X-Pharaoh off guard. Oh, and he finds one on Darby. Actually quite large here. Not too bad. At least it's a weapon pickup for son of Nongshim, though. Timing up through the guts of mid by the way for Crazy Guy.
And he's just going to look to go further. I wonder if nice teleport. has this idea, Express അത് കേൾക്കാറുണ്ടോ അളി അത് കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമായി ഏട്ടാ അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ലെർക്കാണ് ആ പോയത് കേറിപ്പോയത് അളിയെ കേറിപ്പോയി ഓ നൈസ് കില്ല് ജംകിന്റെ അടുത്ത് ഒരു 3v4 സിറ്റുവേഷൻ ആയി 4v4 ആയിരുന്നു It's the right call. It's what they have to do at the moment. Gonna be unfortunate Dambi എവിടെ ആദ്യമേ എടുത്ത് with a sudden double. മണി വന്ന് 2 കില്ല് എടുത്ത് കളി മാറ്റിയടാ അവിടെ Flips upside down, flips into the favor of RRQ with the plant going down. Plant ചെയ്ത് We're back into a retake scenario. RB Francis, they do have flashes though. RRQ ജയിച്ചു ഞാൻ RRQ തോറ്റെന്ന് വിചാരിച്ച കളിയാണ് 4v3 എന്തിനാ മണി വന്ന് 2 വരെ പണിയിട്ട് ഓ നൈസ് 2v2 2v2 as well with the clone going through. A little bit of footsteps, a little bit of noise, but the discipline from RRQ, they're not moving, just positioned up by Heaven. Trying to play around with a fast lane, pull the attention away. Monyet starts to make a move. RB, no, he's not getting off of the spike. Oh, he got it! ഇല്ലടാ ജസ്റ്റടാ അവ ഇരുന്ന് പിടിച്ചളിയാ അവ ഇരുന്ന് പിടിച്ചടാ അതാ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്താ എടുക്കാനാണ് ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ മണിക്ക് 2 കില്ല് കിട്ടിയില്ല കളി മാറിയ തള്ളിപ്പോയി 2 കില്ല് കൊടുത്ത് ആളി ഇരുന്നങ്ങ് പിടിച്ചു കേട്ടാ എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡില് പോയത് കളി എന്തായി എണ്ണ കളി RRQ എടുത്തോണ്ട് പോണടാ കളി RRQ എടുത്തോണ്ട് പോണു ലോങ്ഷിങ് റെഡ് ഫോഴ്സ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് കോച്ചൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണ ഇത് ആരെ മാപ്പാണിത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കളിക്കണത് കൊറോഡ് ആരെ മാപ്പായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാ ഇടിലം ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ചൈനയിലെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ VCTയിലെ സ്റ്റേജ് തോറ്റു ചൈനയിലെ സ്റ്റേജ് എന്റെ അമ്മ അത് ആരോ ലൈവിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയത് അടുത്തുപോയി EDG ക്വാളിഫൈ ആയി ഗായ്സ് EDG ഇത്തവണ കാണും ചാങ് ഉണ്ട് ഇത്തവണ കാങ് ZMJJKK നേരത്തെ ZMJKK അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ 2J ഇട്ട് അത് നേരത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ZMJJKK your favorite map അങ്ങനെ വെച്ചാ അസന്റ് ഹെവനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നേരത്തെ പിൻ ചെയ്തല്ല ഇതാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ് ഡാംബി അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആവണില്ലല്ല ഡാംബി ഇന്ന് ഫുൾ പണ്ണ് എറിയാണ് ഡാംബിയെ ഭയങ്കര റീഡ് ചെയ്ത് അവനെ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ 0.6 സത്യോടെ അത് ജയിച്ച കളി പോയി എടാ ഡാംബി മണിയായിരുന്നല്ലേ ചത്തത് ഞാൻ ഡാംബി ആണെന്ന് അവന് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു 3v4 ആയിരുന്നു ഡാംബിക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടി പോയേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് അവര് കില്ലിന് വേണ്ടി നിക്കാണ് ഇപ്പോഴും കില്ലിന് വേണ്ടി നിക്കാ ഇപ്പോഴും അളിയനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് കളി മാറി മോനെ 2v3 ആയി അടിച്ച് പിടിച്ചടാ കളി 3v4 ഡാംബിൽ നിന്ന് 3 വരെ പണ്ണി എന്റെ അത് എന്തൊരു കളിയടാ നമ്മൾ കണ്ടേ ഡാംബി ഓണായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ അവർ 2 വരെ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് ആ 3ാമത്തെ കില്ല് എന്തോന്ന് കില്ലടേത് ഹായ് മാലി വന്നേ ഞാൻ ഉറക്കണിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ജ്യൂസാ
എന്തിനെങ്കിലും ദശക്കം ഇതായിക്കൊക്കെ ചെയ്യണം. ഭയങ്കര കിടിലൻ കളി കിടക്കണം. എന്തോന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മാലു, ഹാർഡ് അതില്ല എന്റെ ജോലി. കുടിക്കാൻ എന്താ എനിക്കൊരു കോഫി വേണമായിരുന്നു, ചെറിയ ക്ഷീണം. Got a little bit of support from Extras on the off angle as well, though. Did you ever see Favor in a crazy guy operator here on attack? He might have the right angle, but it's patience from Ivy not to overplay this as X-Ross plays spot first, finds one, the trades are there. അടിച്ചടിച്ച് കേറി പോണേ. ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് എൻട്രി. Unfortunately, the spike is in enemy territory, so Crazy Guy is going to just have to skedaddle on out of this round. 1v3, probably don't even want to use the ult on it. Not at all. You can see that there is the idea of possibility, though. That's why RB is hanging around that A side at the moment, just in case Crazy Guy wants to go for this TP play. And you see him running like this, I get a bit of a sinking feeling that he may very well try his hand. It's an early TP. It doesn't allow RB to slip in towards this side, because if it's 4 seconds for a plant. He waits, he finds the time, he swings, and he wins no matter what. ഇങ്ങനെ കാണാൻ എന്ത് സന്തോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഉടനെ പീക്ക് ചെയ്ത് ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്ത് ബോംബ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക. ഇവൻ ചത്തിരുന്ന ഈ സൈറ്റ് ഇവന് കിട്ടും 6 സെക്കൻഡ്. ഒരിക്കൽ അവൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഫേക്ക് ചെയ്തതിൽ 4 സെക്കൻഡ് അവന് പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത 4 സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പ്ലാന്റ് പിന്നെ നടക്കൂല, റൗണ്ട് സെക്യൂർ ആയി. മനസ്സിലായ കളി? അത് കളി. ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ വാണത്തിയൊക്കെ ഒന്നും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. Around such as this, though, against the lesser pistols, some little slight upgrades for Crazy Guy and Munyet. You miss an op shot, well, you may very well lose. Hopefully not happening anytime soon. You got a slight setup. RB perched up top, gets off of it. RB രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് another player. 3-4 എന്റെ അമ്മോ ഡാംബി എന്തിനാ അടിയടാ. എടാ ഡാംബി ആരാ പറഞ്ഞത്? To play on the angle that Crazy Guy is going to take. ഡാംബി അങ്ങോട്ട് ഓണായടാ മോനെ. Trying to send himself in with the bucky. ഡാംബി തിരിച്ച് ഓണായ. RRQ ഫാൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതലും, ആരും ചിയർ ചെയ്യണില്ലല്ലോ. ഇന്ന് 40 ഉള്ള RRQയിലുള്ളവര്. PRX RRQ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളപ്പോ RRQയിലുള്ളവരൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിയെ കാണുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചിയർ ആരുമില്ല. What the fuck? എനിക്കത് PRX haters ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 2 3 4 ആ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിക്ക് ഏറ്റാ പോരെ. അത് ഇങ്ങറ്റം അങ്ങറ്റം ഫ്ലിക്കടേ. The fact that they've gone lead for lead and then for Nongshim to tie things up again as well. മെന്നി പറഞ്ഞത് കേട്ടെന്നാ തോന്നുന്നുണ്ട്. സത്യം ലോകൻ. അതിനുശേഷം മുട്ടാൻ കളി. എന്റെ അമ്മോ, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചിയർ ചെയ്യോ. നോങ്ഷിങ് ചിയറിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. RRQ ഫാൻസ് പ്ലീസ്, എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? അടികിട്ടി ഉറങ്ങിയന്റെ ആണോ? Because they were PRX haters, not fans. അതാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. അണ്ണാ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിക്കർ ഇറക്കുകൂടെ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇതാണ് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടത്. എനിക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഇടാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 എണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ 2 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാം. മെമ്പർഷിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് അൺലോക്ക് ആവണം. ഇടയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉള്ളതനുസരിച്ച്. What do RRQ have up their sleeve? എന്റെ മനസ്സ് പറയണ ഫിയാസ് TV ബ്രോ ഉടനെ വരുന്നു. കൊറേ കാലം ഫിയാസ് TV ബ്രോയെ കണ്ടിട്ട്. പുള്ളി എവിടെയാണോ എന്തോ. പുള്ളി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം മാറിയനെ. കണ്ടോ കോൾസ് വിളിക്കണുണ്ടാ? Oh, they're all in on this one. അയ്യോ ജംഗിന് എല്ലാം മിസ്സായി. എന്റെ അമ്മോ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. എക്സ്പെറോ ഇനി ഒരു 1v3 അടിക്കണം. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ടീസ്പോണിൽ സ്മോക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ എടുത്ത് നിക്കണം. 1v3 ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആംഗിൾ. ഇവൻ ഇവിടെ അൾട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കൂ. എന്തിന് ചെയ്യൂ?
as soon as he turns his back or reveals a shoulder. Okay. Doable. Started off against Francis, but it's still high, low around this spot. Tosses the snake bite. That's a good go. Trying to look for a couple wall bangs as well, but he's still susceptible. Tries to play it ever so tightly around. Oh, he's found X-Ross. Low HP though. And it's RB that swings, goes down to the headshot. A 1v3 clutch for Xfero. That's why I said it's doable in that position when I said you're not playing in the open around that smoke. When it drops for where Xfero will come from, you're playing angles that almost favor him with that peak. I was a little bit surprised that it wasn't an immediate swing when that snake spike goes down as well from RB. I love the idea on the barrier drop from Nongshim though. Get that pit in, get the utility, force the hand of RRQ, but Xfero in with the Red Bull clutch. As soon as he got the first, that's why I said doable. I foresaw the probability on that one being welcomed by Xfero. And it changes things here, you would assume as well. Nongshim have credits, Nongshim have mid. Francis Odi, you killed the blind Francis Odi. Dambi make noise around it as well. RRQ forced to respect Nongshim's space. That's impossible, guys. That's impossible. Walls go down, Kushi is low. With that nightfall available, is it going to be an angle that you want to use that to commit your on the back of Monyet trying to high gear it up. It's X-Ross though on the line. Oh! Just for a couple as well, but the round's possibly already done. It's Stragglers, it's Xfero alone, and it's Jemkin trying to possibly hold on to the op. Pop flash across. Oh, he nearly got him too. Francis on the trampoline jumps over the bullet. We're back into the head. He's hearing footsteps up from behind. Oh no! Jemkin completely surrounded. But after the slip up quack in the previous round of Nongshim, welcome to I Love Manhattan Joel. Hi brother, thank you for the membership. We got the membership gift to 500 membership target towards this round as well. Not really pushing an extremity per se, but up through mid, courtesy of Francis, courtesy of the team following him. Nongshim is 11 round. 11-9 4 Dambi the god. RRQ fans assemble. In play. Let's play. Angle towards B. This is vallata kaliyana etta. Nongshim with the support as well, so it's the nice off angle here, but Jemkin is just inching out, finds Francis. Crosshair angle minimize ചെയ്ത് പീക്കാനല്ല. ഇതാണ് ഗൈസ് എയിം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതാണ് സ്ഥലം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ക്രോസ് ഹെയർ വയ്ക്കാനും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാനും. മറ്റേ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥലത്ത് ക്രോസ് ഹെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ നടക്കില്ല. മറ്റേ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളൂ. എയിം ഇംപ്രൂവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്യുക. ക്രോസ് ഹെയർ വെച്ച് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പീക്ക് ചെയ്യുക. ഇവര് ചെയ്യണമല്ലേ. Can be exploited as well by RRQ. ഡാംബിയെ പറഞ്ഞ അവൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതിലൊരു അങ്ങനെ അവസാനം RRQ ഒരു 5 പേര് ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ഡാംബിക്ക് നേരെയാണ് വരുന്നത്. നൈറ്റ്ഫോൾ അടിച്ച് ഡാംബി കയറി 2 പേരെ കൊന്നതാ. ഒരുത്തം കൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. പക്ഷെ അവനെ കൊല്ലാൻ പോയവനെ പണി. കാര്യമില്ല. അയ്യോ ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ച് അടുത്തവനെ അടിച്ച്. ക്രൈസി ഗൈ മാത്രം ബാക്കി. ക്രൈസി ഗൈ ഓഫ് എടുത്തോണ്ട് താണ്ട കണ്ണെടുത്ത് നേരെ വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞളിയനെ. And X marks the spot. Nongshim that was the lesser buy, remember though, for RRQ here, so they will have the weapons in their possession for this next round, but this is going to be an important one. You drop this, and it's map point for Nongshim. Oh damn, എന്തോന്നടേ ആ ഒരു എയിം പഞ്ച് കിട്ടിയിട്ട് അവൻ 2 പേരെ കൊന്നു. as well, they'll be able to get one on the next, but if you lose it, it was an important decision as well. Allowed Dami in. To the side, trying to be a little bit Nightfall goes through, and the whole team looks to explode outside of the smoke. Prowler will link on towards Dambi.
launches him onto a decay as well, but look at slithers back through, straight into the smoke. RQ still hanging back. Didn't like the Francis right there with the Vandal. Could have been traced back. Oh, now he goes dimensional drift. Just to add some extra pressure. Nice. And it's the choke point that prevents RQ from getting control. Crazy guy though, lurk now revealed. He's looking to get the from the shadows onto the spike. Jemkin pivots through towards mid. Will he be able to cut him off? It's an early plant at the moment. It's going to buy a lot of time. Phenoxian to get over towards this B site. There's an opportunity twofold here. Jemkin in mid. No one to give him a battle. Set 2v2. The halls. Dambi with low HP as well. Good angle. He's got to survive. He's got to find something. There he goes. Perhaps a little bit more will be even better as well. As you've mentioned, this is such a crucial round for Francis. But unfortunately, Jemkin hits the floor. It's just crazy guy left. Where could he be, says X-Ross. Starts to clear all around, makes a lot of noise, but the flick's not quite there. Francis, instant response after the teammate falls. Nongshim up to map point. Up till and then map two of them point. To play for here, and this is where the straw might break the camel's back, because the 12 current scenario of RRQ that I was talking about a little bit earlier Welcome as well to I Love in Man at these Arms. rounds is still going to Harsha, enable thank them you, a bro, buy, thank you. but keep a check on the shields perhaps. The good trades backwards and forwards attempts from RRQ, and the right kind of idea when you're at a deficit position in that one as well. Get that TP from Crazy Guy in, get that plant down. Oh! But again, it's just the trade game that is always for both of these teams in this map. Looking rapid. And the buy now, as I highlighted for RRQ. A Bulldog for Cushy, light shields on 2, make it 3. Still though, feeling a lot of heat. Dambi dumping a lot of utility just to get himself out. Jemkin actually finds a right timing, but RB tucked inside Ayyo, the curtain താത്തി അടിച്ചടാ. Yeah, we've seen that before. ഏടാ, Expected location from him. curtain Two-player advantage now with plant down for RRQ. കളി പോയി ഈ റൗണ്ട് പോയടാ 3v5 സേവ് ചെയ്യോ ഇല്ല എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ട് ട്രൈ ആയിരിക്കും extend or angle towards an overtime. കുറച്ച് ഇവരെ കുറച്ചുപേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണി പക്കാവും You want access to that in the next 3v5 കുറച്ച് കില്ല് കിട്ടിയ നൈസാണ്. Nongshim though, they've got the cash. They're not going to back down. Francis hoping that someone peeks out. The Prowler does go confirming though, and Xpero makes a good go. Double kill being found with a spray, and it's just X-Ross now with a spike ticking away. Not even run off for a save. Job's done. You can't do anything here. Even on the exit strategy at the moment, the weapon, you want to be able to hold on to it because RB is relatively low in the credits department. So that's a good frag on towards Crazy Mr. Rizad, thank you for the 15 Qatar Riyal, brother. Next time, 15 Qatar Riyal membership കുറച്ച് gift കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. 11-12. Thank you, bro. Thank you for the 15 Qatar Just Riyal. always seems we cannot separate Nongshim and RRQ in a map, in a എന്തിനാണ് series. പരിപാടി How ഖത്തറിൽ many ജോലി more ചെയ്യണോ? times will this happen? As no timeout will be invested for round number 24. Of course, we leave it up to the players to see what they can do here. 11-12 guys. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ OT-യിലേക്ക് പോകും. ഫസ്റ്റ് മാപ്പിന് OT പോവോ അതോ നോക്സിംഗ് ജയിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം ഈ മാപ്പ് എന്താവും? ആര് ജയിക്കും? ആരായിരിക്കും പെസിഫിക്കിലെ ചാമ്പ്യൻസ്? എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ഇത് OT. നോക്കട്ടെ അറിഞ്ഞൂടാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ റീജിയനാണ് സ്പെസിഫിക്. എടാ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ ലൈവ്. They see that the op is there. You assume it's Jemkin, but is it strong or is it weak? Where are RRQ going? Rotations into mid for the timing. Dambi by himself. Such a big position to be here. To try and find the right battle, to try and find the advantage to face. The wall saves him. Prowler didn't see him either, so as RRQ, you're back thinking. Gotta watch out for Link. Paranoia is both hit and collide, but at the same time, fast lane, it's Nongshim that gets shut down. Yeah, caught in the open. Unfortunate for them right now with the advantage of RRQ. This is timing in the pit, you would assume. There's another casualty. Francis down. This one looking very plausible to bring into an overtime. X-Ross and Ivy have to go for this. No other option.
No other utility MRC as ഓണർ well, വെന്നി though, ബ്രോ and you're ആണോ? working അത് നല്ലൊരു against a ചോദ്യമാണ്. pit. ഞാനായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അത് വിട്ടു ബ്രോ, ആ പേര് വിട്ടു. Oh ഞാൻ my നേരത്തെ lord. ബ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ട് You're പിന്നെ just gonna have to step ഇത് in എല്ലാം and hope എന്റെ for the MRC best. എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കമ്പനി എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. Cushy പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിട്ടാ spots him പേര് out, വിട്ടു. crazy towards the backside as well. It's a flawless to ഞാനും send us into ഗോക്കുവായിരുന്നു ഓണർ. overtime. What a way to kick off map 1. And all the chances that Nongshim did have to bring it into a ഞാനും victory ഗോക്കു. condition now as well. നമ്മൾ ലോക്ക് വന്ന് പേയ്മെന്റ്സ് വരെ from the ഉണ്ടായിരുന്നു. play. അത് അവര് ഒന്നുകിൽ ബ്ലൈൻഡില് അല്ലെ MRCയിലെ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ MRC ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും പേയ്മെന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. RRQ doing well. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് വിട്ട് ആയിരുന്നു. Two actual chances, but on the stream. ഞാൻ പേര് വിട്ടു. We're looking for ഇപ്പൊ ഞാൻ ബൈനറി ലീജിയൻ എന്ന പേരാക്കി. No. Do my eyes deceive? Yeah. What is this buy? It's an interesting one. Odin's operators. വിഷയം കളിയാണല്ലോ. വിഷയം കളിയാണ്. ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, ഈ മിസ് ചെയ്യല്ല ഈ കളി. ഇവർ രണ്ടുപേരും കിടിലൻ ടീമാണ്. രണ്ടുപേരും 12-12 OT. ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ടീം രണ്ടും. മെറ്റ അടിച്ചു കുടിച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക. Smoke's obscuring still for now. RQ not overextending either. Yeah, it was the two solid chances that they had to close. Now they're going to have to find 2 more rounds. Dabby. Yep, stuck in the trademark over at elbow. It is the technical weaker site with only the one member in the site itself of Cushy. And he's going to relinquish control of at the moment, as the spike is not at the A side of the map at the moment. He's just trying to draw rotations over there that are not biting. ഇത് എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത്? ഐവി മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന pushes ever so closer in towards me. ജംകിൻ വളരെ വളരെ ക്ലോസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. An absolute stellar shot. Now to the B side, 45 seconds to go. It is go time indeed for Nongshim to try and get on in. ഓടിന്റെ പണി സൈറ്റിൽ കയറുന്ന ക്രേസി ഗായെ ചെയ്തിറങ്ങി 4v4. No more utility left for RQ to try to thwart it, so might as well. 4v4 though. And they just hold on back. Nongshim step right into the crosshairs. Crosshair now you gotta defend the spike with your life, your position somewhat revealed. RB looking for Monyet, and he does line up too! Jemkin, Xpero, holding down the line for RQ. They kicked off OT with a win! It's a very interesting decision to double drive peek in towards the halls as well, specifically when Francis does have a load. And a couple of other options as well, but they have to try and do what they can, right? They do a call, they go with it, it doesn't work out at that moment in time. The mid battle as well, you would have surely seen Ivy win that one. Should have won that one, misses the shots, the head on the bullet. There's only one shot that Jemkin has, by the way. In that headhunter, and he finds the frag. The round will be coming forward for RRQ. They now see themselves in a winning opportunity here in overtime. Timeout call to try to cool things off. Nongshim timeout വിളിച്ചു മോനെ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ആ റൗണ്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ. Nongshim fans എവിടെ? Didn't expect RRQ to cook this much. എടാ RRQ These are the two teams to do it. ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മറന്നു ഇത് ആരെ മാപ്പാണെന്ന് നോക്കാൻ. ആരെ മാപ്പാണിത്? സോവി. എന്റെ 600 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ 600 ഹെർട്സ്. I am waiting for your arrival, my brother. State of affairs. Very important map to start off. ബ്ലൈൻഡ് റീബ്രാൻഡ് ആണോ ബൈനറി ലീജിയൻ? ബ്ലൈൻഡ് ജോക്കറുടെ ആണ്, ജോക്കിയുടെയും സാത്താന്റെയാണ്. അത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനി MRC ആയിരുന്നു. MRC ഞാൻ വിട്ട് ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അതിപ്പോ ഞാനല്ല ഓണർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഞാനും ഗോക്കുവാണ്. നമ്മളത് വിട്ട് ഞാൻ വിട്ട് ഗോപ്പിന്റെ അറിഞ്ഞൂടാ. റീബ്രാൻഡ് ബൈനറി ലീജിയൻ വേറെ ഒരു പേര്, വേറെ ഒരു കമ്പനി. യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ബ്ലൈൻഡ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. Blind jockeyലാണ്. Find any sort of lead. The Prowler so far not doing too much. Oh, this is going to be so ambitious from Darby at the moment. He is by himself right now. He's trying to be a tip of the spear. He's trying to be the playmaker, playing on the back of the information. But when the smokes do start to fade, he's by himself. He's stuck, and the spam starts to come through. What can you do? A slide available
but risky on 46 HP. He's looking for the angle. He's looking for an exit strategy now. And there's still enough time for RRQ. 50 seconds. To B or A though, that's the call. Jemkin leans towards the former. So will the team. Still concealed as well, Jemkin. So now the attention brought back over onto Link. Ivy tries to get a couple of good digs, but it's not quite connecting fully. RB though gets good try. It's cushion below HP. They hunker back down and they take down the Noxian forces. It's just over 1v3 retake. 1v3 retake and X-Cross first do it. obstacle. X-Faro ചെയ്തോലെ X-Crossന് ഒരു 1v3 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നല്ല കളി. RRQ closes out with a scoreline of 14-12. Yeah, they do it in one. Would have been a different Ishaya story കളി with അല്ലേ an നമ്മൾ immediate trade കണ്ടത്? from RRQ, from Nongshim in that last round, but hey, this is the way Where the is game NS does go. sleeping in the couch എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. NS fans എവിടെ? Majority of the rounds in this best of RRQ 5 start fans things off. It makes it കൊണ്ടുപോയടാ very ഈ കളി. exciting to see what we എൻ്റെ have in store അമ്മ for the rest of this best പന്നി of 5 എറിഞ്ഞ as RRQ. well. Two chances കിടിലൻ that കളി Nongshim കിടിലൻ കളി did have കിടിലൻ in കളി. this match, അപ്പം trying ഞാൻ to win it. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ റീജിയനിലെ ടോപ്പ് 2 ടീംസിന്റെ കളിയാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽസ്. ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണവര് നേരെ കയറുകയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട്. തോക്കണവര് മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റിലോ ഫൈനൽസിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കളി പോണത്. അപ്പം മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്ത മാച്ചാണ് ഇത്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. ഒരു മാപ്പാണ് കഴിഞ്ഞത്. RRQ നല്ല കളി, പക്ഷെ നോങ്ഷിങ്ങും കിടിലൻ കളി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മാപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്തിനും കുടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എണീച്ച് നടന്നിട്ടൊക്കെ ഒരേ ഇരിക്കരുത്. ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം, എല്ലാരും പോയിട്ട് വാ. അടുത്ത മാച്ച് വൻ വിഷയമായിരിക്കും. നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ മാപ്പാണ്. It is just delivering. Yeah, absolutely. I mean, there's questions that'll be raised for the very beginning stages for the likes of Francis, the likes of Darby as well, right? But they had some instances where they were needed, and in those moments they did step up. But we have to see a little bit more elevation come through from them in the next map of Vine. We have to see every member on this stage start to step up, because you have to remember this is a qualification match to Masters Santiago. RRQ 1-0 up. Let's send it to the desk to see what they thought about this electric map. Is it an RRQ Nongshim match without an overtime? This is possibly the first of 5 overtimes that are going to be happening today. Please. Please. We got 4 more to go. 4 more chances for 4 more overtimes. But this has got to be a gut punch for Nongshim, who are so close to closing it out. And then RRQ came back there and finished the first map in their win. I mean, this is an insane map one. It literally had everything you can ask for in a map of Valorant. It had aces, it had crazy flicks, we had back and forth, we had a very last second defuse. It doesn't get any closer than between these two teams, and I think this series is only going to get more and more intense as it goes. Nongshim are going to be bitterly disappointed that they could not get that across the line. It felt like they had every chance. Yeah, they got to show some resilience. I mean, Francis and Danby had a bit of a slow start to the game. They won the opening pistol, immediately got ecoed, and then in the next half, RRQ win the pistol and the bonus. So they got off to a good start in both of them. I think Nongshim are 100% going to feel like they maybe missed out on an opportunity to win here. X-Ross was lightning in a bottle to start off the game, and then the rest of the boys kind of got involved. I think we had moments from pretty much everybody in the server. It shows just how well-rounded both of these teams are, and it really could have gone either way. This is going to be a very close best of 5. And we spoke about that clutch factor before this match started, and Xfero stepped up and delivered in a major way. I think really he's the standout performer for me, and I think he has been for some time. He's been so solid on this Sentinel role, so consistent at doing the impossible. That's right, and I think this very first map is ticking off all the boxes that we're talking about, the things that we want to see, the stuff that makes VCT Pacific so goddamn fun. But what's really interesting is seeing this sort of stylistic difference for both teams in a way that I didn't expect. I thought it would have happened on the other side. But let's talk about Nongshim first, on the first half especially. Yeah, so, I mean, a big thing for RRQ is they want to get the chamber on the line. You can see Kushi trying to help him out to be able to get on the line there. But Nongshim, they really prioritize taking this A main control. And actually, for a team that has a reputation of being crazy, being this team that is just balls to the wall aggressive,
aggressive. They play very standard. In fact, they play very by the numbers for how any TAC FPS attack would look. They start out with like a 2-1-2, they work the mains, they control what information the defense has, and then they always move into a 1-4. And often when they end the round, they're going towards the side of the map where the Viper wall is, which is what you often do see. And, you know, you see the big clutch from Xros there. Once again, you see a different round here. Nongshim starts by controlling the mains. They make sure that they deny info to RRQ. You can see Jemkin on the other side of the map is on the line with the chamber, but there's a Viper wall there obscuring his vision. Yeah, I mean, I think it's really kind of a nice game plan approach to bring into this. They don't want to relinquish too much of that map control. They're sacrificing the craziness that they've been known to have in the past for that slower pace, deliberate approach to the map. And I think part of this is trying to neutralize Jemkin as well. And my big thing with these clips is, look at the pacing of Nongshim. In the past, you'd see Danby go balls to the wall, run all the way into spawn, and really just try to send it as much as possible. But you see, in both of those rounds, both over towards the B side of the map and towards A, Nongshim doesn't send it too much. So to start off the rounds, you'd get, you know, as RRQ, you're trying to put the chamber on one of these lines, for example. Nongshim spends a lot of the opening portion of the round making sure that they work this main control. They're going to send in prowlers and things like that. They're going to make sure that these lines, what you can see here, are the base level of control that both teams have. They want to make sure that RRQ's info is cut off in the middle of the map. And then you see these green lines here. These are the Viper walls that they're constantly going back towards. Either they're going to, after taking this control in this part of the map towards a main, they make sure that they prioritize that. Then they're going to work their way back either towards middle by putting the wall up and sending out a prowler there, or as you saw in the clips, kick off and execute over towards this side of the map. And like I said before, when they're kicking off these executes into the site, what I really like is the pacing. Every single time, they make sure that they stop where they need to. They don't go too far. If you have the counter utility coming out from RRQ, whether that be a Seize in the choke or a Paranoia, something like that, Danby will stop and he will sit right here in a little corner and wait for the spacing from the rest of the team, or wait for Francis to TP in. And we saw over on this side of the map, for example, when they kicked off their execute with the Viper wall initially, their pathing looks something like this. They go, they throw up the neon wall, for example, to cut off info on this side. Maybe they have a smoke here, maybe they have a smoke to this side. And when you get the defensive smoke from RRQ, the pathing will either be up behind the Viper wall into elbow, or maybe you're going to pass into the smoke here. And both Francis and Danby sit there and they wait for the pack to catch up and then entry, rather than Danby actually sending it, you know, all the way into this smoke and sending it into spawn, trying to overheat a little bit like he would have in the past. It's very measured from Nongshim, and I think that kind of showed in the interview that we had with Sunmin earlier. Their plan to get Jemkin off the op lines, very clearly executed, and they used their utility well, but also in terms of the pacing, making sure that they don't overheat and send it too hard, and make sure that they can have a bit more of a measured approach on the attacking side. But it does raise a question for me. In my mind, it's a double-edged sword. You're forcing this kind of discipline to help deal with what you're seeing with from RRQ, and it does a good job of that. But the problem is Danby's on a bit of a leash now. He took a long time to heat up, especially in that first half. He's used to being able to send it a little bit more. So I think raiding him in is smart, but it's a real fine line where he has to be able to get himself into these games and not feel like he's slowed down too much. Well, you said the key word there, send it. I mean, this was a send it round from Nongshim. I love this round. Did you see this round, Vic? They throw the pit out on one side of the map. I want to talk about this. And then they exec out of it. This is a complete, flip in how RRQ is playing on the other side. They're just coming out with wild ideas. And we've just talked about the discipline that we saw on the side of Nongshim. And then this round coming up from Nongshim Red Force. On the defense, they drop the Viper's pit instantly in B. And now as RRQ, you would expect this to be the weak side and you're stacked on the opposite. But look at that minimap. There's no one on A, and we do an exec, like a mini exec through our own Viper ult and get a massive advantage. They do lose this round because X-Pharaoh goes crazy in the clutch, but that's a wild mix-up. I loved seeing that. It's really bringing back that flair, you know? So even if they're able to show those disciplined looks on attack, they're still trying to find ways to work in that aggressiveness that they're so well known for. But speaking of aggressiveness, I want to go back to that point you were talking about with Neon on that Danby on the Neon. He's like one Neon person now. Halla. Yeah, it's a double-edged sword. Is this something that you're really going to need, especially going into bind? He's like
probably going to be playing that Neon again. First കളി Is കഴിഞ്ഞ് this രാമൻ going to end up സെക്കൻഡ് കളി stopping them തുടങ്ങാൻ their പോവുകയാണ്. tracks when they're about to cross the ഇവരെന്താണ് finishing line പറയുന്നത്? to map point? Well, I mean, the good news for me is he heated up in the second half. Yeah. He found a way into the game. We saw him hit a few incredible shots throughout the course of that game. So I think he'll be feeling a little bit better anyway. I don't think the macro approach is wrong from Nongjim. I think it's good. It's just about making sure Dambi has everything he needs to still be able to land those kills, to still get hot when he's going into these sites. Now we take a look at the composition on the side of RRQ. This is what we've seen from them in the past. Jemkin once again on that chamber, and they're rocking with the solo duelist. Yeah, we've seen Ewok describe some of the mind games that they do with their setups. They can be quite hard to read on that defensive side to try to figure out where the op is. It's going to be up to Nongshim to be able to deal with this. The last time that they played blind, they had a very, very good result, and once again, they have picked it into this series. And I think neither one of these teams have got a crazy advantage in the opening couple of maps. They're just picking maps that they are pretty confident on. But as you saw on Corrode, it's not an automatic win for either one of these teams. Both of these teams have an extremely well-rounded map pool right now. Yeah, exactly. And I think both of these teams also have really good stamina. And I think when you're going through a best of 5, when you're going to go through 5 overtimes, this is something you're really gonna need. We're gonna go to the second map. A bind between RRQ and Nongshim to find out who's going to be going to Santiago. To send it back to our captain squad and Komodo. It's just going to be a full-on head-on clash. There's definitely going to be a bit of stamina, mental fortitude being tested. But both these teams definitely have been battle tested with everything that they've been through up to this point. Sunday, Friday, Saturday live ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല, ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫുൾ ടൈം വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. RRQ is nicknamed the Korean Slayers. They are currently on a 3-match winning streak against Korean teams in VCT Pacific. Korean Slayers, അങ്ങനെയാണ് RRQ അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ മണി ജെറ്റ്, അപ്പുറത്തെ ജെറ്റ് എന്ന് റേസ്, അപ്പുറത്ത് ഡാംബി വീണ്ടും നിയോൺ, 2 ഡ്യൂലിസ്റ്റ്, അപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൺട്രോളർ. ഇവര് ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെംകിൻസ് ഈ സെന്റിനൽ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് ഓഫ് ആംഗിൾസ് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊരു ഇൻഫോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് മിസ്റ്റർ ഇസഡ്. നമ്മളെ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. Who won ഫസ്റ്റ് മാച്ച്? കണ്ടതാ ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് കിടക്കണുണ്ട്, ഒരു കുത്ത്. ഇത് ഈ കുത്തിന്റെ അടുത്ത് ആ ടീം ജയിച്ചെന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു കുത്ത്, ഈ 3 ഇതില് ഒരു കുത്ത് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ദി ഫ്രാൻസിസ്. ആരെയും നനങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫ്രാൻസിസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു പീക്ക് മോളിടാൻ വേണ്ടി. Side step, peek. Side step അടിച്ച് കാര്യം കളയോ? Do like the stream. എവിടെയാണ് NS fans? ഓ ചേടാ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ക്രേസി ഗായ് വീണ്ടും കില്ലെടുത്ത്. ക്രേസി ഗായ് അവൻ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട്. Plant, they're going to have to force it down right now as Jemkin looks to do a little bit of the dirty work in through the smoke. ഷവർ സ്മോക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. ഷവറിൽ ഒരുത്ത ഉള്ളത് അവർ നല്ലതുപോലെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഓ അവൻ ചെയ്തളിയാ ഫ്രാൻസിസ് ഒരുത്തനെ. ഓ അവൻ വല്ലാതെ ഷോൾഡർ കൊടുത്ത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു. നൈസ്. ക്രൈസി ഗൈ മാത്രം ഒരു 1v2. Fires off a couple more shots to try to bait things out, but he has no earthly idea. അളിയൻ പീക്ക് കൊടുക്കണല്ലോ, പക്ഷെ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചടാ അത് ക്രൈസി ഗൈ. Nice try, kid. Reloads a little bit as well. Yeah. Nice try, kid. Running out of time. പീക്കും ചെയ്യണില്ല. അളിയൻ നൈസടാ, ഇത് പീക്ക് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണല്ലോ. ഇത് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആടാ ഇത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടോപ്പ് ടീംസ് തമ്മിലുള്ള കളി. As I said, would have had to be the ace. I like the pistol plan, don't get me wrong. It's a great idea when you've got the shot to that headhunter and the flash swing out. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ RB എന്നാണ് ഞാൻ comes out with that bandit finding 2 നൈസ് കളി. 2 ടീം നല്ല കളി. RRQ മുട്ടൻ കളി. For RRQ to potentially answer back and take that pistol round, but Nongshim say no. കൊള്ളാം. They'll find the first pistol in the map again. Likewise, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി. What the fuck?
ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി രണ്ടുപേരും അവിടെ. ആരെയും കണ്ടില്ല, ചാടി ഇറങ്ങി ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് കളി വാങ്ങിയാൽ TP അടിച്ച്. ബി ലോങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്. ബി ലോങ്ങിൽ ഇതാണ്ട് IV ലോ ആണ്. IV 40 ടാഗ്. A little bit of a frolic for Xfero. See if he can catch Ivy lacking perhaps here. That he will. Not too big of a pickup though. Francis എത്തി. അവനെ തൂക്കി അപ്പൊ തന്നെ. IV Xfero ആ കില്ല് എടുത്ത എങ്ങനെയാടാ ഈ bit against Francis, but ഫ്രാൻസിസ് ഒരു മുട്ടം കാക്കാൻ ഒരു ഗണ്ണെടുത്തിട്ട് പോയാലൊന്ന് പണി ബോംബ് അങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത്. പട്ടി എവിടെ കയറി പോണത്? പട്ടി ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത്? ആ സാധനം കിടക്കണല്ലേ, റിവീലായി കിടക്കണല്ലേ. പട്ടി ട്രക്കിന്റെ അവിടെ പോയിരുന്നു നക്കണം അവിടെ. വീണ്ടും സ്മോക്ക് ഇട്ട് വെച്ച്. സ്മോക്ക് മോളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആളുണ്ട്. ഇല്ല എല്ലാരും ഇറങ്ങി. നല്ല മോളി. സ്മോക്ക് മോളി ഇട്ട് അങ്ങ് സ്ലോ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മോളിക്കകത്തിരിക്കണ. മണിക്കൊരു തോക്ക് കിട്ടി. മണി പയ്യെ കില്ലിനെ കളിക്കുള്ളൂ ഇനി. എ ഷോട്ട് മതി മണി. ഇല്ലടാ വന്നില്ലടാ. അവനെ കൊന്ന് ടൈമിംഗ് കിട്ടിയില്ല. ചെയ്ത് RRQയുടെ അറ്റാക്ക് സ്റ്റൈല് മനസ്സിലാക്കി കാണാം. ലാസ്റ്റ് ടൈം they are holding a bit reading position. NS can win. പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? പട്ടിയുണ്ട്. VTC പ്ലെയർ ഹൈ സാലറി ആണ്. ഭയങ്കര ഹൈ സാലറി ആണ് എല്ലാവർക്കും. RRQ started on the defensive side. They started off with a 5-0. That was the upper series game where Paper X was not Paper X. എന്തിനാടാ എന്നെ കൊന്നയെന്ന്? സാലറി ഉണ്ടോ? സാലറി ഉണ്ട്. വിന്നിങ് മണിന്ന് ഓർഗിന് ഇത്ര %, പ്ലേയേഴ്സ് ഇത്ര %, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. It is really weird, but we'll see how it pays off. Dambi just diving right through, completely obscured by the smokes and the fast lane on the end of it. So by the edges, RRQ with their fully automatic weaponry actually managed to defend the site. Two players from Nongshim, somewhat stranded up around lamps. Spike still down though, so they're trying to defend it to the best of their ability. Flashes popping through. 4-5 ഒരു RRQല് ഒരാളോടും ചത്തില്ലടി ഇതില്. ഒരാള് ജസ്റ്റിന് ചത്തടേ. ബൈറൗണ്ട് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ്. RRQ മുട്ടാൻ കളി. ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ബ്രോ. ഇന്നാണോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ? 13 അണ്ണ എന്നെ പെസിഫിക് ടീമാണോ? എന്നെയാ NS ആണോ നീ ചോദിക്കണേ? അതെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന പെസിഫിക് റീജിയനിലെ കളിയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുന്ന പെസിഫിക്, വൈകുന്നേരം കാണുന്നത് മറ്റത്, അർദ്ധരാത്രി 3 മണിക്ക് കാണുന്ന എന്നെ. അങ്ങനെയാണ്. നൈസ് കളി. Operator out for Jemkin now, going to be on the line off ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുത്ത ആദ്യമേ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ബി ലോങ്ങില് വിഷമിട്ട് ബാക്ക് ഇറക്കി അവനെ. ജംകിൻ എവിടെ ഓഫ് ചെയ്യണേ? ജംകിൻ എ ആണ് ഓഫ് ചെയ്യണത്. കർട്ടൻ പൊക്കി. വെറുതെ വെടിവെക്കരുത്. വെറുതെ വെടിവെച്ച് ആളെ കൊല്ലരുത് മോനെ. This operator is the scary thing for me right now. Jemkin on the truck line. Looking to slip past some of the പങ്കസ് ഇവിടെ ആൾട്ടി ഡാംബി ജീവിച്ചെങ്ങനെയോ. ജംകിൻ താണ്ട് ഇവിടെ നിക്കണ. ഓപ്പൺ പിടിച്ച് അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന്. അത് എന്തൊരു അടിയടാ അടിച്ചത് ഐവി ഓപ്പിനെ. എന്റെ അമ്മ. ടീം ബണ്ടിൽ വാങ്ങുമ്പോ ആ ടീമിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും. നാടാ കിട്ടും. ഉറപ്പായിട്ടും കാണുമായിരിക്കും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞതിനെ പറ്റി
പക്ഷെ കാണുമായിരിക്കും. Several angles to watch out for. Xfero has 30 seconds left. crept up all the way through, but he's looking the wrong way. Ivy. Call right now. You find that kill. You expect that there's going to be no one in the side itself as well. That's why he's going on that little roam. So the right call has been made for Nongshim at the moment, and it honestly may very well just be the save call. The crazy guy and not a lot of utility to try and get in towards a retake on the same side. No smokes. Other postcode. They're definitely looking at the scenery here. Manual skin തമ്മിൽ എനിക്ക് റിലേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ സ്കിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മേടിക്കൊള്ളൂല സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയിം ഹാക്ക് പോലെ തോന്നലായിരിക്കണം. വലിയതായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ തോന്നും, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളവരെ തോന്നും. അത് സ്കിന്നിന്റെ ഒരു ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. Likewise of Darby, but he does get that slide affair in order towards Hookah. Operator retrieved as well. See what Francis is going to be able to potentially do with that one if he is just still looking to hold the wings of the map. More often than not towards the showers for the Yoru play. Find the early timing on that. See what battles up through short A he wants to do as well. Got a lot of options for him. Preparations coming in towards this map for Nongshim and for RRQ, where you're kind of expecting a bit of different things, right? You're fine-tuning any sort of tendencies that you can reveal on your opponents in this 2 weeks in preparation. You're making sure your scrims are going good on your teams and you're getting a couple of extra game plans to deploy when you need to. I'd mentioned that little early establishment for the orb denial over at this is the right time to get on that line when you consider Monyet one away from the showstopper. So I do like how rapid Nongshim do get over in towards B long this time. But now that they've got that space, what do they look to do? Hanging around hoping that RQ would overextend, but so far so good. Monyet though. And you get through this wall. Jemkin is not the one on top of the truck, it's Monyet. And remember, you give him a frag, and he's going to bring a little action to the party. Mani back ഇറങ്ങി അപ്പോ തന്നെ. നല്ല കളിയാ. അവൻ ഈ ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ മണി. ജെമിക്കിന് കുറച്ച് സിനാരിയോയിൽ ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണല്ലോ തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അത്? 1-2 ആംഗിളിൽ പോയിട്ട് പീക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് കില്ലിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യും. മണി വേണ്ട അൽക്കി അടിച്ച് മണി അവനെ കൊന്ന്, അല്ലാതെ തന്നെ കൊന്ന് അവനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടി ചാടനാളിയാ ഷവറിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഡാമ്പി. ടീമേറ്റ് പോലും കൂടെ ഇല്ല. അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാന്ന് പോയാണ്. ഞാൻ പോയി അൾട്ടിയേറ്റ് വാങ്ങാം. Crazy guy spotted out by the end. Yeah, they've just not been able to plant just yet from the incendiaries going down for the paint shells as well. They're going to see more utility lobbed in. Monyet can go for a bit of a spray as well. So it's good to see that Ivy is the protector on this one. Ivy digging deep here. എടാ അത് കളി, just Jemkin അത് കളി. സേവ് ഇത് കണ്ട ഇതിലാണ് ചെയ്തണ്ടേ. ആ സൈഡിലോട്ട് ഇവ അങ്ങ് കേറി ചെന്ന്. പക്ഷെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു. ഹെവനിന്ന് അടി ഇട്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. കേറി ചെന്നങ്ങ് അടിച്ച് എന്റെ അമ്മ നൈസ് കളി ഒന്നും പറയണ്ട. You've got a time-sensitive issue as well. He's really found the right kills in that moment in time to be able to save it for Nongshim in this one. International stage വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Onto this gun. There's a slight ക്ലോബ് എടുക്കൂല, റെയിൻ എടുക്കൂല, വാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറവാണ്. വാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ഇൻസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്ന വാൻഡിലാണ്. വാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കും വളരെ കുറവാണ്. ഓ അതൊക്കെ ഫാൻഡം. You're going to do it again. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു esports ടീം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Do you think it is viable in Kerala? Will we get brand promotion sponsorship to it? ഒന്നും കിട്ടൂല. നമുക്കൊന്നുമില്ല. Even down to some of the mid rounds. Yeah, they're drawing out a lot of this good utility as well and trying to formulate where their opponents are currently around the map. Where might be the weaker site? Where can they exploit at the moment? നാൽപ്പത് വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം ബ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നറിയാമോ സൗത്തിൽ നോർത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. What I would assume once upon a time into RRQ's hands as well, playing really slow instead of really pacey against them, letting RRQ try to also reveal where you are and where you're maybe ending. Such a solid anti-team. If you're changing up your own approach right now,
it is getting the better of RRQ. It's where RRQ does need to perhaps kind of switch things up a little bit. And that's what this timeout is for, but then you also have to remember, well, what if Nongshim do the same? If they start to go more rapid? Oh, we could keep going on for layers. Absolutely. Haven't seen too much from Jemkin so far either. We'll see. Nongshim. They're the ones with the bigger buy currently. The bigger buy, the boomstick, couple of ultimates as well for some entries and some closures. Meanwhile, Xfero should be getting the pit in this round. Map ഒരു നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് 1-4 RRQ ഒരു കംബാക്ക് അടിക്കുമോ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Either overcomplicate things, give an opportunity to RRQ here to steal the round. So it is once again just going to be a bit of a slower start spread across the map. A more heavier lean towards B for Nongshim. Classic shots though, perhaps. Setting up some slight bait. Jemkin into the deep pocket as well. Prowler that just goes into hookah doesn't actually reveal Crazy Guy, I believe, as well. So bit of false sense of security as Jemkin gets out before he can get the shot. And now Crazy Guy, feeling like he might have the timing up through the B sands, finds the wrong side of that one. Oh, the smoke is fading, and Ivy, he's in the open, but he still manages to dislodge things. Cushy down. He's keeping interest for RRQ over at this A site, but meanwhile, Nongshim are going into B. നേരെ കയറി ചെന്ന് ബീലോങ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബീലോങ്ങിൽ ആളുണ്ടാകുന്നില്ല അറിഞ്ഞൂടാ. ബീലോങ് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളെ ടീമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ ടീം അവരുടെ ടീം നൈസ് ഒരു പ്ലാൻ. There is an opportunity for Monyet, for Jemkin here to be the first approach in towards this retake with the weaponry, with the utility. Second sky smoke goes down though, and that's just going to buy another crucial amount of seconds. 19-20 before it fades, and by that point in time, it's just round done. So, curtain closed. Just leave Monyet now with the Sheriff as Xfero is going to head off. Which is very interesting for me, actually. Giving Xfero the runaway where you could see him potentially with the Sheriff go into something, with Death get the pit. But they'll use the shields and such for the next round. Maybe you are angling for some orb play as well to get the pit online. Once again, it's just Nongshim being able to read around the map. Little plays, little positions, even on, you know, a slight eco round from RRQ, they're so careful. We didn't get to see the attack too much from Nongshim as well against Full Sense in this kickoff as well, right? Because it was the pistol and the bonus, and it was job done. We had to see the force from Full Sense, and their mind was already shattered after the overtime that they lost, 13-2. അടുത്ത റൗണ്ട് ഇവര് താണ്ട പയ്യൊക്കെ ചെയ്ത് RRQ ഓഫൊക്കെ എടുത്ത് ജംകിൻ ഓഫ് മേടിച്ച് അതെങ്ങനെ ഓഫ് മേടിക്കാൻ പൈസ കിട്ടി? 2 കളി സേവ് ചെയ്ത പൈസ കിട്ടും. Calling out is what they see from the Nongshim side, but it's so quick and so swift that they can't really respond. Dambi, so many shots that actually break apart the formation. Destroy the Francis as well. Immediately, and they try to pop flash themselves right through into the site. Up shot. The second one goes. It's a collateral. Down to just Xfero left. Oh! He does manage to bring things back. Still though, the pits. How can you work against this? He's trying to possibly think for a save as well, because you've got the whole first half to go. Into lamps though. Save. Past. Nice. Picks up the up. Ivy giving him an opportunity. But the operator retrieved nearly an ace opportunity for Dambi as well, with 3 shots utilized for Xfero before confirming the kill. Nongshim getting another round on the board, however, right now, 6-1. Dimensional Drift goes in from Francis, finding all the information. We hear that in the comments as well from RRQ, but there's just nothing that they can do. When Dambi with the shorty, in your face, gets 2 kills. They have worked a treat at the moment, Nongshim being able to get in towards these sites, get that plant down, protected as well, and let it explode. Looking for some damage at the end. It's been quite significant and easy, kind of the way that they're getting into these sites. Really finding and exploiting some weaknesses of RRQ and space rotations around the map. Doing a good
amount of work to get around this operator, get around Jemkin. And we know how impactful it can be on this map. But now it needs to be the time to change things, right? Now it needs to be the time that Jemkin appears on bind. Oh, എല്ലാ റൗണ്ടും സേവ് അല്ല ജെംകിൻ കഴിഞ്ഞ ചത്തായിരുന്നു ഗണ്ണെടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് ജെംകിൻ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ ഞാൻ കണ്ട കറക്റ്റാ Fortunately, it always feels like RRQ is playing against the back foot, but perfect line this time. The dry walking towards that one, very ill advised. Francis, you've got prowlers, you've got flashes and clones, trying off foot lines, scale up. An unlucky one in there, but an opportunity for RRQ nonetheless. Another line that Jemkin should be favoured in holding. Smoke and the Love the Trailblazer going in there as well, getting a little spot out for him to shoot with the radar reveal. 3v4 ആണ് the best scenario ഇവർക്ക് RRQ ഇത്രയും നാളെ കളിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലൊരു റൗണ്ടാണ് ഇത്. As Nongshim starts to set up one in hookah, one towards the back. Ivy with low HP, looking for the right timing to pop on through from elbow. It now comes up from Xfero just to give RQ an extra advantage. Drawing out all the spams. Dambi actually finds a shot. RB as well. This is now going to be a really tough round as Dambi continues to make even more noise. The tap comes on top. But unfortunately, he might be running out of time. Xfero needs to save the round, but he can't quite locate his opponent. Nongshim once again! And even with the player advantage, RRQ investing in the pit, it's not going to be the protector that they need to get this round. They have the player advantage, but Nongshim get in. When their plan goes down, they know the focal point that they need to start to spray. And when time becomes an issue, Dambi will be the tank to send himself in to confirm the information. The time is on Nongshim's favor, on their side at that point in time. Confirm they're off the spike, and if they're not, get them off it. 7-1, this is destruction so far on this attacking side for Nongshim. But for Jemkin right now, the operator didn't seal the deal. Will the tour force as it misses its mark and trades start to come in? Jemkin. Yeah, you can keep on Jemkin, going. Nice. Tour still online. He's got a couple more shots to go. Nongshim, though, he'll just hang around hookah for now. Prowler, you don't see anyone inside of the smoke. Bro, Kaya gameplay ഇഷ്ടമാണോ? രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് One round left. അത് എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചത്? കാലി പിടിച്ച് തലക്കെന്തുകൊണ്ട് He's got to worry about. Yeah, it's some great shots to come out and a bit of a bait and switch to draw RB from the corner as well, but it's seemingly just a dime a dozen on this map at the moment, isn't it? Should be the second round for RRQ. Ivy revealing position. Look towards the credits as well for Nongshim at the moment. They, of course, will have another buy into the next round. Access to overdrive, to orbital strike, one away from the Nightfall for Xbox as well. Could be quite big for Nongshim when you consider as well that Crazy Guy can buy some good time with his utility in the next round. Kushi has Seekers if it starts to go down low or they don't have an idea on where Nongshim are looking to put numbers, where they want to finish. It's got the bit of RRQ a couple of times this map already. Best opportunity right now is going to be for that 7-5 if they can start to make a bit of a run here back on this defensive side. Certainly could work with Jemkin firing off more shots like that. RRQ രണ്ട് റൗണ്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ പറ, സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ പറ. ലൈക്ക് അടിക്കണേ. To make some adjustments as well. ഒരു ലൈക്ക്. Come on, guys. Okay. To be honest with you, I don't actually think they need to make many adjustments because this is a round where the operator, in the style of the tour de force, is finding the right lines, the right damage, right? There doesn't need to be too many massive changes. There wasn't an operator brought out from the last round for Jemkin, so you're diving into your pockets to be able to purchase this one out, which they do so easily enough. So there'll be some slight adjustments that thank you for 20 membership gift, brother. And again, you're looking for Xbox, perhaps now use that utility to push thank you, it's good flash behind the Prowler. It's good recognition on how you want to get B-long. There we go, just a little bit. But yet in position though. Yeah, you clear all of Garden, you know now that you can get that orb, and I wouldn't actually mind just seeing a bit of a proper execute from Nongshim. Either
at this B site all through long, which is probably ill-advised, taking the TP and going in towards the A site where you have had this lurk of Ivy, that might be a little bit more fortunate. A lot of options. Teleport's ready. For now, RRQ just trying to stay ready. Progression Moke laid down. Confirmation on the guiding light. Still got another one for Cushy and the Seekers if you need. With how slow things are going for Nongshim. Now they start to turn up. Corner Nightfall all sent across. Cushy with the Seekers though hangs back, finds a kill onto Francis. But at the same time, it's overdrive popped by Damby. And with that, he's going to keep his opponents at bay. They are so afraid of it, they're going to hang back and respect all the space that has been garnered. Spike gets planted. Because they were so low as well, they needed the heals to come through from Cushy at that moment in time. It's 4 versus 4, you're going to have Vipers a little bit late to appear. ടീമേറ്റ് വന്ന് എന്താ കളിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇട്ടല്ലേ ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇവർക്കൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്തിനുണ്ട് അവർക്ക് കളിറ്റിയുള്ള ഓട്ടിക്കണ ജംകിന്നെ എടാ ജംകിന്നെ പോയി അടിക്കാൻ പോയത് അവ ഒറ്റയ്ക്ക് and look for a possible kill. Yeah, they know the value in removing this operator as well. It's something that really should and needs to hold on to. It's some great established crossfires from Nongshim on that B side as well. No angle that RRQ get in for that retake. No way that they're tumbling around here as well. They just have one dropped in here and there. Nongshim are definitely in command on this map right now. But is that just attacker things for them? Will RRQ step up on the exchange? Will they step up for the remaining 2 rounds that we do have? Do they want to go for another Welcome to Gold membership. Srirage, thank you for 20 membership and Gold membership, bro. Srirage 63, thank you, man. We have seen RRQ do incredible things against DFM. Vision, thank you for the 5 membership gift. അപ്പം 227. Oh, നമ്മൾ പകുതി ആവാറായി നമ്മളെ ടാർഗറ്റിന്റെ. Thank you the membership. Elevation for Monyet as well. Okay, Ivy da kill എടുക്കാൻ വേണ്ടി പയ്യെ പീക്കിയാണ്. ക്രിസയെ കണ്ടല്ലേ? In possession on the iPad. അതുവഴി നടന്നു വരണം. Ivy snuck in front, doesn't matter. Ivy എടുത്ത് ക്രൈസി ഗൈ പോണ പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പോയില്ല പറ്റിച്ചത്. അളി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. More utility. Once again, working against Jemkin's operator. Oh, he just dives in for it. Jemkin instantly reacts. That's twice now, Nami. Walked in towards Jemkin's crosshairs. The headhunter previously, the operator this time. He's getting a little bit better of it. There's that elevation angle that I talk about for Monyet this time. All of these fights individually done and delivered by Nongshim. 2v5. Straight into the open arms for RRQ. This is how we play in our map. Got no exit now as Francis. 9-3 അല്ലെങ്കിൽ 8-4. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ prediction? Perhaps kills if you can find it through your elevated spot. But by positioning from RRQ, I think he's got to be a little bit more worried about Jemkin. 30 seconds to go. Will his noggin be seen by Cushy if he waltzes out a little bit further? Probably, right? Well, they look the other way this time. Or is he just going to stay here for the whole... He doesn't really have a way out, though, so he has to stay here. It's amazing if he actually stays alive. Spotted now. അടിച്ചു കളഞ്ഞടാണ്. Alive, rather, for RRQ. Everybody getting a frag as well. Best opportunity is going to be an 8-2-4 for them. They do have access to a couple of these ultis that you would hope they deploy. ഇതൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജംകിൻ മാത്രമാണ് കളിയിൽ. എന്തൊരു ഷോട്ട്, എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ ആ ഷോട്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ. എന്റെ മോനെ കിടിലൻ ഷോട്ട്. They're going to peek individually. Sure. Go for it. Give us it. ചെയ്തറി. The Odin's going to be brought out now again, of course, by Cushy. Jemkin now off to the other. Jemkin ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് ഓടി വെച്ച കാര്യമില്ല. ഇവന്താ ഓടി വരണുണ്ട്. ഓ അളിയെന്താ ചെന്ന് കൊന്നളിയാ. ഫ്രാൻസിസ് ഒന്ന് ക്രൈസി കൈ അടിച്ച്. എന്റെ അമ്മ ഇവന് അൾട്ടിയുണ്ട്. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട്. 3v5 ആണ് കളി. നെയ്ഡ്, ഷോ സ്റ്റോപ്പർ, ബൂം ബോട്ട് ഇത്രയുണ്ട് മണിക്ക്. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഓൺ ആക്കാനാണ് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നെയ്ഡ്
possibly to deploy, but Oh, he gets caught. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടാൻ Unfortunate പോലും now. സമ്മതിച്ചില്ല That's a ഷോട്ട് round ടോപ്പർ pretty much handed over to ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് Nongshin. ഫ്രാൻസിസ് താഴ്ത്തി അടിച്ച് ഒരാൾ ഇൻഫോ കിട്ടി രണ്ടുപേരും ഇൻഫോയും കിട്ടി രണ്ട് ഇൻഫോയും കിട്ടി 4 പേര് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ഹ്യൂജ് Unfortunately, you are pretty much all pinned down. ചെയ്ത് Flawless pickup at the end of the 9-3 first half for Nongshin to end Aswan it Gaming 9-3. ആയടാ 9-3 Alright, he used superstitious folk out there. 9-3, NS 3-9, കഴിഞ്ഞത് അവര് RRQ വിളിച്ച മാപ്പാണ് അത് ജയിച്ച RRQ ഇത് NS ന് നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് മാപ്പ് ജയിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല 9-3 കേസ് ആവോ അല്ലേ ഓ ഹാളിയ മണിയെ പണി കളഞ്ഞ അന്യം നമസ്തേ Darby has not let the slow start of last map get to him either. He is dragging up, he's finding the space, he is getting dirty in these duels. ഇത് കേസ് ആയിരിക്കുമല്ലേ അവൻ മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാ ഡാംബി എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു കളി കളിക്കണത് അവൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളിക്കാരൻ ഒരു രക്ഷയില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കിടിലൻ കളി അവൻ വിത്തൗട്ട് ജംപിങ് RRQ ആർ ഷിറ്റ് ഇപ്പൊ അവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഉള്ളവനില്ലെന്ന് പറയണ എങ്ങനെ കേസ് ഒരിക്കലും ആകില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല നോക്കട്ടെ ജംകിൻ ഭയങ്കര വിഷയം X cross. കളി തുടങ്ങി Because Nongshin has consistently been able to throw Pistol round പോലെ able to find success. So a lot of the success from RRQ in that battle that they have against PaperX on this very map in Bayern was the fact that Jemkin was finding majority of the first kills. He comes out with 7 in that one. Here, we're not seeing a lot of first kills, a lot of early impact. We heard from Sungmin that they've figured out a way to എനിക്ക് ബൈൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൾക്കാർ പറയണല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് 2 സൈഡഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് 2 സൈഡ് നല്ലോണം കളിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് You're not seeing too much just yet, but Ivy holds information. Well, if you had a flash at the available spot for Francis, you want to throw that in right now and go for a bit of the fight. ഓ പട്ടി കടിച്ച് പണ്ട മോനെ എന്തായി എല്ലാരെയും പണ്ണി കളി അവിടെ ഇട്ട് X-Ross, well, you were just the one. And yeah, you'll see what you can perhaps do. Yeah, especially with all the മെന്നിയാണൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ നോക്കിയാ മതി അത് സത്യം the ones to hang back and just hold down the lines. And now it's X-Ross. He will not find some treasure here. Gotta love his name. Well, perhaps a couple of isolated kills, build some more alt points up towards it. I mean, maybe, but you just got sheer numbers on the site for RRQ now that they reveal where they're playing from. See if you can get anything extra right. It's going to be a very important pistol round though for RRQ. Hey, crazy guy has let his boy die. Important rounds, important scenes for RRQ. Didn't want to go out on this without a fight, so they do get the pistol. Maybe it is an heads up. Maybe it is the early stages. Maybe this is attack between these two teams. We'll have to wait and see the depth and breadth that RRQ do show us on this attacking side right now. കെട്ടിയിട്ടവനെ വെടിവെച്ചവനെ കെട്ടിയിടണം പണി കളഞ്ഞേട്ടോ ഇത്രയും പേരുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് തോന്നില്ല നൈസ് ഇത് അടുത്ത OT ആയിരിക്കും എന്തോ Next round up, and now it's the buys. You get the initial utility dealt with, and now you know there's a short as well. Shorty. ഒരു കംബാക്ക് മറക്കുന്നു നോക്കട്ടെ പോക തീരുന്നവർ അടുത്ത പോക ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോനെ പോലെ RRQ on defense could be doing those deep smokes with flashes through them. Not that same opportunity for Nongshin. ACL injury ആയിട്ട് റെസ്റ്റിലാണ് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വരെ കഷ്ടമാണ് ACL injury ഫുൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും മുട്ടല്ലേ
ഉള്ള ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സീനായിരിക്കും ഇവിടെ. പെട്ടെന്ന് ശരിയാവടാ, നിനക്ക് വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. എല്ലാവർക്കും റെഡിയാനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് റെഡിയാവും. പക്ഷെ കുറച്ചാൾ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ. അത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്തോ ആണെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതകാലം മൊണ്ടിയായിരിക്കും നിനക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മൊണ്ടിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, തലവേദന അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. I'm wondering right now if the approach for ഇത്ര കേസ് ഡോക്ടർ പറയണ കറക്റ്റാ ചെയ്തോ. എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും. Just granted by the fact that Cushy is quite close to the Seekers. Juggle some weapons on that attacker's side, send him hunting. Same can be for Jemkin. First and foremost one in the vents with no rendezvous escape strategy. So he needs to hit some shots with this Marshall right now, which he does. 1-1. 1-1. You're right. It's gonna be dying to the spike. Rendezvous. No real big ults. No rendezvous escape. No, nothing. Just to peek and die. Good management. Good state of affairs for Nongshim by to be presented now. And we'll see if their defenses are going to be strong or if RRQ will have some better ideas on the attack. ഇനി അറിയാം ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് ഇവരുടെ ബോണസും. ഈ റൗണ്ടിൽ എന്തിനാവും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിടുത്തം കിട്ടും. ഈ കളി ഇവിടെ ജയിക്കുവോ, നോങ്ഷിങ് ജയിക്കുവോ, അതോ RRQ ജയിക്കുവോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നു ഞാൻ ജയിക്കുന്നതാണ് ഈ റൗണ്ട്. That is correct. They didn't smoke B long in this round. Nongshim changing up the approach, but they do it a little bit later, out of audible range from Crazy Guy right now. So the adjustments for RRQ is going to be to go to this A site. Trying to creep on through with the toxic screen. Pop flash in. Pop flash can't quite help anything. Yeah, no anti-flash protocol there, unfortunately for him by himself. This is how Nongshim do lose rounds, when they do things by themselves as opposed to being together as a team, as a unit. Yeah, individual dominoes falling like that. Doesn't it? സേവ് വിളിച്ചാണ്. അതെ, സേവ് വിളിച്ച് 3v5 സേവ് ആണ് നല്ലത്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഗൈസ്. ഇത് 6-9 ആയി. 6-9 ആയി ബ്രോ. ഞാൻ പോണ് ആ പേ ബാക്കിന്റെ ലൈവിലേക്ക്. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ. Over towards that B start of the map when the Brimstone smoke doesn't go down immediately and there isn't any sort of play like there. You do your adjustments, you look to different locations because it's either you're staying in the spawn and rotating your Brimstone around the map, 3v5 ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യണ നല്ലത്. ജയിക്കാൻ പറ്റൂല, റീടേക്കിന് നമ്പർ ഇല്ല, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പൈസയും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോവാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ട്രൈ, അടുത്ത റൗണ്ട് ബൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ബൈ ഇല്ല, അവര് സേവ് ചെയ്തു. RRQ കംബാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. So the fact that they have a couple of weapons up their sleeve for the next round are better equipped. But these are the opportunities right now for RRQ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ കാണും. To climb the mountain, gather some gear along the way. RRQ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം അതല്ലേ RRQന്റെ. 6-9. Some shield investments for the other boys on Nongshim, the ones that lost their lives. Ones who haven't lost their lives though, possibly looking for some pressure. You get the picture that Darby's over towards this A site, spraying out on that Phantom. He's got Ivy with him as well. Gets blinded up as RRQ. Similar execute. Similar execute kanda. Ade pop flash. And hold down to the side from this position. Oh, the Prowler goes through, but that's the timing for Jemkin to slip in towards the teleporter. They're not going to be able to exploit this anymore. You have to just forget about him, because how long do you focus on the TP? It's something to worry about, which is not comfortable for the side. Spike planted as well. An extra rifle. Yeah, it's a good season to the TP from Xros, and now he can meet with the team for this retake. Oh, elevated positions though. A decent dink coming through because not yet. But down to the positions now. Nongshim, look for space. Look for a launching pad back in the site, but at the same time, Cushy on a bit of a flank. RB breaks through in towards lamps, but Cushy still undetected.
waits in for the smoke. Xfero tries to distract. Kushi pushes through, but falls at the very end, and it crumbles apart. Nongshim managed to get the defuse at the end. Yeah, not the thrifty variety Nongshim like last defuse time. No ഇട്ടടാ. time needed as well. They have a good game plan, good adjustments in the middle of എനിക്ക് that സത്യം പറഞ്ഞാൽ round ഒന്നും two. മനസ്സിലായില്ല. Very ഇത് well ആര് done for ജയിച്ചെന്ന് Exros ഒന്നും to not മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. immediately try and ഇത് overplay എങ്ങനെ things going തുറന്നെന്ന് through പോലും the എനിക്ക് teleporter മനസ്സിലായത്. as well, എങ്ങനെ right? They തുറന്നത് formulate the idea to ബീലോങ്ങിൽ use നിന്ന് the ആരെങ്കിലും extra സാധനം എറിഞ്ഞു utility to കൊടുത്ത get rid of Jemkin, who can be such a problem player for you, and then the focal point onto the retake as well. Crucial shots being held ജെമിക്കിനെ വളഞ്ഞൊരു by കണവേര ഒരു എല്ലാവരും അടിച്ചും as കൊന്ന്. well. Double digits now achieved for Nongshim. ഫെയ്ഡ് സാധനം എറിഞ്ഞു അപ്പുറത്ത്. അത് ബീലോങ്ങിൽ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ? മാപ്പിലൊക്കെ ബീലോങ്ങിൽ ആരെയും കണ്ടില്ല. By here, operator here, over towards the showers, and you know that Jemkin would love someone. സത്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ എന്തൊരു സ്പെക്ക് അത്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറി 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 സ്പെക്ക് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ. So far none though. A trade of initiator utility. Ooh. Yeah, elsewhere. Darby sliding in towards long. Can see some change-up approaches as well with Yoru's over there. Going for some flashes over the top and peaks. Now you hear the echo of that op. You know that Jemkin's over towards this A site. And Xros is going to confirm that the boom bot went through hookah. So the rotations start to come out from Nongshim. They're feeling like this one's going to be more towards a bit of a B-ender, which is going to be the right call right now. Seekers invested from Kushi to A. It's going to draw ബീലോട്ടൊരു ഹിറ്റാണ്. ഫ്രാൻസിസ് ബീലോ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. This round is looking interesting, isn't it? The smoke's no longer available from RB. Still Francis, still with a shot. It doesn't connect. Still though, the Nightfall to possibly stall and bring some reinforcements over. It's got to be quick. RRQ still looking for a way to break in. More shots fired off as a bit of a warning. But it's Crazy Guy with the lurk to find another numbers advantage. A little bit of a flash. Lines being held by Ivy. Alongside RB. Oh my goodness! They've managed to stop it. It's down to 5 seconds and Kushi tries to stick onto the spike, but at the cost of his health. Low HP and RB sneaks on through. Kushi spots him out, but does he have the shot? Rings out close range. Unfortunately, point blank does him. It's just not yet. He finds an opener, tosses out the paint shells, and tries to hang back. Toys around the kills and he finds a wallbang Red Bull clutch. RRQ hangs in the balance. Oh, I thought that they overcooked it in that moment in time when they hit the TP yet again towards the A site. Shots rain down from Nongshim and gets really close. The molly goes in. 5 seconds to go for that plan. I'm really surprised that they don't try this barrel roll in towards the side to also deny it. But on the patience line, Nongshim try to get all the kills over on that A site where they can. Ivy tries to do it, RB tries to do it, and when push comes to shove, the clutch comes through for Monyet for his 20th in Pacific, and we go straight shooting in towards the next round. RRQ chomping at the bit to get closer to this scoreline into a weakened B site now. Bank has been building up as well. Oh, nice കളി. രണ്ടുപേരും അവിടെ കൊന്നു, രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കൊന്നു. RRQ ഒരു kill എടുത്ത്. A chance perhaps for the spike to get planted, but Xros thinks otherwise. Got to have a big round from him again. Something like that ace that he came out with earlier on, because Ivy, well, whilst he does have a flank, he just has the classic. Kill could give him a weapon. Close range. Oh, but Monyet's quicker to the draw. Should be impossible right now for Xros. If you can draw out the orbital strike, you'll take that as a bit of a prize. You've already got Crazy Guy with this operator on the line that he should be good for. And in finding that 3 alive for RRQ, they get closer towards the scoreline of Nongshim, where we now are starting to possibly see തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ RRQ 9-3 ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോ 9-3 കേസ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 റൗണ്ടോടെ പിടിച്ചാ 10-10 ആയി. It's just so darn incredible when the attacking teams are able to create that much chaos for the other side. Brick by brick, RQ slowly getting closer to equalizing the score.
RRQ team comeback. ഇവരിപ്പോ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബി ഹിറ്റ് സോറി എ ഹിറ്റ് ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരുത്തൻ കയറി നിപ്പുണ്ട്. ആളിയ നൈസ് കളി കേട്ടാ, നൈസ് കളി, 2 നൈസ് കില്ലെടുത്ത് ആ ഒരു താൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും കൺട്രോൾ നടന്ന് കയറണം, അവിടെ കയറി വെടിവെച്ചിട്ട് ഓടി. അത് കിടിലായിരുന്നു. 3v5 ആയി. ഇനി പോയി കില്ല് കൊടുക്കാന്ന് ചിലപ്പോൾ കളി പിടിക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ജംക്ക്, ഇവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. Alongside Ivy, okay. Complete and utter destruction. RRQ just cannot Gemkin find a single entry. And I didn't know that there was a universe that existed where Gemkin found a 1 versus 5. As RB is going to quickly put a shutdown for that. Nongshim find ഇത് 5 മാപ്പ് പോകുന്നതാണ് ഈ കളി കണ്ടിട്ട് കേട്ടാടേ. രണ്ടുപേരും അവര് വിളിച്ച മാപ്പിൽ കിടില്ല. RRQ, another investment, the tour de force from Gemkin to come into ഇത് കൊടുത്തില്ല വിചാരിച്ചൊരു opportunities if you get into a post plant scenario, if you can get to the site to get the pit down with that orbital as well, unless you're using it for an entry. There's options here that RRQ have to try and keep Nongshim from getting onto map point. Especially because you've got a lot of bank to work with too, so hopefully, but never quite know with the way that Nongshim is playing right now. The pit, you're needing to get invested around A short. See if you want to tackle this one for RRQ. Oh my. Francis changing location as well from showers towards B long, spotting out all of this information too, that nothing is around the fountain. So it should give you an idea that it's either up through B short or up through showers now, as those are the only gaps around the map currently, unless you have a bit of a feeling as Nongshim that it is going to be a pit exploration from a trailblazer. Just down to the timing though, isn't it? കമന്ററി പോലെ ഇതിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് കുറച്ച് മണി ഫക്ഡ് ആണ്. ജംകിന് അൾട്ടിയുണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ അടിയടാ ക്രൈസി അടിച്ചെടുത്തത്. Ridiculous. Now, Davi. വല്ലാത്തൊരു ഷോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അത്. He just needs to make sure he doesn't ഡാംബി ഇതാ കേറി എന്റെ മേളിൽ നിൽക്കണം. Surely not. Well, the pop flash man very well flash ചെയ്തോന്നെ കൺഗസ് ചെയ്തു. He's got his slide and the pride gets shot down. Overzealous from Darby. He's buying out time. 30 seconds left for RQ to go. And RB is off by the wayside. No orbital strike. Oh my fucking god, Francis അവനെ പണി. Certainly here in this round. 20 seconds to go. Francis രണ്ട് എന്തൊരു ഷോട്ടാണ് അടിച്ചത്, രണ്ടെണ്ണം. ഈ മാപ്പിലെ കളിയിലെ അടിച്ച 2 ഷോട്ടും വിഷയമായിരുന്നു നോക്ക് വെച്ച്. It's going to take so much time just to run over on the other side. If you make it through the teleport, it's even worse. This round is done. Absolutely shut down. Francis. Mass multi-frag in this round for that 3K. Shutting down. കടുത്തുപോയി. ഒന്നും പറയാനില്ല മോനെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ആദ്യത്തെ ഷോട്ടും കടുത്തുപോയി, അതിനേക്കാളും കടുത്ത ഷോട്ടാണ് മറ്റേത്. Would guarantee a 4th in this qualification series. Abyss if we need it. അല്ല, a 4th was already guaranteed just because it's these two teams. Yeah, well. റിവീലായി ഓടിയവനെ കൊന്നു. One can dream. ടൈം ഔട്ട്. RRQന്റെ അവസാനത്തെ ടൈം ഔട്ടാണ്. നോക്സിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് 2 ടൈം ഔട്ട് ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു വിളിച്ചത് പോലും ഇല്ല ടൈം ഔട്ട്. തിരിച്ചു പിടിക്കുവോടെ ഇത്? എന്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവോ? ഈ ഉച്ചക്കത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി ശോകമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ഉറക്ക ക്ഷീണവും കിടന്ന് കണ്ട് കുറെ പേര് ഉറങ്ങുകയും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് ഉച്ച എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണമാണ്. ഏറിയിട്ട് പണി. ട്രാക്കിങ് കൊള്ളാം പത്തിയോടെ. ആ റേസിന്റെ സാച്ചിൽ പോകുമ്പോഴും ഈ നിയോൺ സ്ലൈഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ അടിക്കാൻ മുട്ടാൻ പാടാണ്. Francis is on this op. Oh, it's not going to be just that, is it? Everybody on Nongshim is having some glimpses. Just need to make sure that you're not falling into the trap that it's only one round. You still have to take every round with proper attention given to it. Nicer shields across the board, regen as well for RRQ, some lesser weapons. Should tip in the favor of Nongshim with Francis taking TP with that operator. Sees the trademark. Not going to stretch too far. Extros will eventually break it. So it breaks off a bit of an option for RRQ to stretch out through the sands a little bit later on as the timing starts to tick out from the TP for Francis.
can still get it over towards Hookah to get out as well. Gets a leg it, by the way, onto Jemkin. Okay. He's managed to escape. MIB ആണ് ലൈവ് മാച്ച് ലൈവ് വരും. നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഈ കളി തന്നെ തീരുമ്പോ പടമാവും. എല്ലാം വരണം എന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണം. Here we go. Yet on the judge. I didn't clear it. No, I think he was thinking to launch himself into sight, and unfortunately that's going to be a mistake. Nongshim might be able to close it out right here. Still though, Xpharaoh slips right through the cracks of the smokes. Not quite detected. He will take down RB. Instant response from Dambi as the teammate falls. Razer on the drifts going on in. Dami with the overdrive if they need to as well. 30 seconds to go. You need a convincing call from RRQ now. Just so much information with the dimensional drift. My goodness. You know they're all corralled in towards lamps, except perhaps for Crazy Guy, but it's still not too much of a worry. Francis in position pretty much, especially the shorty as well. The rest of Nongshim even with the overdrive. Just looked at it all in this round. It's the overdrive from Dambi that does it with a quad. 13-8 as the final score. Did you ever doubt Nongshim on Bind? Did you ever doubt Nongshim? With how RRQ was starting to make the attacking side look plausible, but in the end, a couple of great rounds from Nongshim. 1-1 score ആണ്. Never over until it's over. Until we get this music. 1-1 apiece in this best of 5 the upper bracket of Pacific Kickoff. Nongshim clean on this map, close on map number 1. Haven, the next map up for grabs for these two teams. Abyss guaranteed. But will we have any agent change-ups? So far, we've seen the same things. We're sticking to the same stats and storylines for these two teams. Just focusing on making sure that everything is locked and loaded coming into this best of 5. Will there be any mass risks taken for these teams as we get further and further through this series? We've seen a step up from Darby in this game, and we've seen a bit of simmering from a couple of the RRQ members as well, and settling down from Xros as well, but doing his job justice in this map. Makes things really exciting to see who's going to continue with the consistency going into the next map. Will there be an individual step up or still effort by committee? Yeah, because you also got to think about the game plans as well, right? I mean, think about the win condition that you kind of set up for RRQ, for Jemkin specifically. You mentioned the first bloods before Komodo, but this time around, unfortunately, because of X-Ross's efforts with the Prowler, Dambi a little bit here and there as well, it just makes it a little bit more tenuous for the side of RRQ. But that said, we've got a third map coming up. Let's toss it back over to our gorgeous desk. Yo, chill with the glazing, bro. I thought he was going to say everyone except me again, because he did that last time, so I was like ready to get a little hurt there, but I'm glad he kept it collective. This is a gorgeous desk and also a gorgeous game by Nongshim on Bind. And I really love that we got to talk to Coach earlier, and he was saying we got some answers, especially for players like Jemkin, and it really showed here on this map. Yeah, I mean, very clear for me to see why they picked this map. Great ideas coming into it. Everyone looking really well-rounded across this map. You can see it in that first half there, 9 for 10. You know, 10 plants with 9 of them exploding is a very serious amount of work to get done there. RRQ slow start into the game, really could not find their footing. They were down, what, 6-1 before they managed to get 7-1, I think. 7-1, yeah, before they managed to get that second round on the board. So RRQ kind of behind from the start. I felt like they had moments in the second half where they came alive, but really this was Nongshim through and through. Yeah, I think they had a great game plan on the attacking side, and if you look at the scoreline here, I think Nongshim needed that extra space to be able to adapt in the second half, actually. They were having some problems with the pop plays through the wall and some of the punchier plays that RRQ were throwing at them, but once you saw Nongshim adapt, they started to get Francis on some of those op lines. They started to play a little bit more disruptive towards short A and give RRQ less of a launching pad to get their executes off, and then they started having a lot more success. Yeah, so this has, I think it's really promising and definitely going to lead into our prediction that this is going to be a long night and, you know, a full 5-mapper for sure. And the next map will be, again, a test of what both of these teams have ended up preparing for each other here. First up, let's go back to what we were saying about Jemkin and the answers that they have for the Jemkin chamber. Yeah, so we know... The chamber, sorry. Sorry, my bad. Good chamber. So we knew he was going to pick chamber coming into this. It's because sort of RRQ's signature, but I feel like Nongshim
found the answers again and again. If they saw Jemkin, they're dumping util at him consistently. They're challenging him with 2 people, or Ivy just forcing him to manage to move away. I think they had answers ready all the time. You see the wall here to disrupt, so he has to pick a side. As he moves back, that smoke pops, and now they see him on long. Look at all this util. Yeah, I mean, this is what you want. Nongshim has so many answers. You've got the Fade, you've got the Yoru, you've got the Neon. These are all agents that can make it Oppa's life very difficult. I mean, this one is my personal favorite. Like, the C's catching them as they're trying to exit. This is a hard scripted punish. This is built with Jemkin in mind. So props to the coaching staff of Nongshim because they took him out in the game plan. That's all perfect execution in the server of things that will have been dry run, well practiced throughout the week. And yeah, again, you can see why the Nongshim coaches were so confident coming into this. Like, we have prepared for this. You know, both teams had 2 weeks, and you could see that work coming into play today from both sides. So this is very promising. But as we go into map 3, I'm very excited for that. But you know, first let's look at Monyet. Monyet's always a joy to watch. So for me, Monyet is such a key player to RRQ. In years past, we've seen him light up the server. So far in Kickoff, he's been a little bit slow. In this second half, he started to come alive. You felt that old Monyet playstyle start to shine through, and he's winning these kind of big 1v1s. But the problem that I have now is he's just got warmed up on this race. He's just managing to start figuring things out. And as we move across to Haven, unless they change composition, he's going to be back on that Viper. A very, very different role. Much slower, you have to be much more safe, and he didn't look great on it when we saw them last. I think he had 6 kills. It was a dominant win, but ultimately, he wasn't really in the server that much. So Monyet is a player that I want to see this coaching staff get the most out of. If they want to go to internationals, I think he needs to start frying like we've seen in the past. Do you want to see him back on the Neon on Haven? I wouldn't say no. Jemkin. Yeah, so what? I think it's sort of criminal to me that they're not playing double duelist when they have Jemkin and Monyet, but you know, they don't need to. They have their own style. I understand why they're doing what they're doing it, but they're sort of depriving the viewers of something beautiful that could potentially happen here. Do it for us, Joby. Come on, give us something here. I could see them pivot. I mean, they've only had the one game, right? And one of the halves was pretty lackluster against DFM, their attacking half, which maybe that'll be shored up a little bit more by having the Neon. Monyet was always so good at making space for them. It's a comp that they've had a lot of reps on, you know. Initially, you had T1 that implemented the double duelist on Haven, playing the ISO Yoru, and then you saw RRQ that made actually the more popular style as time went on, playing the Neon as well as the Yoru with Monyet and Jemkin. So I really wouldn't be surprised if they went back to something like that. And I think given that, you know, they've only had the one rep on Haven and one of their halves wasn't that promising, although their defense was fantastic against DFM, I could see them go back to it rather than playing something that's very standard and maybe doesn't fit their personnel as well. But they've always been a team to kind of flip-flop back and forth. Even on Icebox, they used to play Monyet, Viper, and a little bit more like single duelist, so we'll see what they want to go for. Yeah, he has been able to pull off this transition in the past. He has been able to swap between roles and be fluid, but I don't think he's quite in the same form as he was back then. And also, for me, for RRQ, they've had a lot of time to prep for this game. They've only played 2 series. They've had a 2-week break heading into this. Give me a curveball, man. Give me something. Let's mess this up for Nongshim, because clearly they're very well prepped. You know, I think there's a strong argument that they should have won Corrode and then they look dominant in Bind because they've game planned against you. So give me a mix-up, give me a comp change, give me something that's going to disrupt the preparation that Nongshim have clearly worked so hard towards. Yes, I mean, both teams did have 2 weeks to prepare for today. And it's almost like now we're in a best of 3 because the first 2 are little warm-ups. You know, both teams show what they got. And the last 3, Haven, both of these teams have shown their strength on it. So this is still a very difficult one to call. I mean, we're in a best of 3, but we're in a wacky best of 3. Like the map, this is the last map where we're like, okay, we've seen both of these teams play it. They both won it. Nongshim has stomped 2 teams on this map pretty concisely, so they're probably feeling quite confident. RRQ has won their one game against the DFM boys with a big comeback. That was one of the opening games we were a little bit worried about RRQ, to be honest. But even in the past, before, we've seen them play tons of Haven many times. They're very familiar with this map and how it plays. So look, I think this is another kind of middle ground map where I'm not necessarily sure who's going to win. And then we get into territory of Abyss and Breeze where you throw everything out of the window and you're going to get some crazy stuff. I mean, I gotta say, I'm really happy that it is 1-1 so that we will at least get to see Abyss. We will at least get to see some new things coming out from these teams. But I think Haven really could be the key to this whole series, to be honest.
Definitely, and as we are getting closer to Santiago, we're like 1-2 maps away from finding out possibly who's going to Santiago here. I guess we'll, show the international stage what these two teams have got. Yeah. And now, we also have different predictions on this desk here. We do. How are you feeling now that, we've seen a lot more I'm cards feeling on the table? confident. I think if you're an international viewer and you were looking at the Pacific bracket and you're like, Nongshim's up the top, Paper X, DRL, all these teams, Gen G all down at the bottom. This is why these guys are legitimately really good right now. Yeah, I mean, I have to agree with you. I think Nongshim are a scary team, but I think so are RRQ when they're in form. That last map, in my mind, wasn't fully representative of their power. Haven has been a staple map for this team. Having the Agent Select come in now, no changes on the side of RRQ. They're sticking with what worked for them last time where they had that big comeback. Monjet swapping across to that Viper, and Jemkin now the one who's having to be aggressive on that Neon. Okay, അടുത്ത മാപ്പ് ഹെവൻ. ഹെവനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ഇവിടെ സെയിം പിക്കട ഇവരെല്ലാ മാപ്പും. അല്ല, ഇവർക്ക് ഡബിൾ. ഇത് മുംബൈ സെർവർ കൊള്ളാം. Nongshim Mumbai respect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Other than changing up their comps and approach overall too much, because I feel like they've got a ഇത്ര ലൈറ്റ് മതിയാടേ. Yeah, that's right. You can see exactly why they're doing that. So this is very interesting. Best of 5 now becoming a best of 3, and it's going to continue to be a very long night here in Seoul, South Korea as we go into map 3. ഇത്ര ലൈറ്റ് മതിയാ ഗൈസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ണ് സ്ട്രെയിനിലായിരിക്കും. മണിയാ അണ്ണൻ തോരൻ പോയി. അണ്ണൻ തോരനാ. How do you feel about that? We heard from the desk. It kind of. അണ്ണൻ തോരൻ പോയി. ദൂരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച്. നോ ബിഡിയൻ. മെന്നിമോ ഏത് ടീമിനാണ് സപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നത്? എനിക്ക് അങ്ങനെ 2 ടീമിനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നോങ്ഷിം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അവരൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിയ ടീമായോണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് അവർ ഹാഷ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇൻ VCT. It will be the Ascension team. If NS win, it will be the first ever finish in VCT Pacific for an Ascension team. ആലോചിച്ച് അസെൻഷനിൽ കയറി വന്നൊരു ടീം പെസിഫിക് ജയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയണലിൽ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നു. മതി ബ്രോ, 5 മാച്ചും ലൈറ്റ് ഇട്ട് കണ്ണൊരു പരിവാകും. അതാ സത്യം. Not going to be the wallbang for now, though. It's just going to be all around lobby. And Nongshim picking up the pace. Slowed down by Crazy Guy Smokes, thankfully, but for how long? Look at the damage, though, my friends. Darby, Extros, Ivy, all super low. RB, not that much healthier. An extremely winnable circumstance for RRQ, even for little Timmy Turret over at the seaside. Nongshim exercising some extreme caution. If you go up the guts of mid towards B right now, it is the best position to kind of go towards. See what the turret's going to be able to do and maybe what Xpharaoh can do, because this is a very real opportunity for even a 1 versus 4. Okay. Oh, Xpharaoh. RRQ defending him. Quickly spotted. Gets on top of the plat, but whoa. Not quite lining out the shot just yet until now. Flash sent across. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആളെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് down below HP still finds Xpharaoh. Yep, got to get that plant situated. ഒരു 2v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. Same can be said for Crazy Guy. ഓ അളിയ 2v2 ആയി. ഒരു ഹെൽത്ത് ഐവിക്ക്. ഓ ഇവൻ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ഈ ഐവി. Ivy ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. A lot of these pistols have been super close though as well, right? Like last time it goes over Ivy വൻ വിഷയം. Before that it was Nongshim. This time it's back over towards Nongshim. So getting close between these two teams. Fair than a translation to the C site, where I said Xpharaoh like has an opportunity really to be able to win that. It's just in the Sheriff with those 6 shots. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോയി മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഒരു കോഫി ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഈ സാധനം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറക്കമൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ക്രൗഡും നിങ്ങൾ ഒരു ഇതില്ലടെ ഉണർന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതാണ് ഒരു സീൻ. ലൈവിൽ വരുന്ന സ്പാമും മറ്റേ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്പാം വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ജയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്പാം വരും. പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ NS ആണെങ്കിലും വലിയ ഇവിടെ ഫാൻ ബേസ് ഇല്ല, RRQ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ ഫാൻ ബേസ് ഇല്ല. ആൾക്കാർ ചുമ്മാ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ടീംസ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കുറച്ച് സൈഡാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ അത് വല്ലാതെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈവില് ഞാൻ പറയില്ല, എനിക്ക് ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ല. ലൈവ് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കണുണ്ടെന്ന്.
Definitely not too much. Use a relay in the fast lane to get yourself to the side. Nongshim just get way ahead of it. Kushi though. Pretty good on the classic shots. Let's see if you can find a little bit more. Oh, നല്ല കളി കേട്ടോ. എല്ലാ ഗണ്ണും റിട്രീവ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നൈസ്. പവർ വരട്ടെ. എല്ലാരും കൈ പൊക്കി മെന്നിച്ചേട്ടന് പവർ കൊടുക്കുന്നതിന് 25 AED. അമ്പനെ താങ്ക് യുടാ. നാളെ മോർണിംഗ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? നാളെ മോർണിംഗ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എല്ലാം വരണമെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കിട്ട് ലൈവാണ്. രാത്രി ഒരു ഇരുന്നിട്ട് 4:30 ആകുമ്പോൾ MIBRയുടെ കളിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. ടോപ്പ് മൈൻഡഡ് ഗെയിമർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു വാലറിന്റെ സ്ട്രീമറാണ്. ഓൾസോ ഡിസബിലിറ്റി പേഴ്സൺ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് റെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു. പേര് ഓർമ്മയില്ല ചാനലില്. വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കാലമായി ചാനലിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ 1-2 പേർക്ക് നമ്മൾ പോയായിരുന്നു. ഓ എല്ലാരും പവറാണ്. പവർ വരെയാണ്. എന്നാ ശരി വാ എല്ലാരും പവർ. കമോൺ ഓണര് മക്കളെ ഓണര്. എല്ലാരും ഓണര്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാം. യെസ് പിള്ളേര് പവറായി. താങ്ക് യു അംബാനിയ ഫോർ ദ 25 AED. Displace them with utility, but unfortunately the garage position blocked off makes things a little bit more difficult. As soon as they get out of this position, they might get caught, but ഡിഫ്യൂസറിനെ കൊന്നടാ. ഏടാ കളി കൊണ്ടുപോയി മോനെ. ഇത് RRQന്റെ മാപ്പിക്ക് 3 റൗണ്ട് സ്ട്രെച്ചിന് ജയിച്ച് അടുത്ത റൗണ്ട് കൂടെ ജയിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4-0 ഒരു ടൈം ഔട്ട്. ഇതായിരിക്കും വരാൻ പോണത്. 4-0 ടൈം ഔട്ട് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ക്രേസി ഗൈ പന്നിടാംബിയെ. പക്ഷെ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. making sure that he is focused on these flanks to potentially come on through, that he is making sure that there's no garage pop, that can get the better of the squad, and then they can just really focus on that spike to defuse him tonight. Really well structured bonus round to come through from Nongshim. Oh Dambi good start with Dambi. ജെംകിന്റെ തിരിച്ചൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഡാംബിക്കെതിരെ ഒരു കളി. ഡാംബിയെ പണി കൂടെ വന്നവനെ പണി ഷെറിഫ് വെച്ചിട്ട്. അത് എന്ത് കളിയാണ്? 3 players remaining, 4v3. but they still have the firepower. They hear all the footsteps at the moment, and Xfero can call that you can go and get the guns outside of A lobby if you want for RRQ. It's not a bad shout to be able to at least pick up one of them from Jemkin and jump that towards your teammate. They're going to do that. Do you go flank though, or do you focus to retreat and retake through spawn? That's what you really got to look towards, but with the utility that they somewhat have, I guess, with Crazy Guy, looking to work together as a team instead. All the way from C-Link though. Oh, but Crazy Guy gets caught by RB on the spam. Now Extra shows up from garage window. Double kill quickly picked up. This looks to be a 4-0 start for Nongshim. Jemkin നല്ല കളി കളിച്ചത്. കളി സേവിയറാണ് coming up with another clutch. ഇത് നല്ല വാൻഡലാണല്ലേ ഇത്. ഇത് വെടിയേക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലാണ് ഇത്. With a couple of these kills as well, should give him a bit more confidence now. Again, right, a highlighted bind. What's your favorite game of all time? Mass frags. PS 1.6. Self-confidence on this stage as well, right? Because you gotta remember, he's the newest edition. Right? He's not been in these atmospheres before. Stepping up into this Nongshim team, integrating himself nice and early. Nice shots, Jemkin, by the way. That's how that happens. Oh my God! Taste of Dami's own medicine. This is a massive opportunity for a rookie coming in with a, I mean, technically call him a rookie squad, even though they were here last year. Like, yes, things that we can sort of throw in there for that later on, but ഇതാരാണ് ഓഫ് ചെയ്യണത്? ഏത് ഹീറോ ആണെന്ന് ഏത് ഏജന്റ് എന്ന് ഒരു മനസ്സിലാവില്ല. നിയോൺ തന്നെ നിയോൺ വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കട്ടെ. നിയോൺ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യണം? ഞാനാണെങ്കിൽ നിയോൺ വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓടിപ്പോകുമ്പോ അവൻ കയ്യും വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു കണ്ണെടുക്കണ നമ്പർ ഞെക്കണമല്ലേ? Get closer towards this dimensional drift as well. You've already got a couple of these other roles that you don't necessarily need to invest unless you find yourselves in a needing situation. എല്ലാ മാപ്പിലും നിയോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കളിച്ച 3 മാപ്പിലും നിയോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. Positions at a long. ഫോർവേഡ് ബൈൻഡ് അബീസ് എന്ന് ഹെവൻ. General tell to keep 3 members here on the A site still. 0-4. കഴിഞ്ഞ കളി തൊട്ടാണ് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബ്ലൈൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് if he can take down Dambi again, that could be quite helpful, but Nongshim
സൈറ്റിലെ കൺട്രോൾ സ്മോക്സ് കണ്ടാണ് എന്ത് ഗുണം This is a കണ്ട big duel for Ivy. If he bests ഈ ഒരു Sexfaro on സൈഡിലെ this line, കൺട്രോൾ അവർക്ക് കിട്ടൂല there's അപ്പൊ open flank potential. Absolutely. Well, once again, inserting Dabby right through the back lines, എന്റെ and there goes the അമ്മോ. Odin. Hunter's Fury as well, though, and it does find a little bit, but Ivy tried to slip through and unfortunately got caught. From the shadows, goes over onto the C side, but Jemkin is right here, and he's looking for the right opportunity. അളിയനെ Extras, ചെയ്ത് though, makes it a little അളിയൻ bit more ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു difficult പക്ഷെ than the start കളിയ of positioning. രണ്ടുപേരെ Rush കൊന്നളിയാ using ജംകിൻ the overdrive, though, that ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് instantly ടീമേറ്റിന്റെ stops അടുത്ത് everything out പോയതാണ് from Nongshim, ഫ്രാൻസിസ് because മാത്രം Francis is പറഞ്ഞുണ്ട് the only one ഫ്രാൻസിന് left. എന്തിരിയെ He's only got 10 seconds. Might be able to pick up the spike, 7, 5, even get the 6, plant 3, down. 4. It's a 1v3. Jemkin hops up, reveals himself. ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ and unfortunately സമ്മതിച്ചില്ല goes ഓപ്പ് അടിച്ചു down കളഞ്ഞു just enough for the round to get picked. It's ഓപ്പ് actually കളഞ്ഞു really big pick that he മനസ്സിലായോ gets there, because ഓപ്പ് that കളഞ്ഞു operator അതാണ് cannot അടുത്ത be കളി pointing അല്ലാതെ towards the അവൻ next പ്ലാന്റ് round. അല്ല That is കളിച്ചത് removing a key piece of the കളിയാ puzzle ഓപ്പ് to RRQ's കളഞ്ഞു defenses here that they're going to ഓപ്പ് be ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര generally reliant സീനായിരുന്നു upon. ജംകിന് So it's nice. He survives Nani as well. fuck There you. will be a buy-up for Nongshim. Bit unlucky in the midst of things that Darby is still jumping around when altered on that overdrive. And I mentioned the Ivy fight for a specific reason as well. If Ivy wins that duel against Xfaro, a completely ഇതൊരു different result വല്ലാത്ത round, അടിയെ perhaps. രണ്ടാമത്തെ അടിച്ചത് ജംകിൻ So just the one round that RRQ do pick up. They need to make sure that they are keeping things in check moving forwards though still. Whoa. എടാ അത് വൻ അഗ്രഷൻ ആണല്ലോ He's ഒമൻ taking a chunk of damage there. Wouldn't mind a world in which he does ഒരു pick up സ്മോക്ക് ഒരു the ulti ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് here. കയറി Still be quite valued in the round. Crazy guy pushing deep mid by that timing as well. അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ആ കിൽ ജോയി ഇവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറി ഇന്ന് കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ Bites first. Not much for now. ഫ്രാൻസിസ് ഒരു Drone just ഹെൽത്ത് gonna pull RRQ ഫ്രാൻസിസിന് back ആരോ over to the ചെയ്ത് A side, കേട്ടാ though. He hears all of these footsteps starting to make a retrieval from that A side of things to C. You can just on radar spot that കളിയെ RRQ are എല്ലാം moving കേട്ട് their forces സിയിലാണ് to that C കളിയെന്നറിയാം side as well. അത് The സിയിലോ execute comes ടെലിപ്പോർട്ട് down. ചെയ്ത് വന്നൊരു കില്ലെടുത്തിട്ട് Wonderful. ബ്ലൈൻഡ് Perfect ചെയ്ത് site to put ഫ്രാൻസിസ് yourself കിൽ down ജോയ് into എടുത്ത് it as well. But with everything ഫ്രാൻസിസ് covered ഒരു by ഹെൽത്ത് smokes, it's a shock dart that ഓ does good ഡാമ്പി damage. ചറക്കി എവിടെ കയറി Slithers പോയടേ through, അവന്റെ he finds പാന്റിന്റെ അകത്ത് double. കയറി പോയ Then just cushy left with the Odin, which probably wants to hold on to, but doesn't know RB എന്റെ inside of അമ്മോ smoke. He's ആർബി like a snake in the മുട്ടാൻ grass on കളി that one, isn't he? Dambi just peeking up and പക്ഷെ biting അത് up. വല്ലാത്ത കളിയായി At the പോയിട്ടാ right അത് opportune ഈ timing. ആളിത് കണ്ട അവിടെ നടന്നത് അവൻ Crazy guy, ചറക്കി you think എവിടെ he's കയറി done the പോയടേ right call, he's ഡാമ്പി made the right bold decision. ചറക്കി കയറി എവിടെയോ Trident പോയി stepping up through mid, trying to find all of the റേസി information നല്ല that he needs കളിച്ചു ആ to കളി take RRQ for നല്ല versus കളിച്ചു പക്ഷെ five. Advantage at a moment NS in was time better. for RRQ. The investment of the ults as well, trying to do their darnest damage. അവൻ Trying to എവിടെയോ find a ചറക്കി way കയറി പോയി to get back into the C site when it's just overwhelmed പാന്റിന്റെ by അകത്താ പിന്നെ അവനെ Nongshim. കണ്ടില്ല പിന്നെ അവന്റെ Coming ബി ഒ out വിയില് with better trades in this ചറക്കി എവിടെ instance കയറി പോയി again. Timeout drawn. ടൈം ഔട്ട് 5-1 RRQന്റെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അടിച്ച് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് Lose control of വല്ലാത്തൊരു the ടൈം cards ഔട്ട് that ആയി they have പോയത് to play. എങ്ങനെയുണ്ട് കളി എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈവിൽ എന്തൊക്കെ പറയണം നമ്മുടെ ചാറ്റില് ബാഡ് ഒമൻ TP ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഫ്രം ബ്രോക്ക് ഓഡിൻ യൂസർ ബ്രെയിൻ സോ ഷിറ്റ് RRQ പ്ലെയർ ജസ്റ്റ് ബാഡ് ഡ്യൂ ടു ട്രേഡ് അറ്റ് ഓൾ ഇസ് ദാറ്റ് ജോ ഡമ്മ കൊള്ളാം എന്തിനാണോ എന്താ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് അയൺ പട്ടി എൻ്റെ പേര് നൂബ് എന്ന് ഗുളു ഗുളു What the fuck RRQ bro? I will not use Odin, but it's a part of game. അയ്യോ വലിയ തെറ്റ് തള്ള എടാ ഒരു ഞെരി Apps in this best of 5, they start attack guaranteed. Just the one. That is going to be RRQ. ജെംകിൻ നിയോ നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാടേ Pistols for RRQ right now as well. That's not going to be അല്ലല്ലേ ഇത് ആര് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച RRQ ആ വിളിച്ചത് expeditions. Yeah, just one by one they start to fall. Going to have to see the weight that timeout comes through within the next buy. സ്കെച്ച് ചെയ്യാനേ okay So far it's so good for Nongshim, just picking up all these kills where they need to. Careful drone, smoke, all the safe and careful utility as well makes it oh not nice possible for Monyet to do anything. nice And Jemkin just hope for exits or die to the spike. Yep. RRQ right now 6-1 down unless there's some ungodly affair in which Jemkin gets back in towards this round.
But this is the opportunity for Nongshim again to have a very sensational attacking side and start to showcase perhaps that they are not going to fall prey to the Korean Slayers. Nongshim, a different breed in Kickoff compared to a couple of the other Titans in this region from this country. A battle-tested Ascension team. These are the ones to break RQ's Korean sling streak? This is the expectation from that first Ascension where they step up into Pacific that a lot of people, me included, were expecting them to come into Pacific and be destructive. We didn't see that. We expected the same from Varel this year. Didn't see it. Maybe it's just a year delayed. Oh, അടിപൊളി കോഫി. ഞാൻ സ്ട്രോങ് ഒരു കോഫി ഇടാൻ പറഞ്ഞു. Fanatic smoke and recon shot. Fanatic tech. Fanatic smoke. Oh. Big flash and kills coming out from Nongshim though. You heard it. The call for a Fnatic take, but unfortunately it's not quite working out for RRQ. Now Nongshim gets their way with the B site. ഇപ്പോ വരണം. Well, this is not the way that you wanted things to go for this round RRQ if this is what the timeout was for. എന്റെ വിരൽ ഇടിച്ച് നീരായ ഇനി വാലറിന്റെ ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. No opportunities to get back in towards this one. Maybe not even a world in which you're holding a couple of these guns. It depends on the timing. As Kushi could have found Darby if he held any longer. 7-1. അളിയാ തോണ്ടടാ അത് സ്വന്തം ടീമായിരുന്നാ. Kushi Explorer save. Ali idu onnum cheyan vayilla ivarku. Go hunting. Kushi spots up by one. Xpharaoh holds off to another angle. Ivy trying to dance around it. Unfortunately goes down. We're giving them some ults, I guess. Well, removing those guns. Maximum hand cheyanilla. Eda ee Nongshim edutittu pannaanallo RRQ ne. Eda Ascension keri vanna oru team aada idu ingane kalikkanathu. Endoru kaliyada amari kalikkana aliya. ജെംകിനൊക്കെ നടുറോടി അകപ്പെട്ടു. എവിടെ 3 പേരെ പീക്ക് വന്ന ഹെവനില്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ഒരു ആംഗിൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാൻ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവനെ കൊല്ലണ സമയത്ത് ബിന്നൊരു പീക്ക്, ഇവിടെ നിന്നൊരു പീക്ക്, ബിന്നൊരു പീക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞ് മേളിന്നൊരു പീക്ക്. എന്റെ അമ്മ അവരെ എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അടിച്ച് അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ. In this A lobby crunch, in this play, lobby fuck it out. 2-7. The utility being dumped through, just the right. കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് അടിച്ച ടീം ഏതാണ് ചേട്ടാ? കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് അടിച്ച ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഒരെണ്ണം PRX അടിച്ച്, ഒരെണ്ണം സെന്റിനൽ അടിച്ചാടെ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു അടിച്ചത് മാസ്റ്റേഴ്സ്? ഒരെണ്ണം PRX ആയിരുന്നു. PRX മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചു. അത് റീജണലാണ് ജയിച്ചത്. ഇല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചു. As RRQ send in Jemkin, layer in your teammates behind as well, and just make sure you're ready to fight. Nicely done, but can you do it again? Because 5 is what you are chasing. The answer is going to be no, you're not going to do it again. You're going to change your own defenses. There's Nongshim now. മാസ്റ്റേഴ്സ് VCT NRGയാണ് ജയിച്ചത്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരെണ്ണം PRX, T1ഉം PRX. അതെ അതെ T1ഉം PRX ആണ് അടിച്ചത്. NRG VCT ആണ് അടിച്ചത്. VCT അപ്പോൾ അവർ വേറെ ടീമായി. Remember that Xpharaoh has one to answer back as well. Right positions, Jemkin with information. EDJ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ VCT കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞത് NRG ആയിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ആ റിവീൽ എവിടെ ഇടാന്ന് നോക്കട്ടെ. It's going to give them a bit more control, but the snake bite completely stalls them. Timing of the toxic screen as well will not permit entry for Nongshim. Refreshing on this vision blocker utility. Shadow, thank you for the 5 membership gift, brother. In the Now he just trying to walk through. Monyet first point. Oh my god. Defending lockdown's first one that goes in, but at the same time the Odin as well. Such a big threat. Xpharaoh just begins to make his assertions all across and makes it difficult for Nongshim to stick around. He gets caught and detained. We're looking for the knife kill now. Surely clicks at the end of it. A couple of slashes in and it's the 2000 kill. What a milestone for Xpharaoh to get. Getting it with the knife is just a little bit funny as well. Xpharaoh's രണ്ടാമത്തെ കില്ല് നൈഫ് കില്ലാണ്. Towards the tower as well. VCT ആണ് biggest tournament.
എല്ലാം വലുത് തന്നെയാണോടാ. അതില് VCT ആണ് ആ വർഷം തീർക്കണം. അതെ, VCT ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. ചെയ്ത് കുത്തി 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 മോനെ മെമ്പേഴ്സ്. Vibes. They lost their vibes. പിത്തൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായത്. 7-3, another bye for Nongshim. A little bit lesser though if you consider things with the Guardian of Francis and the Judge of Danby, if you even want to make an argument that that's lesser with how from the overdrive as well. Let's see if they can figure this one out. For RRQ though, changing the killjoy setups towards this A site as well. ഈ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ജയിക്കുന്നവര് പെസിഫിക്കിലെ ചാമ്പ്യൻസ്. Just announcing their presence for now. Warning signs to Nongshim. Well, RRQ is just not giving them anything at the moment. No mass reveals on who is playing where until Jump perhaps on this line of sight. Just whistles past RB's ear, and Ivy cannot find the duel on towards Kushi. So Spike force for Nongshim starts to go through this A side. RB, by the way, is not going to be able to assist them from this distance. Can't even reach tower, for example, to smoke. കേറുന്നത് ഒരു മുട്ട ഒട്ടിച്ച് കണ്ട കേറാവുന്നത് മുട്ട ഒട്ടിച്ച് അളിയനെ പണ്ണി IVയെ മതിലിൽ കൂടെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. എല്ലാരും കൂടെ ചിപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പയറോനെ ദാമ്പിയും മറ്റവനും കൂടെ ശക്കനെ അടിച്ച്. Surely enough, it does go through. എന്തൊരു അൾട്ടിയുണ്ട് ഇവർക്ക്. ദാമ്പിക്ക് അൾട്ടിയുണ്ട്, മോണറ്റിന് അൾട്ടിയുണ്ട്, മണിയുടെ അൾട്ടിയുണ്ട്. ഓ അടിച്ചടാ ചെയ്ത് മോനെ. Inserting themselves through. I was thinking it was going to cut them by their legs. It does somewhat. അളിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്കി അളിയൻ ബി വഴി ഓടി. അളിയൻ നിന്ന് പോലില്ല. എനിക്ക് കളിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മച്ചാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അളിയൻ അതുവഴി ഓടി. അവനെ കൊല്ല ആളെത്തി. He can have a win condition to close the round. If they didn't get into the side, it would have been job done. No retrieval mission on the spike. So very well done. Aided from the team. Themselves through. I was thinking it was going to cut them by their legs. It does somewhat until Danby falls, but there goes RB revealed at the very end. Kushi has to run off. ഇത് ഏത് നൈഫാണ്? ഇത് ഏത് നൈഫായത് ഇപ്പൊ എടുത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞാടെ ഇന്നലെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ലൈവ് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബ്രോ. ഇന്നലെ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ലൊരു കസ്റ്റം ലോബി ആയിരുന്നു ഇവിടെ. എന്റെ അമ്മ വിഷയം കളിയായിരുന്നു ഇന്നലെ മെനിയാന്ന് എല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫൈസ്റ്റാക്ക് കസ്റ്റം ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഈ വാലറന്റില് എല്ലാ റൗണ്ടും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, മനസ്സിലായ? എല്ലാ റൗണ്ടും ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് അടിയാണ്, പുതിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ടത്. എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ചാമ്പ്യൻസ് നൈഫല്ലേ? ചാമ്പ്യൻസ് 25. അപ്പൊ എന്റെ ഉണ്ടാകും. എന്റെ വാൻഡൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചില്ല, നൈഫ് മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂലല്ലോ. ഞാൻ ബണ്ടിലേറ്റല്ലേ വാങ്ങിക്കൂ. ഞാൻ വാൻഡൽ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാന്ന്. വാൻഡൽ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ. ഓ ഡാംബി ദാ ഓട്ടിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ. Doing what he does best. If this is looking to go to the international stage, you all better be prepared for Danby when he's looking like this. Full confidence. The beast awaken. And his eyes on the prize with this team in this round as well. It's another 9-3 half in favor of Nongshim Red Force. That attacking side previously blind. Now over here on Haven as well. First half കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ ID പാസ് അടിച്ച് കേറട്ടുന്നില്ലേ? സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കേറി നോക്കട്ടെ നൈഫ് ഉണ്ടാന്ന്. പിത്തള് വരാന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ട ആളിയാ. ഇങ്ങനെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഊമ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങേർക്ക്. അത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തോ ഒരു മാനസിക സുഖം അതില്. ഇത് എന്തൊരു OTP ചോദിക്കണത്? ഹലോ, കട്ട് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ്. ഇത് എത്ര തവണ ഞാൻ OTP അടിക്കണം ഇതില്? എന്നും അടിക്കണോ?
ഹലോ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് മൂഞ്ചിക്കണ നിങ്ങളൊരു ഹരമാണല്ലേ ഇപ്പം. ഞാൻ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. പണി തീർത്താലേ രാത്രി കളിക്കാൻ വരാൻ പറ്റുമോ? ഓ സെറ്റ് ആരോ ഏത് മാവന്റെ അവിടെ രാത്രി നിന്നെ കളിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ പകലിങ്ങനെ വേറെ കളി കൊടുക്കണം, മനസ്സിലല്ലേ? ഓ മനസ്സിലായി. വല്ലാത്ത ജീവിതം തന്നെ. ഓ ഫുള്ള് കളിയാണ് രാത്രി. നിന്നെ കുന്നല്ലേ വിഷയം എന്തൊരു പരിപാടി? എന്തൊരു പരിപാടി? നിങ്ങളെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ഞാൻ നിന്നെ OLX ഇട്ടുന്നല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടു. പിന്നെ നല്ല എൻക്വയറി ഉണ്ടല്ലേ. 3000 പേര് 2000 പേരെന്നാണ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണത്. കളി തുടങ്ങി. ഇത് എന്തിനൊക്കെയോ നടക്കും ഇവിടെ. നിങ്ങൾ കാണാമോ എന്തോ ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതില്? കാണാമോ ലൈവില് കണ്ടൂടെ? Sending Francis first through the doors. The trades do come out. And you hang back. Monyet, a sudden step across, and it finds a fully healthy Ivy, now down in the ground. Snakebite as well gives RRQ a lot more space, and now possibly positioned to take the entire pistol all the way through into the A site. I mean, they saw Dami over at the garage doors, right? So they knew that they had to retreat in towards a spot of safety. Dami അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഓടി. Find the right positions as well. Sparrow should be safe. Gets the spike down. You gotta worry about graffiti. Screen share on the left. Tough fight. Screen share on the Makes a step across. Knows that it's gonna be an screen share reaction, but can't quite land the shot. It's Jemkin at the end of it all. Needed pistol for RRQ. They're doing a copy pasta from the previous map here, but are they gonna be able to change the tail end of this one? That's kind of what we are waiting for at the moment. A couple of these mid fights as well. The damage done and then some decisions after that better favor RRQ. Three situation where Ivy gets caught in the reload. Makes it a little bit more awkward for Nongshim's chances to get back into that pistol round as well. So it's all good for them. They still again have that halftime scoreline. Marshall as well. Look at this triple position. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ, മണ്ടത്തിലാണില്ല. ലൈവ് എടുത്ത് വെച്ചു മഞ്ഞെ. Pretty much avoiding it though. ബ്രോ വാല്യൂവിൽ എയിം ആണോ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ് ആണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? രണ്ടും വേണം. No information thus far. Now we see this triple stack played a little bit here and there. Take flight. That is the smoke that you want to be throwing. ഇന്നലെ ജോക്കി പട്ടി താറ്റിയേട്ടാ. ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നും കളിയില്ല. ഇനി കുറെ ദിവസം കഷ്ടമില്ല. ഇനി ഫുൾ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം, ഒരു വൈരാഗ്യതാക്കിയെ പോലെ ജീവിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു കല്ലും കൊണ്ടായിരിക്കണം ഉറങ്ങണം എന്നും, മനസ്സിലായോ? കല്ലൊന്നുമില്ല. ജോക്കിയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഇന്നലെ ഒന്ന് വൻകിട കളിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ വിഷയം കഷ്ടമായിരുന്നു. ഇന്നലെ കുശിയെ പറ്റുന്നില്ല. അളിയ അടിച്ചവനെ. Continuing to tick, but there is still a bit of time. No nanos, by the way. He needs to hit the shots here, Xfero. A smoke in one for RB. Tries to bait him out. The smoke comes up. Does Xfero find the right spams? He gets the first! X-Ross, though, fires off again. It's Xfero down to low HP. X-Ross tries to take at least half. No, he scored all the way full! He's got it! He takes it all the way home! But these things happen. എന്താ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അതിൽ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. See you later, Monyet. Didn't know what hit him. I said Francis had to be good for one, Ivy as well. And then as soon as I saw that smoke come online for RB, വൈപ്പറിന് താണ്ട് ഇത് ഉണ്ണിക്ക് ഗോട്ട് എനിക്ക് എടാ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഇടണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വൈപ്പറിന്റെ ഇട്ട് വൈപ്പറിന് ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. വൈപ്പർ does not falter in that one. വൈപ്പറിന്റെ സിമ്പല് ഇതിൽ കാണിച്ചുതരാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചുതരാം. Round number 14 away from RRQ to find double digits. There's a force in here from the attackers as well. ജോക്കിക്ക് എന്തിനാണ് സിമ്പൽ ഉണ്ടോ? ജോക്കിക്ക് ജെട്ടിയുടെ സിമ്പല്. Trying to pick up the pace. Nanostorms and alarm bots, though. It's gonna hurt Jemkin, but not too much. Shorty is at close range, though, so he still has to watch out.
Might have a bit of control, but then here comes Noxian! Ivy, double kill, a third! ചേടാ 4 ace kill 4 killടാ RRQ പന്നി എറിഞ്ഞടേ. ഓക്കേ ഇതാണ് അപ്പൊ പിത്തള്ള. ഇനി എന്റേത് They would have access to the blind side of Francis to throw into the back of sight to be able to stretch further into it. The fact that Monyet is on the Viper, you can't really have any back of sight plays come in from RRQ here. You're stuck at the front side of the site. This is why I was kind of thinking and agreeing with the desk. I really also would like to see a switch up come through from RRQ's comp. Move away from the Viper and bring in the Yoru, for example. I think it would have a lot more access to scale up. ടൈം ഔട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റേത്. ബൈ ബൈ RRQ ഫാൻസ്. എന്റേത് വിഷയം സിമ്പിൾ. മെമ്പേഴ്സിന് ഒരെണ്ണം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരെണ്ണം. അത് വിഷയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഗോട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ണീര വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിത്തള്. ഹലോ അളി ഇങ്ങനെ പോയ അളിയ. ഹലോ കണ്ട് ഇവരെല്ലാം മുഖം മറയ്ക്കും. മെന്നിയൊക്കെ നോക്കി ഗർഭമുണ്ടാണ് ചതിയാണ്ടാണ് പിന്നെ പിടിച്ചായിരുന്നു. ജോക്കിയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിഷയമായിരുന്നു ഇവിടെ. അതാണ്ട് ഇത് ഉണ്ണീന്റെ സിമ്പിള് അല്ലെന്ന്. ജോക്കിയുടെ ഒരു മറ്റേ പിങ്ക് സാധനം ഉണ്ട്. അതല്ലടാ ജോക്കി നീല ഷട്ടി ഉണ്ടാണ്. വിഷയം ഇനി അടുത്തത് ജോജോന്റെ. ഇതാണ് ജോക്കിയുടെ ഒരു കൈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം. അത് എന്തിനാടാ അത്? അയ്യോ ജോക്കിയുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്ട് പിത്തള. ചാറ്റ് വന്നില്ലേ? വന്ന് See the Francis as well for the investment in this one. ഇത് അടിയിലേ തീരൂ. Easy frags he's going to be able to potentially find. ഇത് വലിയ വിഷയമാണ്. ഇനി അടുത്ത ജോജോന്റെ സിമ്പിൾ ഗൈസ്. ജോജോ. So could get the better of Nongshim. Steal some guns. Get some chances in this round to find one that you pretty much shouldn't. ഓ ചെയ്തളിയാ IBA. Heavy down. എടാ നോക്ഷൻ 2 കളിയുടെ പണ്ണാണ്. ചുമ്മാ ഒന്നും ജയിക്കല്ല, ചെയ്തെറിയ. ഇനി 1-2 വാച്ച് പാർട്ടി. ഇനി 1-2 ദിവസം വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഇന്ന് കളിയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ കളിയില്ല. നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്ടിരുന്ന കളി. It's the right call. Get the fast lane and everything up. Still the back of the site, so possible for Francis. എങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് മറ്റേ പിങ്ക് കളർ അപ്പിയും സാധാ അപ്പിയില്ല. അത് ജോജോന്റെ. ജോക്കിക്ക് ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ? ഒരു കൈ ഉണ്ട്. അതാണ് ജോക്കിയുടെ പിങ്ക് കൈ. And the plans is down. This could be good favor for RRQ. ജോക്കിയാണ് പിങ്ക് കൈയെന്ന്. You have an option there for Kushi. പഴോ. A little smoke up, flash to try to slow things down. Jemkin, relay as well. Not quite caught by the wallbang just yet though. He's in position to take down Francis. There goes down Bia as well. ജോക്കിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ ഈ സിമ്പിൾ. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ സാധനം ഉണ്ടാ. Takes down X-Ross, strong attention from Dambi, away from the spike where he knows to take away. ജോക്കിനും ജോജോയും തമ്മില്ല. ജോജിന്റെ പിങ്ക് അപ്പിയാണ്. Another player, Kushi, managed to put one on the board. And RRQ continues to hang on. RRQ പയ്യെ തിരിച്ചു പിടിക്കണ കേട്ടാ. It's not even like it was massively misplayed by Nongshim at all, right? Just Ivy falling in the garage, and RRQ don't waltz in towards that A stack that you kind of putting a lot of towards perhaps there. Not able to facilitate a way back towards the retake convincingly and early enough. Time a very pressure sensitive issue for Nongshim there. RRQ will not be conceding the 0.2. എന്റേത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പണ്ടേ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിള്ളേർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി. പിള്ളേരാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാനല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് missing out on the first shot. Francis. ജോക്കിയുടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു. ജോക്കി നീല ഷട്ടി വേണോ അതോ RRQ not to want to പഴം ചൊരിച്ചത് വേണോ? ഏതാന്ന് ജോക്കി തീരുമാനിച്ചു. Look at some other parts of the map. It's going to cost you a bit of utility to re-clear. Smoke up. The drone goes in. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജോക്കിയല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാസ്ട്രോ ഈഗിളും ആണ്.
എന്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? Kind of keeping my eyes on what Monyet might be able to attribute here over at the seaside if Ivy gives him a fight. Meanwhile, X-Ross has put himself in a pretty risky position here. ഓൻ പലതും പറയും. RB with a TP sense of security, and it works. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സിമ്പിൾ ഉടനെ മാറ്റേണ്ടി വരും അടുത്ത റീൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ. At least for the trade, but he's down to low HP. Crazy guy losing his life here kind ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടേണ്ടി വരും സിമ്പിളായിട്ട്. kind of hurts RRQ. Try to stay in towards this A lane now. Do you play with your own toxic screen that Monyet has up? Do you feel confident that he has C free of charge? Damn, he's going to get caught. ജോക്കി ടൈം ലൈൻ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്. This round, catching നീല him looking the wrong way. ജട്ടിയിലെ Gonna confirm that nobody else ഏതാണ് Translate your forces. ചൂസ് ചെയ്യാനൊന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നയിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടാണ്. ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടോട് ജോക്കിയിലപ്പാ ഒന്നും അറിയാം എവിടെയെങ്കിലും തിന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കും. Good pickup actually for Notion nonetheless. An upgrade weapon for Dambi. And now he's got a weird position to work off of. He's waited for his team as well. It's the right decision at the moment before trying to go into the site. And if they draw enough attention away, Ivy could find the right timing. Just with numbers even, you find even trades, and now Cushy Cushy push on മാത്രം up. Will find Ivy, which is a good shout, but he needs a little bit more. Thanks to toss out utility, but can't quite do it because Dambi is continuing to make a lot of noise. Oh, he's trying to go for the duel, unfortunately lost, which puts Noxim up to map point. Yeah, he has the fast lane as well if he wanted to throw it on down, but there's just no sense of comfort for Cushy in that moment in time. The 1 versus 3, as soon as his position is revealed, Noxim know what they need to do. One on the defuse, toy with your opponent. They do that very nicely indeed there. Imagine a world in which was spotted, though Cushy now got a big window. മറ്റേതും പിടിച്ചു വെച്ച് അടിച്ചും കൊന്നു എല്ലാവരെയും. ഡാമ്പിയൊക്കെ കണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ കയറി നിൽക്കാനുണ്ടാ മറ്റേ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മളെ ടീമാണെങ്കിൽ പോയി ലോങ്ങിൽ ഓടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം. The be all and end all could be a big ult round if they need. This round ill-equipped for RRQ. ജോക്കിയെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ജോക്കി ഒന്നും അറിയണില്ലായിരിക്കണം. Bulldog, Phantom, Spectre Stinger and Sheriff. A TP thrown in from Crazy Guy for the protocol. Away from the sites, make them guess where this might have gone to. And it's going to be the C site that they will gain as their territories, but no real safe ultimates to drop in. No lockdown of their own for Xvero. Hello? For Ivy. He hears the footsteps though, so not quite pulling it yet. There he goes. And Nongshim just don't look worried whatsoever. All the guns from RQ dumped into garage and they try to fend it off, but the lockdown still going in. And Francis, he's going on for a tear. 3 kills to his belt. And it's just Xvero to try to stave this off. Onto the spike, it's stuck on the defuse. Nongshim taking 2-1. They will not be stopped. The burning crusade will go on into the next starting on the attack here. I mean, the 9-3, they are just dictating the pace of the series now. Comfortable in the lead. Imagine a world in... ഒരു 50,000 രൂപ ജീപ്പയിൽ വന്ന കാലം മറന്നു. ഫിയാസ്റ്റി ബ്രോ വേണം. ഫിയാസ്റ്റി ബ്രോ റീപ്ലേസ് ഒരു മനുഷ്യ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഈ ലോകത്ത്. ജോജോ എവിടെയാടേ? ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടിയേ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന്. ഇപ്പൊ ലൈവ് എന്നും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ പിത്തളെ. ജോക്കി വിളിക്കുന്ന. ജോക്കി ഒന്നും അറിയണില്ലേ? പിത്തള് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയണമെന്നറിയാമോ ലൈവ് ഇരുന്ന്? ആ മൈൻ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെന്ന്. VC പറഞ്ഞില്ലേ പരിപാടിയിൽ നിൽക്കണ? ആ ശരി ശരി. ഒന്നും പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നൊരു വിഷമം തോന്നല്. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഉറച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ശരി. ജോക്കി പിത്തളെ കേട്ടായിരുന്നാ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒന്നും പറയാൻ മേലെ പോണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ മൈരം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അണ്ടി ഇല്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്.
കിട്ടിയല്ലോ. എനിക്കെന്തിനാ ഇട്ടായേ? ജോക്കി അപ്പൊ സിമ്പിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ജോക്കി അത് മതി സിമ്പിൾ. ഇനി മുതൽ ജോക്കിയുടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ സാധനങ്ങൾ സ്പാം ചെയ്യണേ. നോക്കി ജോക്കി എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം സ്പാം ചെയ്യുമ്പോൾ. ചാളിയ ഇതൊക്കെ വിഷയമാണ് ഇവര് തമ്മില്. പൊതുവെ ഒരു പരക്കമ്പി ഉണ്ട്. ഇന്നലത്തെ കസ്റ്റമൊക്കെ സമാധാനത്തിൽ പോയി പിത്തളില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. പിത്തള അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരക്കമ്പിയാണത്, പരക്കമ്പി. മനസ്സിലായ? എന്താണല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അയ്യോ മോനെ PC ഓഫാക്കല്ലേടാ കുട്ടാ. ഓ കളിച്ചോണ്ട് കോമ്പിയെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് PC ഒക്കെ അണച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ എന്തിരില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് പിടിച്ചിരിക്കണല്ലേ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ. ഇവിടെ തള്ളേ അതൊക്കെ എന്തൊരു പാടായിരിക്കും അല്ലേ. മറ്റേ ജോക്കി വിളിക്കണ എന്നെ തല കളിക്കാൻ. ഹലോ ജോക്കി കളിയാ പറഞ്ഞോ. കിട്ടി മപ്പിന് കിട്ടി കേട്ടാ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതും കൊണ്ട് ഉറക്കി കേട്ടാ. ഉറക്കി വാട്ടി കേട്ടാ. ഇത്തള മ്യൂട്ടും ചെയ്ത് ഓടി. ഹലോ കിട്ടിയല്ലേ മപ്പിന്? ഇല്ല അറിയൂല, കരയാണ്. നമ്മളെ ബന്ധം തള്ളക്കി വിളിച്ച് ഉറക്കിയല്ലേ. ഇല്ല ജോക്കി പറഞ്ഞ നിന്നെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. നീ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ മൂരാച്ചിയാണ്. ഞാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പായി. അതിപ്പോ ലൈവിലുള്ള എല്ലാരും പറയും. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒറ്റ വാക ജോക്കി അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ പൊന്നെ അണ്ണ നീ ആ മെന്നിനോട് നിന്ന് പറയാനി അവര് കുത്തിത്തിരിപ്പ മൂരാച്ചിയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല ചെയ്തുമില്ല. അതാണ്ട വന്നിരുന്ന് ജോക്കിയുടെ സിമ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അവസാനം എന്റെ തലയില് കൊള്ളാം. ഇത്ര കരയാണ് കേട്ടാ. നിന്നെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാ നീ കുത്തിരി മൂരാച്ചിയാണെന്ന്. ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുമില്ല ചെയ്തതുമില്ല. ഓരോരുത്തരെ സിമ്പല് ചോദിച്ച് ഉടനെ പിത്തൽ പറഞ്ഞ് ജോക്കിയുടെ സിമ്പല് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. ഞാൻ ജോജോയുടെ സിമ്പല് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പത്തേക്ക് ഉടനെ അവളെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പായി. പോളൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല. ഇവിടത്തെ പോള് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ലൈവിന്റെ അവസാനം വരെ പോള് കിടക്കുന്ന ഒരു പോളാണ്. അങ്ങനെ നീ പോളിട്ട് നോട്ടെ. നിങ്ങൾ പോളിടാൻ പറയാ ആണല്ലേ നിങ്ങൾ പറ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മെന്നി ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പനാണോ അല്ലേ? അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ജോജോന്റെ സിമ്പല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാരും പറഞ്ഞത് നീ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പൻ മൂരാച്ചാണ്. അതൊരു നീല ചട്ടി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് വേറെ ആരാ ഇവിടെ വെക്കണ സാധനം ഞാൻ കിടക്കണം. എല്ലാരും പോളിടാൻ പറഞ്ഞ മെന്നി പോളിട്. ഈ പോള് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഈ പോള് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇടാം. ഈ പോള് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത്തവണ. സാധാരണ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ ഇല്ലാത്തപ്പോ എനിക്ക് അയാളെ പറ്റി പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണെങ്കിലല്ലേ ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്താൻ പറ്റാ. അതാണ്. അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറയാമല്ലോ. അതാകുമ്പോ രസമുണ്ട്. മറ്റേത് ഒരാൾ ഇല്ലാത്തപ്പോ അവനെ പറ്റി പറയണല്ലോ എന്തൊരു രസം. അത് തന്തയില്ലായ്മയാണ്. ഏത് ഞാൻ വല്ലതും പറയണ്ട എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. എടാ നീ ഒരു മൈരനാണ്. ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. സത്യം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലരും ഞാനായിട്ട് മിണ്ടാറും ഇല്ല. പുറമെ നമ്മൾ കാണിക്കാറും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള പറയണം. അത് പിത്തളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പിത്തളത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെയും വന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് ഇത് മാച്ച്? ഇത് കഴിഞ്ഞ ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെത് 6:30 വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന്മാർ ഇന്ന്
അത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ്. അത് ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ജെന്റിൽ മാച്ച് 9 വരയ്ക്ക്. അതും കാണേണ്ടി വരും. അത് ജെന്റിൽ മാച്ചും BBL അതാണ് അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ്. അത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ്. ആളിയെ തുപ്പി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് 100 തീവ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് MIBR. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രാവിലെ 12 അടുത്ത കളി. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളി. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളി. നീ മരിക്കും. ഞാൻ ജോർജിയെ വിളിച്ച് എന്റെ ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചിട്ടൊരു കളി. അതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ രസം. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കളി. ജോക്കിയും ജോജോയും നിങ്ങളും ഉണ്ണിയും പിന്നെ ആരുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ തള്ളക്കി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പിയാരും അവനെയും കൂടെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കളി. 5 പേര് 5 സ്റ്റാക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജോജോയും നിങ്ങളും ഉണ്ണിയും ജോക്കി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട്? ജോജോ ഉണ്ണി തന്നെ. ബാക്കി 2 ബംഗാളി. എന്ത് വേണം? അത് മതി. 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്ക്. കാറ്റ്സിയെ വിളി. അവളാകുമ്പോ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും. വിളി. എനിക്ക് ഊമാള് വയ്യ. ഇപ്പഴേ 1.5 ഊമയുണ്ട്. 1.5 ഊമ. ഊമ ഉണ്ണി. അതെ. രഘുല്. ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്റ്റോറികൾ കാണണം. വിഷയമാണ്. എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം ഇനി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണോ? ശരി. കളി എന്തായി? ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു പോയി വന്നേ ഉള്ളൂ. ബാസിമെ ഒരെണ്ണം ഇവര് ജയിച്ചുള്ളൂ. RRQ. ബാക്കി 2 താണ്ട് ഇവര് ജയിച്ചു. ഞാൻ പോയിട്ട് ഓ NS ജയിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ്. ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇടുമെന്ന് എന്നെ കാണാം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാത്രി നീ വാച്ച്പാർട്ടി ഈ ഒരു കളിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ അടുത്ത കളി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യൂല കേട്ടോ. എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം 9:30 ചെയ്യണില്ല. നമുക്ക് 9:00 കളിക്കാം. ബാക്കി 2 ചെയ്യും. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരും. നമുക്ക് ഞാനും BC എന്നിരിക്കാം. 9:00 ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫെനറ്റിക്കും മറ്റേ ജെന്റിൽ മാറ്റ്സും BBL ആണ്. പക്ഷെ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനലാണെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടീമൊന്നും ഇല്ല. അതാ 9:00 നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ബാക്കി കണ്ട് നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി sort of define what they've had on these maps, and maybe they've been prepping these maps that we've not seen. That's my hope for RRQ is that 100%. As we move through the series, they will be better. അമ്പാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അമ്പാനെ നിവേദം കൂടി ടർക്കിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ടർക്കൊന്നുമല്ല, നമ്മള് വേറെ പ്ലാനാണ്. വരുമ്പോ നിങ്ങളൊരു നീളമുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ. അമ്മിക്കല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തോ. നിങ്ങളൊരു സൗകര്യത്തിനാണ് എണ്ണ അയച്ചെടുത്തോ. നിനക്ക് ഡാൽഡയാണല്ലേ പറ്റിയത്. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ബാക്കി റെഡിയാക്കാം. This players yeah. Nongshim won. I think they were so strong in this. They were able to create these close situations where RRQ can't deal with it. And I think there's one player we really want to highlight, especially in this series so far. It's the rookie. He's been stepping up. This is qualification game time. And he is ready to go. മണിയാന്ന് വിളിച്ചേ. കഴിഞ്ഞ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന് മുമ്പല്ലേ കഴിഞ്ഞ വന്നപ്പോ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അവൻ സത്യം പറയാല്ല, അവൻ കളിപ്പാട്ടം കളിക്കാറില്ല. അവൻ ആകെ കളിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടം പറഞ്ഞ ബോളാണ്. ബ്രോ ചെയർ ഏതാണ് ഇത്? ഈ ചെയർ ഞാൻ ഈ മെന്നിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. ഞാൻ ഈ മെന്നിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു ചെയർ ഇരിക്കണം. അത് മറ്റേ എനിക്ക് ശേഷം മറ്റു ചെയറാണ് അവൻ. നിങ്ങൾ 2 വർഷം ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനാ വാങ്ങിച്ചാണ്? ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് 2 വർഷത്തിന് വീണോ വാങ്ങിച്ചു. എന്റെ ചെയർ ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 വർഷം കൊണ്ടായി. അത് ഇപ്പോഴും ഒരു സീനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. മെന്നിയുടെ ചെയർ കണ്ടാലേ ദ്രവിച്ച് പുഴുത്ത് കുഷ്ടം വന്നതിന്. സത്യം ആ ചെയർ വെച്ച് പിന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയ ചെയർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ അതിട്ടിരിക്കാൻ 2 ദിവസം അല്ലേ, അതിട്ടിരിക്കാൻ കസേരയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിലിരുന്നാ പിന്നെ നിന്റെ ചന്തി കുത്ത് താഴെ വീഴുന്നു. സത്യം അതല്ല, അസുഖം വരും അതിരുന്ന. ചൊറി വരും. അത് ഒരു സീനുമില്ല. അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിട്ട് അതിന്റെ സീറ്റ് ഫുൾ ദ്രവിച്ച് പൊട്ടി ഇളകി തുടങ്ങി. മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. കൂളർ മാസ്റ്റർ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ച ഫോൺ മെയിലെന്ന് പറഞ്ഞവര് സ്വാഭാവികം. വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് പൈസ തരൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് എന്തിന്, ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇതിന് വേറെ എന്തൊരു പ്രശ്നം വരാം. വേറെ ഉണ്ടാറില്ലേ കസേരയ്ക്ക് വരുള്ളൂ. കസേര പിന്നെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എറിയണ. സെയിം കസേര എന്ത് ഇരിക്കണത്. എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് വേണം നീ ആ കസേരയിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി അങ്ങനെ പറ്റും. മനസ്സിലായോ?
കഴിഞ്ഞോണെല്ലാം നിങ്ങളെ ഇതിൽ വെച്ചല്ലേ കൊടുത്ത് വിട്ടത്. അതിന്റെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളി പിടിച്ച പാട് വരെ ഉണ്ട് അതില്. അതിപ്പോ മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. വിത്തുള്ള താടി വരെ അതിൽ ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ട്. മണിയാന്ന് വിളിച്ചേ, മണിയാ വിളിച്ചേ, പറ മണിയാന്ന് പറ, മണിയാന്ന് പറ, മണിയാ പറ, മണിയാ പറ, മണിയാന്ന് പറ. പറയണ്ട കണ്ടാ കൊച്ചിന് എന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കണ്ടാ. മക്കളെ മാമൻ മറ്റേ പട്ടി പറയണ്ടേ അടി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. ആ ചെയർ ഇന്നലെ ശാസ്ത്ര കുറച്ചുകൂടെ കൺവിൻസ്ഡ് ആയേനെ. സത്യം കേട്ടാ, ഞാൻ ഇന്ന് അതിലിരിക്കാം. അവൻ തന്ന കസേര ഇങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് സെൻഡി മെസ്സേജ് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ അവനും കൂടി നിന്നെ പൊക്കി കാണിക്കും. അവനും കൂടെ പൊക്കി കാണിക്കും. അത് കൊള്ളാം. ആ മുണ്ട കൊടുത്ത് വരും കേട്ടാ. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോ മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ മക്കളെ വേണ്ട, നിന്റെ അച്ഛനെ കിടത്തോണ്ട് പോടാ, ഇവന് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നീ ഇരുന്ന് കളിക്ക്. കൊച്ചിന്റെ ഭാഷ അങ്ങതാ. നിർത്തടേ, ഞാൻ കളിക്കട്ടെന്ന്, നിർത്തി പോവാന്ന്. മണിയാന്ന് വിളിച്ച, മണിയാന്ന് അവന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂലല്ലോ, ഇറക്കുവാണ് അവനെ നിർത്താൻ. നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? നിന്നെന്നല്ല. അച്ഛനെ കൊണ്ട് നടപ്പൊന്നുമില്ല, വല്ല വാർഡും ഇല്ലും കുത്താൻ. വിഷം തരാൻ ഡോട്ടയില്ല, ഏത് സപ്പോർട്ട് കളിക്കേ. കൊച്ചി കണ്ട നിർത്തി, പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി. നിങ്ങളെ പോലെ വളകളാ സംസാരിക്കണല്ലേ അത്. പറയാനുള്ള പറഞ്ഞേ എണീച്ചില്ലേടാന്ന് വീണ്ടും വന്നൊരു അടി കൊടുത്തു കേട്ടോ. എണീക്കായി. ഓ ടാറ്റ ടാറ്റ. എന്നെ വിളിക്കാൻ എവിടെ പോണ? അടി കൊടുത്ത് എണീപ്പിച്ച കൊണ്ടുപോയി. But all I know is that പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ കമ്പ്യൂട്ടർ വണ്ടിയിൽ ഇതിനെ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാന്ന്. അടിയും കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. പോയില്ല കേട്ടോ, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും. Necessarily ever been super convinced by their abyss, particularly in Ascension. It was quite shaky, and they'd still kind of shifting around. എടാ ഇപ്പൊ മണി എത്രയായി? ഓഹ്, ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ലൈവ് എങ്ങനെ ഇടുകൂടെ ഇന്ന്? എനിക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണമായിരുന്നു. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ലൈവ് ഇന്ന് ഇടാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക്. 6:30 ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ലൈവ്. 6:30, 7:30, 6:30, 8:30. അയ്യോ, ഇത് ഇടാതിരിക്കാനും പറ്റൂലല്ലോ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ലൈവ്. അവരാകെ BBL ആയിട്ടാണ് തോറ്റിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി എല്ലാവരും അവർ ജയിച്ചു. ഫെനറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ മിഡ് ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങോട്ട് മിഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇത് ജയിക്കണവര്. ഫെനറ്റിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റി അല്ലേ അളിയ? ഫെനറ്റിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റി ആണടാ കളി. ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഫെനറ്റിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റി ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജെന്റിൽ മാച്ചും BBLും ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകണം. ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോകണുള്ളൂ ഫെനറ്റിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റി. ആ കളി കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനു പറയണത്? വൈറ്റാലിറ്റിയിലല്ലേ ഇവ ഉള്ള ക്രോണിക്കിൾ ഉള്ളത് അളിയ. അത് എന്തൊരു മാച്ച് ആയിരിക്കും അത്. ഓൾഡ് ഫെനറ്റിക് പ്ലെയർ ക്രോണിക്കിൾ അതിലല്ലേ തായിരിക്കണ്. എന്തൊരു മുടിയിലൊരു വ്യത്യാസം. ഇത് ആരടാ ഇത്? DP എന്തിനു വേണം അല്ല? അത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് Play Neon, because that's what fits us. I feel like regardless if it's off meta, if it's the best thing for your players, then it's the best thing to do for your team. I'm always been a big believer in ഫെനറ്റിക് ഓൾഡ് കോച്ച് വേഴ്സസ് ന്യൂ കോച്ച്. അത് തന്നെ, അത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളത്. എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പോണില്ല. ഞാൻ രാത്രിത്തെ ആ മാച്ചും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടും, പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കാണൂല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതെന്തായാലും കണ്ടേ പറ്റൂ. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച് കണ്ടേ പറ്റൂ. ഗോപികയെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, അവൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്തോ. Waylay. Remember when Danby used to play the Waylay when it first came out? When it first came out, it was a different beast. That was not good. That was not good viewing.
I'm sure he's learnt a lot they've since worked then. on it. Yeah. Please. ഈ best tell of me five they've worked on it. I mean, it's a very popular pick at the moment. Nongshim does pick this map. They will start out on the defensive side, and indeed you will see Danby back on the way late. Francis on the double Yoru, controller it's double ഒരു initiator. controller. Ready? It's a അടുത്ത കളി very Fnatic stock versus standard Vitality ആണ്. Yeah, it is, but no Neon. That's the big thing for me. On the side of RRQ, they're moving back to double duelist. It's also going to be Waylay Yoru, but that supporting cast is a little bit different because instead of that Omen, you got the Brimstone. They're starting on attack. There's going to be some punchy executes here, and as well as strong post plant. മോന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് മോൻ ദിവസം തോറും തീട്ടോയോ ചെയ്യാ. Almost a mirror, but I think if RRQ were able to use the punchiness of the Brimstone, build up a lead on this attacker side, I think I like this so much more. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവർക്ക് ഈ മറ്റേ ഇവനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ജോജോ ഇവനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. വല്ലാത്ത ഫാൻസ് തന്നെ. ഞാൻ മറ്റേ ദുഷ്ടനും. Well, one thing's for sure, we're going to get new things, and Nongshim is one map away from qualifying to their very first international. MVP അടിച്ചെന്ന MVP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കള വിൽക്കണമെന്നല്ല. As we send it over to our casters Quack and Komodo. എടി MVP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിചാരം മൂക്കള വിൽക്കണമെന്ന് എന്തുവാണ്, അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ശരി, ലൈവില് സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു. ശരി. Well, 2 weeks lead to this moment right now. The map we haven't seen for these two teams and the choice of agents as well. Interesting for Nongshim Red Force. You might have seen this before over in China for XLG. They had some pretty decent runs with that as well, just losing to Billy in overtime for a bit there. ബ്രോ PC മൈക്ക് ആൻഡ് ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആണോ കണക്റ്റിംഗ്? അതെടാ അതെ എൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രീമിംഗ് PCയിലാണ് ഈ മൈക്ക് എല്ലാം, ക്യാമറ എല്ലാം. ഗെയിമിംഗ് PCയിൽ ഗെയിം മാത്രമേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. ക്രോണിക്കിൾ ആൻഡ് RRQ വേഴ്സസ് ഫെനറ്റിക്. അതെ അതെന്തായാലും കണ്ടു വെച്ചു. ആ മാച്ച് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് നമ്മുടെ മേജർ മാച്ച് ആണ് ഇന്ന്. Oh my lord. Chronicle and RRQ versus Fnatic. Oh my god. അത് കിടിലായിരിക്കും ഇത്. മഞ്ച്കിൻ മെയ്റ്റിയർ കോംബോ പോലെ ജെഞ്ചിക്കെതിരെ കളിച്ച ആ കളി നമുക്ക് മിസ്സായി. ഇത് മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെക്ക് ചാനൽ പോസ്റ്റ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. എടേ അത് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയണേ അല്ലേ, എല്ലാരും പോയി നോക്കുക. അനുസരി ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ വരട്ടെ. അങ്ങനെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് NS വീണ്ടും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. RRQനെ അവർ ചെയ്യാണല്ലോ. മിഡിൽ ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. മിഡിൽ ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞത്. Well, the pistol round does go Nongshim's way. They have been pretty good with those. We'll put it there. Now we got to see how deep they're going to go with this defensive side as well. Because those shots ഉടനെ തന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വീണ് അടിച്ച് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ. അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പിന് വേറെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവ ഓടി നടന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കയറി അടിക്കുന്നത്. അടിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവനെ പൊക്കി. ആളിയെ മാത്രം മിച്ചത്തിനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞ്. എന്റെ മോനെ മെച്ചോ എച്ചോ ഒക്കെ അവരെ അടിച്ച് മോനെ. RRQനെ കൂട്ടിയിട്ട് പണി. ഇത് ആരെ മാപ്പാണ് അബീസ്? ഇത് നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ മാപ്പാണ് ഇത്. They're going to be happy with how this has transitioned from the last map and the map previously as well in towards this one here, because this is what they chose to come through, right? Previously, we've been seeing Abyss floated by Nongshim in all the series. Every single time. നമ്മൾ ജെഞ്ചി പുറത്തായാണ്. ജെഞ്ചിയെ കെട്ടിയിട്ട് വാരി കളഞ്ഞത്. ജെഞ്ചി അടിച്ചു കളഞ്ഞ എനിക്കൊരു D1 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലേ ജെഞ്ചി ആരാണ് അടിച്ചു കളഞ്ഞത്? എല്ലാരും അടിച്ച്. D1 ജെഞ്ചിയും കളിച്ചതിൽ G1 ജയിച്ച്. These are questions that we don't really know until either we interview them or see them with success in this series as they do get into the A side. ഓ അളിയനെ ചെയ്തറാ മണി ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്. ഓ അതിനെ ചെയ്ത്. Flash getting sent across Ross on the off angle. It's set up with RP as well. Low HP surely, but RQ just cannot find entry past this choke. 6 HP for RB. He's got that shrouded step still available, so he's got an option to get out as he will upgrade the weapon. ഗണ്ണെടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ കയറി ചെന്ന് കൊല്ലാൻ പോലും പറ്റൂല. അവൻ എന്തൊരു ഗതികെട്ട മാപ്പല്ലേ. ആളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവിടെ കയറി ചെന്ന് കൊല്ലാനോ ഷോക്ക് ഡാർട്ട് ഇട്ട് കൊല്ലാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ഇവിടെ IV മാത്രം നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. അതൊരു ബോണസ് കൺവേർഷനിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കളി. 4v3 ആണ്. നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിട്ട് വരണുണ്ട്. All comes down to eyesight.
ഇതെന്തിന് ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഓപ്പാ? ഇത് ബോണസ് ഒന്നുമല്ല, അവര് ജെട്ടി വരെ കൊടുത്ത് എല്ലാം മേടിച്ച് ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, അവിടെയാണ് കളിന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഐവി ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്. ഐവിയെ പൊക്കിയാ കളി മാറി. ഒരുത്ത ലോ ഹെൽത്ത് RB. അയ്യോ ഐവി എന്റെ അളിയ ഐവി ചെന്ന് ചെയ്തളിയ എല്ലാരെയും. എന്റെ അമ്മ എന്ത് കളികളാ കളിച്ചത്. മാക്സിമം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടീമിന് വരാൻ സമയം കൊടുത്ത് ടീം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന സമയം മാത്രം ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് 3v4 ആണ്. അളിയ അവിടെ ഒരു കില്ല് എടുത്താൽ പോലും അത് വിന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്ലൈൻഡ് മണിയെ കൊന്ന് ബ്ലൈൻഡും ചെയ്ത്. I mentioned Ivy for that specific reason. Time goes down with the Spectre, the drive-by action, just making sure that you are a problem for RRQ's chances in this round. It's a little bit hungry for the crazy guy. RRQനെ ചെയ്യണല്ലോ അളിയ. അസൻഷൻ കളിച്ചു വന്ന ഒരു മുട്ടൻ കളി. ഇവന്മാര് ഒറ്റ റൗണ്ട് ഒരു തൃപ്തി അടിക്കുമെന്തോ. RRQ ഷെറിഫ് വെച്ച് വൻ വിഷയമാണ്. തൃപ്തി കുറെ വട്ടം പിടിച്ചായിരുന്നു. Seen it too much though. For Nongshim to just ഒരു വൺ വേ ആയിട്ട് അവരെ നിർത്തി അവിടെ. Over majority of the territory. Well, if you can slide out here and find that advantage, it would be nice. Monyet going to send it in with the dashes as well. അളിയൻ പറഞ്ഞു വന്നതിനെ പണി. Even with the clone also, it's just not going to be able to do too much. Perfect layering. അകത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിൻ. എല്ലാരെയും ചെയ്ത് 3-4-0 വീണ്ടും. ഇത് കുറെ തവണയായിട്ട് ഇവര് 4-0 ആണ് നോങ്ഷിങ് ഇവർക്കെതിരെ RRQനെതിരെ. അവര് ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റൽ ജയിക്കും, മറ്റേ ജയിക്കും, ബോണസ് ജയിക്കും, അതിന് അടുത്തതും ജയിക്കും. 5 റൗണ്ട് പിടിച്ചെന്നാണുള്ളത്. 4 റൗണ്ട് പിടിച്ചെന്തായാലും. ഇപ്പൊ അവരെ മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ മണി. ഇത് RRQന്റെ അടുത്ത ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇത് മൂഞ്ചിയാട്ടാ. Where are you thinking this operator? Dambi the god. For Francis, for example. If you don't exactly know, smoke off the lines that you want to try and go for. Not going to get spot by it in mid. ഇതൊരു പിഴച്ച ആംഗിളാണ് ഇവൻ കളിക്കുന്നത്. മേളിൽ നിന്ന് അടി വന്നില്ല. അടി എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ടളി കില്ലെടുത്തിട്ട്. അതൊരു പിഴച്ച ആംഗിളാണ്. ആ മേളിൽ നിന്നുള്ള പീക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അടിയൻ ചത്തേനെ. Crazy guy does find the right timing to get across free of charge. Ivy. Right there. Is he expecting this angle? ചന്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാണാവോ പാവാട എന്തെങ്കിലും. Just holding on to it while the team comes on over. Francis does have the right line as well though. Spots out the foot. Tries to line up the shot. Jemkin gets ahead. And now it's time for Crazy Guy to make a move. അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന അളിയ 5-0 അളിയ ടൈം ഔട്ട്. ഇത് ടൈം ഔട്ട്. ഇത് RRQ തുപ്പി. ഇത് കംബാക്ക് അടിച്ച വിഷയമായിരിക്കും അല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിവരും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. Really played with discipline. Knows what line he needs to hold. Does so convincingly. Really thought he found the final frag as well, by the way, as he peels away from it. That is a sinister shot from Xros. Seen on the replay here. Thought he got the final kill there because he stinked him through the corner of the wall with extra bullets then. Xros gets the eventual trade. And all you can do is laugh that one off. There is RRQ in Dambi's pocket. Time out to Blippich. Adichu, Tolech, time out to Blippich. We've seen them. They're going to have to do it again here because we have another brutal start by Nongshim Red Force. I mean, how many maps have we seen this already? The past 2. This is not how you want to start things off. From Ascension to International, here we go. Nongshim. The 4-1. Unknown out value points direct game. This time it's a 5-0. And it is Nongshim's map pick after all the police. For €20. Pressure starting to build up. വെളിയിൽ ചിലവര് ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കൂടാ. നീ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. യൂറോ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലേയും തമ്മിൽ നീ വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം എമൗണ്ടില് എത്ര എമൗണ്ട് ആവും വാങ്ങിക്കാനും നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കടാ. അതാണ് ലാഭം. എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു 10 രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭം എടുത്ത് വാങ്ങിക്കും. ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ വാങ്ങിക്കാവും. പുതിയ സ്കിൻ ആരെങ്കിലും മേടിച്ചാടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും?
Maybe not this round with what you have to go and find with. 5-0. Sheriffs. Stinger 4 ഷെറിഫ് ആളിയും കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാ പറന്ന് കയറാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അവിടെ കയറി കൺട്രോൾ എടുത്ത് മിഡില് step in towards main and well maybe in the അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്വിങ് കണ്ടാ നിങ്ങൾ ഈ വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെടുത്ത സ്വിങ് കണ്ടാ അതൊക്കെ എന്ത് കളിയടാ. നമുക്കൊന്നും ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ ഓപ്പ് കളിക്കാൻ ഒരു സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐവി തറയിൽ കാലിയുണ്ട് ഐവിയുടെ. നൈസ് കളി. ഐവി ഒരു സൈറ്റ് ഒറ്റ കളിക്കണമെന്നവര് മനസ്സിലാക്കി. ഐവിയെ കേറി പണി. ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയില്ല. തോക്ക് തറയിൽ വീണുന്നുണ്ടാ. അവിടെ പാവടാ തോക്ക് തറയിൽ വീണ്. By the tapping of the spike. RB നൈസായിട്ട് ഒരു കില്ലെടുത്ത് അവനെ പണി. അവന്റെ കില്ല് പോയി. അവന്റെ കണ്ണ് കിട്ടി. ഓക്കെ ജംപിന് അൾട്ടി അടിച്ച് ഈ റൗണ്ട് അവര് എന്തായാലും പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ്. 3 പേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. 3 പേരുടെ ഇൻഫോ കിട്ടി. അവന് കിട്ടിയില്ല അത്. ആളിയെ അൾട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ആളിയെ കൊണ്ടില്ല അത്. At the same time, though, when the flash is sent across, it's still not quite enough because RRQ പിടിച്ച് മണി പിടിച്ച് നല്ല കളി. നല്ല തൃപ്തി. നല്ല തൃപ്തി. എന്റെ അമ്മ പെസിഫിക് ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ? ഈ കളി ഇവിടെ തീർന്നില്ല. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി കാണാൻ പറ്റൂല. 6 ഈ കളി തുടങ്ങും ഫെനറ്റിക്കിന്റെ. എന്തിനാ നമ്മള്? ഞാൻ എന്തായാലും പെസിഫിക്കിന്റെ അടുത്തേ കാണുള്ളൂ. എനിക്കിത് കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ടെക് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ബ്രോ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ മേടിക്കുന്നുണ്ടോ? എടാ അത് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ജെറിനെ. അത് ഞാൻ കണ്ടൊരുത്തന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ. അത് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലോ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ? അത് വാങ്ങിക്കാം. അത് എത്ര രൂപയാണ്? വലിയ വിലയില്ലേ വാങ്ങിക്കാം. 1500 രൂപ വാങ്ങിക്കാം. Possibilities from RRQ as the smokes. പണി കളിയാ ഫ്രാൻസിസിനെ. Just by the edge of it as well. Jemkin will be able to break open, look for an ace split, trying to go in quick. Got the smoke set up to continue to block off vision from Nongshim, but Nongshim hovering right around as well gives them a slight chance. Dabby tries to turn to deploy convergent path. Does slow down his opponents, gives his team safe enough space to possibly get the spike in, but RB still alive. Sets up the one way. Taps them square in the skull. No chance of recovery. Backing down. Low HP as well, but he tries to get too much. X-Cross എന്തൊരു കളി. X-Cross എന്തിനാ പേര്? And it's Nongshim up another round. 1400 1000 റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓ സെറ്റ് എന്നാ വാങ്ങിക്കാം. നോക്കട്ടെ 1500 വാങ്ങിക്കാം. അത് എല്ലാ സ്കിന്നും എന്റെ ഇല്ല. അത് എന്തിനാണ് ആ ബണ്ടിൽ നോക്കണം. ഗിവിംഗ് ബാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗിവ് ബാക്ക് ബണ്ടിൽ ആ സാധനമാണ്. Amazing the way that he is just stepping up. What the fuck are spam members? നമ്മളെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. W what the fuck ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കും. അത് what the fuck മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അളിയനെ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഐവി ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒറ്റയ്ക്കാ കളിക്കണേന്ന്. അടുത്ത തൃപ്തിയാടാ. ഇവന്മാര് തൃപ്തിയാണല്ലോ എല്ലാം ജയിക്കുന്നത്. ഒരു സൈറ്റിലായിട്ടാ ഓനെ കൊന്ന്. ജംപിന് ഒരു ഹെൽത്ത് 2v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അളിയന്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അളിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഷോർട്ടിയും കൊണ്ട് വന്നത്. If there were 2 names that you wanted alive, these are 2 that you would generally put up there. Only utility here is Jemkin's blind side. You still need to get the plant in though, and in all that time, this flank from RB is great. Really good awareness. Right all the way through. Danby tries to pull the attention across. RQ thinks otherwise, and Jemkin suddenly spins around. It's a headshot on towards Danby. RB makes a move. Revealed, and RRQ. തൃപ്തിയല്ലേ ഇത്? തൃപ്തിയാവണ്ടല്ലേ? എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. Sight from the Nongshim members straight into the crosshairs of the pistols.
Some great shots to come through from RRQ in these situations of dire straits and dire consequences should they lose them as well, especially these next couple of rounds. If this half gets away from them, it could be very, very worrisome for the exchange of the halves. So getting that round, definitely needed, but not chipping away too hard at the economy. There will be a buy immediately next. There could have even been a bit more investment in this round from Nongshim, but they're going to play on the safer stage. Get the operator out as well into the hands of Francis next. That's very true. 4-1 split for now, though. So you're just going to bank on what you can find TP'd in, Francis. With all the smokes and stars set up by RRQ. Xros just do something here. Get the Hunter's Fury online. No angle just yet. ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ലേടാ എന്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് പോയ പോക്കുണ്ട് He's rubbed it away. He hops up at the end of the TP. Now back onto the spike, he taps. It draws more attention. RQ not crumbling though, because Xpharaoh is here and he's stable. Down to Ivy, onto the Classic, and there's a slight chance. More utility spent in. At this point, surely you don't have time. Xpharaoh thought the round was done. He's got to spray the floor, but there's still an opponent alive. Be careful in these little overheat moments as well. Scope കാണുന്നുണ്ടോടാ മാപ്പ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 11-1 ഫെനറ്റിക് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജയിച്ച മാപ്പാണ് എൻആർജിക്കെതിരെ VCT-ൽ 11-1 അപ്പൊ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാ ഉണ്ട്. For the ult as well for the Hunter's Fury. I mean, you could consider it maybe a little bit costly. You draw that out as Nongshim, you'll take that as a bit of a positive, but this is where you start to see a little bit of stability of RRQ. 6 is നല്ല കളി RRQ. Come on Jemkin. Okay, go John. Go Alti. Ready? Yeah, I'm marking. Who's next? Up here. Here. I'm turning him. Gonna join him, see if they can put the pressure on Francis, get out of the drift perhaps and isolate him in a bit of a tool as Darby's gonna get caught. But at the same time, this gives RQ a bit more initiative. Well, they're into the site. Dambi എടുത്ത് ഇവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞൂടെ ഇത്? ട്രൈ ചെയ്യോ കില്ലിട്ടോണ്ടിരിക്കും. കുശിയിലേക്ക് ആരു ഇത് എന്താ പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കണില്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പീക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറി നിക്കണത്. 3v5 ഇത് സേവ് ആണ്, പക്ഷെ സേവ് ചെയ്യാൻ വിടുവോന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇവനെ. ഓടി സേവ് 6-4. ഓ സെറ്റ് അത് നൈസാണല്ലോ, കുറെ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Look to go in for a early call. Putting things out to try and establish a lead at the half instead of a potential tied scoreline. കുശിയൊക്കെ ആടി ഒലഞ്ഞാടി അങ്ങനെ. എടാ ഇത് RRQന്റെ കംബാക്ക് ഇത്. I think it was just more importantly waiting for the wake-up call for a couple of these RRQ members where you've been sleeping in a bit too long. You missed the first couple meetings. We'll see what this buy up behind the save looks like for Nongshim. Going for the 1-4. Heavy lean at the right side of the map. I mean, this could be pretty good for them or pretty bad. Oh, right on through into the window, but the smoke's still obscuring. Jemkin manages to find one through it all. Francis feels the need to back off, convergent path. Francis ചത്ത് അളിയനെ എവിടേക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കി അള്ളിയാ പോയി കയ്യിൽ RRQ കേറി പണിയിട്ട് പോയടേ. സേവ് പിന്നെ സേവ് അടിന്ന് പറഞ്ഞ ഇജാതി അടി ഇവന് കൊടുക്കണത്. എന്റെ അമ്മ അതിൽ അവരെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബി പുഷ്.
ബി അഗ്രഷൻ കാണിച്ചത് അവര് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നേരെ എല്ലാരെയും ചെയ്തെറിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട്. അവന്മാർക്ക് പൈസ ഇല്ല 3 പേർക്ക്. ഡാംബിയൊക്കെ ചെയ്തടേ ഒന്ന്. ഡാംബിക്ക് ഒരു വഴി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ. Because if we saw this RRQ from round 1, വല്ലാത്ത കളി. കുറെ റൗണ്ട് പോയെങ്കിൽ അവരെ മൊറാല് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അവരെ മെന്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണതാണ് ഈ കളിയുടെ മെയിൻ. ഇത്രയും റൗണ്ടൊക്കെ പോയെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് കുറെ പോയാൽ പോലും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കളി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് നൈസാണ്. എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഈക്വൽ ടേംസിൽ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് പക്ക് ആവൂല. ഈക്വൽ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ട് കോൾ വിളിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൈൻഡ് പക്ക് ആവൂല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. So last round of the half, let's default A, apparently the call. And we'll see if that is going to come out into good play for the very beginning, at least right now. That's where Darby is with the Stinger. He would love to get his ultimate online. Monyet is locked in. You need to be. Sides trained. Both operator players are outlawed. Yeah, Jemkin. ജെംകിന്റെ കയ്യില് ഔട്ട്ലോ. ഇത് 6-6 ആണോ 7-5 ആണോ? CS നിർത്തിയ അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര കാലമായി. അന്ന് പനി വന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ വന്ന് കയറി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 4000-ലായിരുന്നു മഹേഷിന്റെ കൂടെ. അവൻ 1500. ഞാൻ 2-3 ദിവസം കളിച്ചപ്പോ 15 എത്തി. പിന്നെ കളിച്ചില്ല. 15,000 എത്തി 3 ദിവസം കളിച്ചപ്പോ. പിന്നെ കളിച്ചതേ ഇല്ല. കളിക്കാൻ തിരിച്ചു കയറണം. മഹേഷൊക്കെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണ. മഹേഷ് 11,000 എന്തിനായെന്ന് പറഞ്ഞു. 12,000 11,000. കളിയ ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രൈക്ക് അവര് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് പോലും വെച്ചില്ല. അവരെ ഉപയോഗിച്ചത്. No real way to capitalize off of it just yet, but if Dabi does find one kill as well, this could be convergent paths. Not quite though, because RRQ is digging deep, but RB now comes up, goes shrouded step onto the top of the boxes, looking for a frag. Unfortunately, hops into his doom, and this is where Dabi and Extro fall down as well. RRQ managed to defend the spike. They tie up the score at the end of the first half. എന്തിന് നടന്നെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ. I think Abyss is more of a defensive map than what happened in the previous act. On their attacking side, are they swinging the momentum in their favor though? After And can they dictate the pace now on the switch up to their defensive side? Because now we get to see what we've seen work for Nongshim in the previous maps. Attacking side has looked so strong from not giving really any space to RRQ to be able to play. This is where we start to think, perhaps, about the Dambi Waylay. You know what I'm already thinking about, actually? Oh, okay. Overtime, because the first map was 6-6. That had overtime in the end. We've seen that. Holy whoa. The other maps were very one-sided to Nongshim and they closed, so... maybe? It's definitely within the realm of possibility, and that would be a belter of a map. For now, it's RRQ players starting. അങ്ങനെ ഹാഫ് ടൈം 6-6 എന്നൊരു സ്കോർ. നമ്മൾ 5ാമത്തെ മാപ്പ് പോവുമോ ഗൈസ്, അതോ ഇതിൽ തീരുവോ? ഇത് RRQവിൽ ആരോ ബ്രദറും ഇല്ലയോ ആണ് അവിടെ. നല്ല ചായ ഉണ്ട് ആർട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് മുഖം കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. 2 പേര്. എന്റെ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ആക്കട്ടെ തിരിച്ച്. എന്തിരത്? എന്തിരത് ഒന്ന് മിന്നണേ. എങ്ങനെ മാറ്റണമായിരുന്നു? ഒരു മിനിറ്റ്. Full squad affair for now, trying to go up the slopes all at the same time. Finding contact against Monyet. Crazy guy eating a shot to the top of the skull as well. Blinded, no response. Instant spike plant. Copy paste pistol. Copy paste round. Seen this before. Work for the defensive side. Work for the attacker side. No, defensive side. One of the sides.
What we don't want to see is a copy paste half, though. Well, maybe not. Who knows? Saturate in, you start to push and assert yourself ആ, through. നോക്കാൻ വയ്യ കണ്ണ് And എടുക്കണം. RRQ just cannot find their footing. X-Pharaoh ആര് ജയിച്ചത് with the പിസ്റ്റൽ ghost റൗണ്ട്? looking for points to add to his RRQ. alt counter. Spots out a couple more players, but of course has to consider the fact that there may be another one swinging. Oh my god, Dabby! Not like that, that's dirty! It was RRQ side that went for last time on the attack with that little play because Nongshim couldn't get out on the defensive side. That's 6-6 what the fuck ഓടേ നമ്മളും കിളി 5-0 എന്തിനായിരുന്നു Another pistol round going to Nongshim. 5-0 5-1 എന്തോ നോങ്ഷിം പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചു പിന്നെയും They got one on Haven. They got one. ആർക്ക് ഭയങ്കര കളി കളിച്ച് തിരിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു അത്രയും ഡൗൺ ആയിരുന്നിട്ട് on Corrode. So they do take the lead in the pistols. That's right. ഈ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് വേണോ അതോ ഇത് മതിയാ Well, they start off nicely. X-Pharaoh is not ഓ able എന്തൊരു to സുഖം കണ്ണിനും തലയ്ക്കൊക്കെ get in towards ഇത് their മതി crosshairs and get away with his life. ഇന്ന് കുറേ വാച്ച് പാർട്ടി ഇരിക്കണം Light speed, everyone from RRQ trying to താഴെ വീണടാ ജംകിൻ എല്ലാരും ചാടിയതല്ലേ We do not want any more business in this round. എല്ലാരും ചാടി ഒരു ക്യാമ്പിയർ സൈറ്റ് വന്നില്ല എല്ലാരും ചാടി കൊള്ളാം Just a little one, you know. 8-6, no big. ബ്രിമ്മിനെ പട്ടിയാക്കി ഡാമ്പി ഓ പട്ടിയാക്കി കൊന്ന് വിമല ഓഫ് ചെയ്തറാ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര എന്താ പറയാനാണ് Or will there be another കണ്ണ് എടുക്കണടാ converted by Nongshim Red Force? It's what they got to start off this map. And they've got some pretty decent weaponry here from what they juggle in the previous, right? You've got your Vandal, your Phantom, some Guardian, and 2 Bulldogs. So you can certainly make some magic happen in this round. എടാ അതിലൊരു സീൻ എന്താന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ലേ വലിയ ലൈറ്റ് അതിന്റെ റിമോട്ട് ബാക്കിലെ സിമ്പിൾ ഇല്ലേ മെനറ്റാംസ് അതിലും വർക്ക് ആവണടാ അതാണ് പ്രശ്നം അത് ഓഫ് ആകുമ്പോ ഇത് ഓഫ് ആവും ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഓഫ് ആവും അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് എന്ത് ചെയ്യോ ലൈറ്റിന്റെ റിമോട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഓഫ് ആയി off his line, which the gate crash is still available, and he's just going to go down to the bottom of the site. So he's going to hang around for a little bit and maybe get caught trying to escape, slipping into the smoke. Yeah, not expected. Waits for the right opportunity. Perhaps blindside. No, he actually spams and the gate crashes back. Dambi finds a shot against Crazy Guy. RRQ hearing the spike tap. They want to go in for it, but maybe the Flood not quite opening the gates just yet. Because Nongshim are still around and still playing. RB, slippery. Shrouded steps around the smoke and it draws some attention away. X-Ross, Ivy. Oh no. X-Ross gets fallen. And now it's RB that goes down. Position quickly alerted. And Monyet going in for the kill. Straight onto the smoke though. The spike gets stepped down to half. Ivy this time will not be able to find any joy. സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് കാണാൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു അതെല്ലാം ഈ സ്റ്റാൻഡിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കണം ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ തപ്പി കുറെ നടന്നിട്ടാണ് കിട്ടിയത് വലിയ വിലയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടമുള്ള നോക്കി വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ LED ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ബാക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വലിയ സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പാണ് വലിയ പൈസ ഒന്നും ആവില്ല സ്റ്റാൻഡിനൊരു 3000 ലൈറ്റിനൊരു 1000-1500 രൂപ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 5000 രൂപ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ കളർ വേണം ആ ലൈറ്റിനല്ലേ റീഡബിൾ അല്ല മെനറ്റാംസ് കാണുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഇടുമ്പം ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ വയറാണ് പ്ലേ ഇങ്ങോട്ടൊരു വലിയ ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ. But that's exactly when Nongshim are going to adjust and start to put some bodies in towards this spot. Just a couple of players from RRQ for now. They still have enough to basically reinforce the A site. Smoke's off. Well, you just expect it's going to be a bit of a stand and execute, right? Either when this smoke falls or before it. Dambi light speed in. You can even drone first. You can do them in combination. They're going to be sending it with the rest of this utility as well into the smoke. Where's the flash to come out of the back? Really hurts. X-Pharaoh hears it all. Finds a quick double. They know they have this round in the bag. Yeah, they locked that A site down convincingly, didn't they?
30 seconds left. You got a dart that goes MIBR കളി ഇന്ന് രാത്രി in, ഉണ്ടോ? 4:30 രാവിലെ 4:30. അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക്. അടുത്ത മാച്ച് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഫെനറ്റിക് വേഴ്സസ് വൈറ്റാലിറ്റി ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തിനു പറയണത്? ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യും. Very convincing hold for RRQ. 10 seconds left. We'll tie up the scoreline. We're not going to see too much of an investment for Nongshim in the next round either. Very big opportunity for RRQ to take the lead here, only by the fact that they finished the first half with those 5 needed rounds. That didn't happen. And we saw something like the last map or the previous map before that as well. Nongshim would still have a lot of padding right now, and, well, they just don't. Not too much, because it was 6-6. Either way, score tied up. Still feels like it's anyone's game, but for RRQ, the pressure to need to take this map, because otherwise Nongshim gets their way with it. Sure, timeout invested by Nongshim Red Force. Been a little bit since we've seen one for them. Nongshim Red Force നെ കൊണ്ട് ടൈം ഔട്ട് എടുപ്പിച്ചു. Quite a while. കളി മാറുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ wanting to take back that lead as well, of course, but I mean, this is where in the server itself right now, you got to figure things out as the players, as the coaches, because you've not seen your opponents play this map. You've not played this yourself, really. This is all your learning and preparations in towards this best of 5 being displayed right now. Show what you've got. Everything if you need. Best opportunity right now, you feel like, for these teams to get to Master Santiago. You lose this one, you got to play another best of 5 tomorrow. If you somehow lose that one as well, the third one, on the Sunday, Hilski said that if you lose the first and the second, you lose in the third. So we'll see. This is specific where you got to earn everything, your full spot in towards Master Santiago. Now it's on to the half buy for Nongshim. Take flight. Changing it up towards this B side as well, but can they find advantages and hold them? Can they get the plant and a safe post or not? Darby in. The bucky gets out just before attempting a shot. Darby does it better with him on a Monyet as Jemkin trades. RB is continuing to go. Nongshim one വിഷയം. Through that smoke any further. As well, forces out the drone from Cushy. Buys a little bit more time, and RB just continuing to be another menace. Convergent pass now, continuing to slow and stall RRQ. Oh, he got one more! It's all on a Jemkin available. You can try to give yourself and your teammate in Jemkin a way to get into this retake. X-Ross though, a little bit far away, but he could get in close enough onto that Sheriff. Oh, with the flash as well, however. Nongshim just has a full control over all the boxes, despite the Nongshim. അണ്ണ എക്സാം ആണ്, ഞാൻ പോയി ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വരാം. എടാ പോയിട്ടാടാ സിരിച്ചു, എക്സാം കഴിഞ്ഞേ പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ വരിക വേണ്ടത്. They've gone into that. Sambaki's a stinger and pistols. They've made the magic happen in that round for sure. RB with that Bucky. It's crazy that he gets away with a third just before he dies there. Getting scanned, getting traded. And the flash as well. Darby very rapid to get sure that he does not be blinded by that. Oh boy, RRQ not going to be happy with the way that that round ended. I will clear faster bit. Asan even guys. He came early. I got window mark. Let's play double backside a bit. On the top mid. Your TP here. I think. On me. Thinking that it's going to be B, he would be right in saying that at the moment with the pressure starting to build over towards this site as well, but you've got some assistance of your teammates. എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണേ ഇത്? ആരടാ ചത്തേ? ആരടാ വന്നേ? Coming through, but the main forces on RRQ on the side itself doesn't matter. X-Cross IV. Now control over the spike as well. ഇത് എന്തൊരു കളിയടാ ഇത്? എടാ പോടാ പണി എറിഞ്ഞ്. RRQ aware of it now for sure. He's going to have to alter his TP location for sure as X-Ferret finds X-Cross tied up yet again. This is what you want to see from these two teams. കിടിലൻ കളി ഒന്നും പറയില്ല. അടി പൊളി കളി. All the way through. That's with the player advantage going Nongshim's way as well from the very beginning. RRQ recognizing that they can't really allow Nongshim to get comfortable inside the sites. They can't play for the retake style.
Get dirty in the duels. Find those fights. You know, Maxim, I went to our smoke, Maxim. അവരൊക്കെ ചില്ലല്ലേ 9-9 നല്ലൊരു സ്കോർ. ഇപ്പൊ അവരതാ പ്ലാൻ എന്തോ മിഡ് കളിക്കുകയാണ് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ. തൃപ്തി റൺസ് മിക്കവാറും മിഡാണ് ബീസിൽ കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അവര് മിഡാണ് മിഡ് വഴി വന്നിട്ട് IV ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു വന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട്. IVയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവനെ പള്ളി ഇറങ്ങി. IVയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അടിച്ചു കാര്യങ്ങളാ ഞാന്. അയ്യോ എല്ലാരും ഇൻഫോ കിട്ടി അവന്. ഇനി എന്തിനു വേണം? Everyone from RRQ on high alert now, and at the same time. You've got this mid control from Nongshin, but immediately Extra recognizing that he can take the A main space. If he loses the duel, he does give a gun over. So he has to be very careful with how he is going to angle